Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawore Nyakwaramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno ni chiew maber. Kawuono ma chieng' tich ang'wen tarik en 26 dwe mar 2 higa mar 2026. Kaunti ma intiere ochiew nade? Bore Nairobi kae wachiew e yo makare kendo nyalo mana wacho ni koyo ema pod nitiere. Tiwacho ni ka koyo ng'echa to ne ni rwako lewni manyalo mi liet mar mondo mi ipogri kod tuoche manyalo biro kaluore kod koyo. Kata kamano Nyakwaramogi Ajwang' agone Nyasaye erokamano kuom tayowa mar mondo mi asechopo e studio ka okinyi ma kawuono mar tayi e chenro mar Piny kaka pile waiko ni chenro ma iye lach. Bang' ma bobedo ka kelo ni weche manyien bang'e e nonro mar gazet mar Daily Nation kaachiel kod gazet mano mar The Standard. Weche magimiyo pek aneno ka opogore. The Standard okete kae ni RSF passport shame kaluore ni jatend RSF en achiel kuom jogo makoro yangi ni nitiere kod oboke moyiedhi kata mano mar passport mano mar piny Kenya makoro kelo penjo makoni kod kocha ni ang'o momiyo entiere kod passport kata oboka mano mar piny Kenya kata obedo ni nitiere weche mopogore opogore makoro keto piny Kenya kama tek. Neno ka gazet ni mano mar The Standard oketo picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod General Mohamed Hamadan Dagalo ma en general mano mar RSF. Picha mane gigoyo State House bore Nairobi kae tarik 3 dwe mar 1 higa mar 2024. Kopogore kod mano gazet mar Daily Nation aneno ka koro menyo weche mag mibadhi makoro dhi mbele mano ka duola magayo lakteche e pacho kae mano Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Kaluore ni nyaka sani koro mano e duola ma winjo be ni kao ondamo mager mar cheka ne lakteche e pacho kae. Kata kamano sani koro liekore ni nitiere kaka moko kuom gi kao mibadhi kata kao mit bilie kowuok kuom lakteche e pacho kae. Gino momiyo ka koro nitiere jatuo ma owito ngimane e lwet daktari e yo ma ok ni kare to familia mar jatuo ma kamano ok nyal yudo ratiro mare e yo makare. Kopogore kod mano bedanno ka gazet mar The Daily Nation omiyo pek weche mopogore opogore. Anno ka giketo picha mano mar jatend piny William Ruto kaachiel kod jatend piny mano osedhi rutaya Uhuru Kenyatta. Ginige kae ni Ruto Uhuru season 2 duel unfolds. Ang'o matimore mano motelo ne yiero mar 2027. Mago kaachiel kod weche mamoko be neno ka gimenyo wechego mago mag somo e pacho kae ahinya nyako tudore kod dhogruok mano mag jopuonjre moko kuom skunde ma pacho kae ahinya to mago skunde mago mag cluster 1 mwang'e ni ne chon ni wacho ni gin national schools manyaka sani nitiere moko kuom gi miseyo ni rwako jopuonjre mathoth mano gino makoro nokelo dhogruok e skunde mopogore opogore. Mago duto abobedo ka lidho ni e gazet okinyi ma kawuono bang'e kango chopo kanyo saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi nyawadwa Sharon Ong'ao brobedo ka tayi e twak mokwongo e chal mar Kenya kama bang'e obobedo kokelo ni chenro mano mar pokopogore kango chopo kanyo saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Nyakwaramogi Ajwang' okinyi ma kawuono chieng' tich ang'wen chenro mar mbako romo ibobed ka itayo kanyo kod Lydia Okeyo. Omiyo chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi e thuond weche manyien. In Kisii 18, in Migori 19, and in Nairobi 55 fatalities of mob injustice. Maneno ni pukaneno gik moko nyokethore e Kijicha ka dhok otho ka dhok ariyo gik moko wang' ka gwen owang' dalani. They found fully dismembered carcass of a zebra. For wakoshon jowa modak Nairobi, jo Nairobi ni sani ringo ok en safe. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi ma kawuono.
Ji maromo 579 osenegi e pachoka e bwo higa achiel kokalo e maundu mag jopiny kawo chik e lwetgi, ka ji mamoko 266 to oseyudo hinyruok mag del. Ma oyangi gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e twak mare e nyim od buch Senate, kama oyango ni counties mag Nairobi, Kiambu, Kisumu kod Kirinyaga ema otelo e timbe mag maundu makamago. Jafambo marwa Chris Owino leronwa mathoth. E report manyiso luoro ewi arita mag jopiny pacho kae, counties mag Kiambu, Nairobi kod Kisumu otelo kuom counties ma ji mathoth wito ngimagi kokalo e maundu mag jopiny kawo chik e lwetgi giwegi. E nyim od bura mar Senate, Murkomen oyango ni ji maromo 579 oselalo ngimagi e okang' mag jopiny kawo chik e lwetgi giwegi, e kinde ma ji mamoko maromo 266 to oseyudo hinyruok mag del e bwo higa achiel mokalo. You will find that in counties like Machakos, we have 22 fatalities, in Embu 33, in Kisumu 36 fatalities, in Vihiga 20, in Kilifi 18, in Kisii 18, in Migori 19, and in Nairobi 55 fatalities of mob injustice. Sorry, Kiambu was higher, 58. That points to a very serious issue, Madam Speaker, of rule of law. And people generally don't believe in the judicial system. Buche makamago maromo 845, ji maromo 58 osewito ngimagi e kaunti ma Kiambu, ji 55 e kaunti ma Nairobi, ji 36 e kaunti ma Kisumu, e kinde ma kaunti ma Embu to oselalo ji 33. And when you ask this question, before even I go to part 2, when you ask this question all the time, why do people resort to mob justice or what mob injustice? The answer is always that if this person is taken to court, he will be released on bail. Because people don't understand bond, bail. They don't also understand that the justice system require certain level of burden of proof. Counties mamoko gin county ma Kirinyaga, ma oselalo ji 28, county ma Nakuru, ma oselalo ji 27, e kinde ma county ma Machakos to oselalo ji 22. Migawo mar arita bende dhi chako apedha mager mar mako joma timo timbe mag maundu makamago mar chwalogi e doho. Kitengela is facing very serious challenge, and I think the senator should not simplify that issue. Kitengela is a serious hotspot for criminal gangs that are actually utilized by politicians, particularly that share very close relations with the senator. And Madam Speaker, Kitengela's problem has not just happened yesterday. It has been an issue for the last 15 or so years. It was also more serious when Michuki was the cabinet secretary or the minister at that point in time. And it was one of the areas that was full of Mungiki sect players that caused havoc in both Kajiado and Nairobi from as early as 2000. Ekindeno, Murkomen onyiso od bura mar Senate ni sirikal oseyango grube mag jomaundu matiyo kod josiasa e gwenge mag Kitengela, Machakos kod Kiambu, kendo idhi los chenro mar arita moyiedhi marakore kodgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi mbele ni jotelo mag ODM otelo ni duond burano onego onge gi pogruok kata matin ka gikoni gibiro mana medo tego ODM kokwalo kuom limbe magisebedo ka gidhi godo nyime e kor gwenge ka giloso e kaunti mag Kisumu. Giyango chung kendo ikruok margi kanyakla ka gisiro gai margi Dr. Oburu Oginga kendo tielo ni ok gibi yiene jotend ODM mobalo ni nitiere koda pogruok e duond burano. Reporter marwa Millicent Adhiambo gi mathoth. Kani oloso e kinde romo mar Linda Ground e kaunti ma Kisumu mane obagi kod jokanyo mag ODM mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu East e skul primar Maragumo. Tunataka nini? Wacha nione wale wanataka power. Jakom ODM
kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne olero ni ODM ni twech achiel gi ng'eyo kuma giaye gi kuma gidhie ka osingo ni wach modong' en mana medo tego ODM e kor gwenge. Na sisi kama watu wa ODM na hapa Kisumu tumelewana ya kwamba tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunajua mahali tunafanya nini, tunaenda. Na tutasimama imara kwa chama cha ODM. Wanga bende ne okoni kaka yor neno ni ODM omedo chung mongirore oyango chung margi e toko gai mar ODM Oburu Oginga kagi ikore network mar bedo jokanyo mar sirikal mabiro e yiero mar 2027 wach mane osir kod jotelo mamoko mabende ne oyuoro e romono. Hatuwezi kabila nini? Bila power. Kako Oburu owacheno. Wan gi mpango. Midhige power. Wawacho ne Dr. Oburu, tumemwambia party leader wetu Dr. Oburu Oginga afanye negotiation na vyama ambayo tuko na mafikira sawa. Wago mbaka gi chama mawango gi parachiel. Kwa chako gi UDA mawange broad based. Jadi masiro ni wach mapati wach ko Oburu Odinga tele nyaka wamaki. We are here to confirm our allegiance to our party leader Oburu Odinga. Tunasimama na yeye na sumatona na Mama Gladys Wanga. Na tunasimama na President Ruto sababu sisi hatubahatishi. E mano ya gitielo ni okgibiyiene jotend ODM ma obalo kendo lokore andhoga ka gisundo weche magkelo pogruok e ODM kaluwore ni sani maino giketo e tego ODM e rang'iny kata structures ne duto. Gimane Ruto ng'adonwa matin ni momiyo wagik moke i sirikande koro uro ojok ni koro ketho chamani ka chama ok nyal di support one term. Unu wacho nang'o jo Kisumu East? Penjuro nego gini nutero wakanye. Na kuna mtu ambaye anaeka impediment, anaeka mountain mbele kwamba tukitaka kwenda negotiations yeye hataki. Tunamwambia nini? Bye bye. Those who want to pull us backwards, we tell them ongo. Rawere mag ODM mawuok Kisumu mane oyuoro e romono ne osingo chung margi kod ODM ka gikwedo jotelo matemo tiyo kodgi mar kelo pogruok. Wane ODM motelnegi Daktari Oburu kod Nyawang'aya donge ber omiyo owacho ni wan tiere ODM wane ndani ya power wachuru ni power Orengo siau Orengo didala kosok di Okwado kanye Raila Amolo Odinga no wewa kanye koro nyaka walu bang party leader ma en Oburu Odinga gi Mama Gladys Nyawang'aya gi Dr. William Ruto wawacho ni tuang'owa. Romono orumo kod duol achiel mar luongo kwe bedhruok achiel mar jokanyo mag ODM ka gidhi nyime kod bago rombe mag Linda Ground e kor gwenge ma ODM nie kod mbi mondo ODM omed tegno e yo mongirore. Tunataka nini? Hatuwezi kabila nini? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ragumo Kisumu East, Kisumu County. Seneta ma Nairobi mapod kwedo gol mare kaka jagoro mar ODM e doho Edwin Sifuna okwedo paro moramora mar medo ndalo mar keto e tim winjruok e wi wach mar 10 points agenda e kind UDA kod ODM. Sifuna wacho ni serikal poko nyiso dwaro margi mar keto e tim winjruok mar 10 points agenda ka koro ndalo 9 e maudonga. Bende omedo ni okobiyie kod winjruok e kind kweth ODM mar Linda Ground kod UDA ka jatend piny William Ruto ok oketo e tim winjruok mane obedo e kindgi kod ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Swala ambalo tunawauliza hawa ndugu zetu ambao wako kwenye hii broadcast. Iwapo William Ruto anaweza kukiuka mkataba ambao umetiwa sahihi na Raila Odinga mwenyewe. Nyinyi mnatuambia mnataka kuanza mazungumzo tena muweke mkataba mwingine. Kama mtu hawezi kufuata mkataba mdogo kama huu, ni yapi ambayo mnafikiria mtasikizana na afuate? Haitawezekana. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anakaa mahali anawaza anafikiria ati anaweza kuenda assign extension ya hii mkataba, lazima uende Bondo uchukue signature ya baba.
Apis jaga budget pachoka koro oyango ni chuogo agulu mar dongruok mar national infrastructure okotim kaluore gi chike matayo omenda mitiyogo e chenro ma opogore mag piny owacho kata the Public Finance Management Act ma owacho e kinde chwalo paro e wi agulu no chenro ma oteli gi kamiti od bura marango weche mag omenda e Finyakidi negiler. Enyim komiti od bura marango weche omenda jokanyo mag riwruog ISPAC kod Institute of Public Finance ochopo machiwo pachgi ewi paro machuogo aguch omenda mong'ere kaka National Infrastructure Fund. E yote margi ne komiti no, Apis jaga budget owacho ni aguch National Infrastructure okochuogi kaka agulu moyiedhi kaluwore gi chike matayo weche mag omenda mitiyogo e chenro sirikal mong'ere kaka Public Finance Management Act. Wach mabende riwruog ISPAC kod mano mar IPF dware ler. Thor wach kata kamano ne en bedo ni paro machuogo agulu no wacho ni bath omenda mowinjore chwal ne agulu mikete omenda piny owacho duto kata Consolidated Fund ibiro chwal ne aguch dongruok mar National Infrastructure. Possible conflict with Privatization Act that has barely been implemented and which requires that proceeds of privatization be deposited within the Consolidated Fund. So here we find conflict with the Privatization Act and there would be need for alignment. Some of the goals of privatization were to reduce debt, as well as support government's efforts in fiscal consolidation, and as well as to improve efficiency in public asset management. So by diverting some of privatization proceeds to the NIF, some of these goals may not be achieved, and this is at a time that our fiscal deficit has been expanding rather than reducing. Apis jaga budget kaachiel kod riwruog ISPAC bende ochiwo pachgi ne paro mar chuogo agulu no chiwo teko mathoth ne ten migawo mar omenda ahinya to e yor keto rang'iny kod chike mowinjore. There are quite a number of infrastructure projects that will traverse or directly impact county jurisdictions. So it's important that the bill recognizes this in conformity with Article 189 of the Constitution of Kenya, and that there should be meaningful intergovernmental consultation which would improve project design, community buy-in, and such could also take the form of consultations with entities such as the Council of Governors. Establishment of an independent statutory oversight body to supervise the National Infrastructure Fund to enhance credibility, transparency, and fiscal discipline. And this we borrow from the practice in Nigeria, where ring fencing of governance and statutory oversight structure has been adopted. Chenro no biro dhi nyime odiechieng' makiny ka igeno ni riwruoge mamoko biro chopo mar chwalo gigo mane gihero time lokruok. E Finyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ndalo ang'wen bang' tho mar rawera Austin Ogolla e yo ma pod kelo chich, penjo medo bedo mathoth ne to ere kaka Austin mane nenore mangima nowito ngimane e kinde machuok bang' wuok e tich. Sigana ni maluwo ranyisi mag wang' dede, jafambo marwa Cynthia Onyango tang'onwa tipo mar ngima Austin Ogolla e dakika mogik nyaka chopa kwanye kotho e bath apaya ma Kangundo Road. Nyaka chop kwany ringre Austin Ogolla, rawera ma jahigni 28 mayande ka orwako gudu kendo tiyo kuom jumbe 2 kende e bath apaya ma Kangundo Road manotimore kinde machuok kende bang' wuokie tich. Penjo osebedo ni to ere kaka Austin nokwany kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuokie tich kaka ranyisi mar bedo matuo ne onge. E nonro motim kod Ramogi TV itemo duoko penjo ewi gino machalni notimore, ranyisi chalo kama. Austin nowuok e tich saa 2:15 mar okinyi chieng' Jumapil bang' bedo e tich otieno mangima. Achiel kuom jogo manotiyogo wacho ni bang' Austin tieko tich kendo ndiko ni owuok e tich, ne gigoyo kode mbaka nyaka kar saa 3. Bang'e Austin nowuok e kar tije ma Umoja 3 Medical Center kendo mako wuothe apaya ma Kangundo Road kodok ot. Kaluwore kod tipo mag wang' dede ma wachoko moko kuom magawa mayudore apaya ni mago mantie machiegni kod kama noyude ringre mar Austin. Kar saa 4:31 kod nyirni 2, jomoko 4 nenore mang'ado ndara kochimo kama noyudi ringre Austin. Giwuotho to ka gichopo e tok yiendegi mogeng'o kama noyude ringre Austin gichung' kanyo. Bang'e saa 4:32 ji 2 wuotho kochimo kama ji 4 motelo ka ochung'e. Jogi wuok koni gi koni. Ka gichopo kama jogi ochung'e gichung' kanyo gin bende.
ok gikalo. Bang'e matin, jal moro mariembo bodaboda manenore mane kalo chopo kanyo to en be ochung' kendo kawo kinde kanyo. Par ni ma en saa 4:32. Kaluwore kod nonro marwa, kama jogi ne chung'eni chieng' Jumapil okinyi mar saa 4 e kama noyudie ringre Austin. Ma e chal mare. Kaluwore kod wang' dede mathoth ma warango, bang' jogi chung' ka, ji nomedo biro machiegni ka jomoko wuotho. Jomoko chopo ka gi bodaboda, to jomoko bende chungo nyamburko nyaka chopo bila, kaw ringre kendo chwal e kar kano ringre ma City. To ere kaka Austin nochopo ka mokwanye kotho? Wadok chien kendo warango wang' dede. Kar saa 3:38 kod nyirni 24, jal moro wuotho e bath apaya ni kowuok yo kama osiptal ma Austin tiye korieyo komachielo. En tipo maneno gi mabor kaluwore kod kama wang' dede nitie. Mak mana ni kirange matut, en rawera morwako law mamalo ma bade rachar to bade boyo. Long nenore marateng' kod wuoche marochere. Wuoth mare nenore makare, mak mana ni kochopo e tok yiendegi kama ji e chung'eni ok okal. Tipo mare odong' kanyo. Ma timore saa 3:38. Kaluwore kod nonro marwa, ma e kinde ma Austin chalo ni nolwar mowito ngimane. To ere kaka wang'eyo ni ma en Austin? Kaluwore kod chal mar ringre Austin e kar kano ringre ma City bang' chwale kod obila, Austin orwako law marachar ma bade bor, long marambulu moore kod soksi achiel to noonge wuoche e tiendene. Ka wapenjo jogo manonene sama nowuok e tich, gileronwa ni Austin norwako wuoche marachar, rwakruok machal kod ng'atni ma wang' dede nomako. To bende Austin ne nyalo wuok e tich machop ka kuom dakika 38. Kaluwore kod joma luwo yoni pile gi tielo, giwacho ni wuok kar thieth ma Umoja 3 kama Austin ne tiye nyaka kama noyude ringre Austin nyalo kawo dakika 30 nyaka 45. Tiponi nyiso ng'atni chopo ka saa 3:38. Poni Austin nowuok e tich saa 3 e wang'e kaka joma gitiyogo wacho, nochopo ka bang' dakika 38 e wang'e. Kaluwore kod nonro marwa, jalni manochopo ka to ok okalo kendo chalo manolwar en Austin Ogula. Kendo ringre mare nobedo e bath apaya ka kuom dakika 53 kapok dhano ochako chich. Penjo, ang'o manokelo podho mar Austin ka ma bang'e oyude ka osetho? Cynthia Onyango, kowuok e mesa matimo nonro e weche njore kod arita, Ramogi TV, Nairobi. Jodak ma Mbwembu e sub-county ma Suna West kwano lal ma oting'o tho mag jamni kod kethruok mag mwandu mamoko ma okel kod mil mar polo e gwenge. Mae kaluwore kod koth mapek mosechwe e gwengego koda ka kaunti ma Migori. Kada bed ni koth en wuon chiemo kendo sechego ma obiro ganda mathoth mor kuom jodak e gwego mag Mbwembu e sub-county ma Suna West, to sani okelo luoro kaluwore kod mil mar polo mos biro kakelo midhiero mopogore opogore e gwengego e kinde ka kinde. Wadak gi luoro makata ka koth biro to moningo kiringi ya dale ni idhi pond ka ng'ato to kumidhie ni chalre gi kamiaye. Mit koro waluor ka serikali oyie okonywa kata ka ginyalo yudo kaka gimako polo no. Kitu ambacho tuliona siku hiyo tunashangaa paka muda huu. Tunaomba wa serikali tusaidie hapa kijijini. Tuna shida kweli. Olonyo biro miyo nego jamni owang'o udi kendo okelo luoro ne jodak ma Suna West hasa Mbwembu area. E chakruok mar juma ni mil polo mapek ne onende e gwenge mag Mbwembu kendo ne okelo lal mathoth moting'o wang' mag moko mwandu, tho mag jamni kaachiel kod kata hinyruok mag moko moganda. Gima neno ni pok aneno. Gik moko nyokethore e kijiji ka, dhok otho ka dhok ariyo. Gik moko wang' ka gwen owang' dalani. To koro gima lichie miwuoro ni dalani nigi nyithindo 3 mani skul. Nitiere mier maromo 5 e gweng' mag Mbwembu masani ywago lal mopogore opogore mokel kod mil mar polo. Oda okethie gik moko wang', sanduge no wang' nyakungede, mit kora onge gi gimoro amora, gwenda otho motiekore te. Wan gi midhiero kama wantie ne waywak man ka jotelo moro nyalo konyowa, yawa ukonywa. Waonge kaka de watim. Na mabilangeti zetu zingine ziliungua. Na bwana yetu naye alishafariki, tuna watoto ambao wanaenda shule. Jennifer Atieno ne owito dhok ariyo bang' mil mar polo ne goyogi kendo ne giwito ngimagi e chakruok mar jumani ka mwandu magi mopogore opogore bende ne okethi kod mil mar polo. Ni kano biro jowadwa noriko ane ot gi nyithindo, nogoya ma pacho wilore
mabe nakia kata kama nantiere. An kane wang'o yepo, tapo mna ka ire mawuok e ot. To kaling matin to chi wuoda biro ni mama dhiang' otho. Onge kata kama geng'ora. Gige nage manye konya. Okawo dhiang' odhigo. Sirkal oyie jowadwa. Ka gikonyo ji, gikonya gi nyithinda madongo gi. Kwa sirkal mondo okonywa e wach mar polo ni. Polo no otimonwa malich, gik ma iyot, wang'o, TV, ufa, onge, yani lewni moko nyaka gwen otho te. Jodagi ma Bwembo dwaro mondo koro piny owacho many yore mar geng'o midhiero mar mil ma polo mosebedo ka hinyogi e kinde ka kinde. Kwayo ni ka sirkal ma Kenya temo mondo kony jok ma oyudo chandruok kaluwore gi gima waluongo ni natural disaster ma ok nyal geng', to jo Bwembo gi mine gi bende upar nae. An kaka ng'ama bende osebedo kochung' gi mine e Migori County ka, nya yudo ne gi manongede moko mathin ma mondo giumre go koro koyo kik chamgi. Kinde ka kinde ma koth chwe waseneno masira mar polo no e Suna West ka. Bende sirkal de yie mondo ketnwa rada moko kata gimiluongo ni arresters. Kendo nakwayo ni kantie ng'at manyalo bedo ni nigi paro manyalo konyowa kod gima chalo kamano to konywa gima nyalo geng'onwa polo. Woman rep machon ma Migori Dr. Pamela Odhiambo mane ochiwo kony moko kuom familia moyudo chandruok ma okel kod mil ma polo. Wan mil ma polo osebedo ka kelo midhiero mathoth e gwengego e kinde ka kinde. Odhiambo wacho ni higa ma okalo achiel kuom jogo mane konyo tich e puodho bende mil polo ne ogoyo mane owito ngimane e kinde mano bogo koth e achiel kuom mier e gwengego. Last year but one, I lost somebody who came working in my shamba, and when it was raining they went for shelter in somebody's home next to the shamba. The thunder hit and actually this young man died, and it is that serious, and it has been happening over and over again. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji adek omaki alwora ma Kikuyu kod ring magwar ma oheo kilo 1,000 mane giiko mar chwalo nyaka Dagoretti Nairobi kapok okegi e kuonde uso ring'o mabiro e kinde ma apisas mag thieth e kaunti ma Nairobi koni tuo mar anthrax ni Nairobi kendo ng'at achiel oseyudo tuono. Kaka Judith Omondi lero, jogo marango ngima oganda kata public health e kaunti ma Nairobi sani ni e ng'anyo kendo mano nyiso ni nonro ok tim makare ne ring'o. E apedha ma otim kod apisas mag Kenya Wildlife Service e kar dak mag Kambura, Kikuyu, omak ji adek ma oyud kod ring'o mar lee bungu mano magwar ma oheo kilo 1,000. E ot maduong' ma jogi okanie ring'o, bende oyudie tielo kod lwedo mag magwar ma okan kod nyinyo moko mag kano ring'o mapok oyangi ka ber kod ngima dhano koso ok ber. They found 6 packs of deboned meat weighing about 500 kilograms. Upon further search, they were able to also discover a fully dismembered carcass of a zebra, which has managed to recover more than 1,000 kilograms of zebra meat. What was also recovered is some preservative, which we are not too sure whether it is indeed a genuine preservative. Ring'o ni apisas gikoni chwalo e alwora ma Nairobi ka koro gi ywak ne apisas mag thieth ma owinjo bed ni puodho ring'o. The main market is in Nairobi. Like this particular consignment, it was to be ferried to Dagoretti, from there distributed to other joints. Amri ni kwa public health officers wa county government na veterinary officers wahakikisha wamefanya inspection afresh. Inspection afresh inakaa kama kwamba kumekuwa na ulegevu kidogo, kwa sababu nyama iwezi kuwa inauzwa tu ya bushmeat ya nyama wa porini bila hao kujua. Apisas makata kamano koni gima degitim onge kalure ni gisebedo e ng'anyo kuom mahao dweche ariyo kendo gichechni tuo mar remo ma otis ni anthrax bende koro omako jopiny ma Nairobi. Wan gi tuo mar anthrax makoro wuok Nairobi. Tuo ni eri bedo manage gi jo public health gi jo lab. Jogi duto te ginoko. To wang'e maber ni ma tuo malethal kendo nego ji. Jo Nairobi ni sani ring'o ok en safe. Nikech jo marango ring'o no ero ka en safe
onge tich. You all know that there's a lot of rains going on right now. In fact, very soon, because there's nothing going on in the public health, we are going to have an outbreak of cholera. All other counties should benchmark from Nairobi. And we have a governor that is not actually has put a blind eye and an ear from us. Giling mar Governor ma Nairobi Johnson Sakaja, ichopo kare dwaro mag jochiw thieth, gichechni mathoth nyalo kethore ka koro, gidwaro mondo meeting mar county ni duto duokne sirikal mamalo. The whole county is not functional. Facilities are debilitated, deserted. Like Mama Lucy, to be specific, they are using students from JKUAT to see patients. The intervention that we are now looking at is according to Article 187 of the Constitution, and that is the reversal of the health function to the national government. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara Mugajwangi report mar Judith Omondi emachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalo no achiel kachiel e Facebook ama wantiere live. Nyar Mwalimu wacho ni good morning. Stingy Boy wacho ni onena habari mosa piny mar Makueni. Opio comedian wacho ni onenwa e yo makare ka onenwa e yo makare. Ranex Woda Monica bende wacho ni e yo makare ka entiere Mombasa. Vincent Kajomo wacho ni e yo makare ka entiere North Nyakach Ward, Nyakach sub county ka entiere kanyakla kod min ode mano Liana Onyuro kachiel kod wuode mano Zuela Onyuro kachiel kod Vincent Kanjombo mano MCA North Nyakach Ward mano higa mar 2027. Mago mana moko kuom ote ma Nyakwara Mugajwang chwalo no. Nyakwara Mugajwang metudri kodwa gi sani wakaw mana yweyo madundo bang'e tadugo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Beikori mar doke pacho kama sigendni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso Nyakwara Mugajwang Krista Ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thunda Kumar. E chuny weche duto rawere nigi duola paro kachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi. Mondo ging'e ni
wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tukgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyakwara Mugia Jwang dakika en 37 tok saa 12 mar okinyi. Machiegni e nonro mar gazeta. Antiere kae kod jafwambo wadwa Barak Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeta. Oyawre Barak, ichiew nade? Oyawre ahinya Joyce, aneno ka ichiew maber. Machiegni e nonro mar gazet. Ka wang'iyo gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. King'iyo gazede ariyo gi okinyi ma kawuono, Barak, king'iye kod wang'i mar jafwambo. Ipani gazet mane manyalo usore ahinya kawuono? Joyce, gazete gi nigi weche malich te. Aneno Daily Nation ka nigi wach mar iluongo ni mit bilie to gi wach mar jonjore mag RSF kata jolweny piny mag RSF moyudo passport ma Kenya kamano Standard. Koro aneno ka gin weche maber manyalo gin sigana mabecho. Gin weche ma jopiny duto nyalo bedo kod siso mano mar gombo ng'eyo. Tanno ka gazet mar The Standard gima gimiyo pek en mana achiel kende. Daily Nation to ka wang'iye it gazet mokwongo to gin weche mopogore opogore ma gimiyo pek. Wang'iye ni gazet mar Daily Nation moko kuom gigo ma gimiyo pek okinyi ma kawuono. Mana kwasewacho ni nitiere weche mopogore opogore. Anno kamalo kanyo kete kanyo ni oppositions Gusi declaration. Ka koro nyaka sani wacho ni kwetha ma sani koro luongore ni United Opposition. Mano motelne kanyo kod Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Fred Matiang'i. Nyaka sani koro giwacho ni gibro bedo ka giriwore kanyakla mar mondo mi ginene githulo oko jatend piny Kenya William Ruto e kom mane yiero mar 2027. Kopogore kod mano, weche mamoko mano motudore kod kaka nitiere mit bilie makoro wuotho e lwet lakteche e pacho kae. Ka koro duola mawinjo bed ni ng'iyo kaka lakteche tiyo kendo laktar mora moyud kod ketho imayo lesen mare. Sani
ni koro nitiere kaka gikawo mit bilie kowuok kuom lakteche ma ok ni kare, kendo lakteche miwacho ni osetimo maundu achiel ariyo adek, to koro lakteche go dhi mana mbele kod tich maonge kuma moro amora. Ndike kae ni bribes to clear rogue doctors, kendo nyaka sani wacho ni nyaka ne koro gazet mano mar Daily Nation ne ndik gazet margi onge duoko moro amora mane giseyudo kaponi nitiere kanda moro mane omaki kanochopo ne jatend migawo mar thieth kose oyo. Wach makamano anno komie peke it gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 mane wach maduon wachak godo. Weche mamoko be nanno ka gazet mar Daily Nation omiyo pek mano ka giketo picha mar jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel kod weche mamoko. Kata kamano Barak, wadhi ane it gazet mar 2 mondi. Joyce, mae wach malich ahinya, mae wach ma ang'eyo ni obwogo jo Kenya kata ambe bende obwoga nikech ing'eni sigana mondik it oboke mar Daily Nation mano ite mar 2 gi mar 3, sigana mondik kod Angelo Kech gi Bran Wasuna mawacho ni duol ma tayo kaka lakteche tiyo e thur kae, duol mang'iyo ni yore thieth odhi maber kendo kik wabed gi lakteche ma jonjore ma timo weche moko winjore e tijgi. Ni duol no kar mondo mi otim tije kaka dwarore to ni duol no ni en koro giwuok dakteche bilago gikawo kuomgi asoya. Mano wuok tok ka nitiere gine moro iluongo ni recording kata kanda moro kata sauti moro mano wuok mane dhi e WhatsApp groups mag dakteche go mane nyiso ni ne nitiere kaka jodito mar duol no ne dwaro asoya mar 500,000 mane ng'eni $500,000 Joyce mondo miyo giwere gi wach moro manyomako daktari moro mane ne notimo makosa e tije Joyce. En gima kae kata ki idhi mbele gi somo sigana ni en gima jodito gi oling gi wachno maonge ng'ama dwa ni mondo olosi. Koro ka penjo nitiere maduong' ni to ka koro asoya kawre bilani to ja Kenya ma kawaida mantiere pinyni ng'ama biro rite? Ka wandhi mane it gazet mano mar 2 kanyo nikech nyaka sani wacho ni ka uyud laktar kod ketho moro amora to winjo be ni ochulo faina mano mar $1,000,000 kaito kata lesen mare mano mar tich winjo be ni imaye kuom thuolo mano mar higa achiel. Kata kamano anno ka nitiere laktar moro kae ma moko kuom jogo makoro ne omak duon gi e recording makamano mano mar dakika 11. To kata kamano iwacho ni kinde makoro gazet ni mano mar Daily Nation no manyo pacha Chief Executive Officer mano mar KMPDC Kenya Medical Practitioners and Dentists Council mano Dr. George Kariuki no wacho ni kinde mane idadhoge no wacho ni jokanyo mago mag duol makamago kinde mathoth iyiero gi kod jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae. Kata kamano giwacho ni nyaka ne koro ne gindik sigana makamae ok ne gintiere kod adiera ka jatend migawo mano mar thieth Aden Duale oseyudo recording makamano mar mondo mi okaw ondamo mager mar cheka ne lakteche makoro notimo maundu makamae. Nikech nyaka sani wacho kanyo kineno moko kuom kwana makoro ondik ka iwacho ka ni nitiere ndalo 60 iwacho ni winjo bed ni itimo mano nonro kata iwacho ni e kinde makoro winjo bed ni timo judgment mano mako tudore kod weche go mago mag thieth moko time yo makare. Wantiere kod ndalo 5 iwacho ni higni 5 iwacho ni mage higni mamoko kuom buche makamago kao kapok otiek e yo makare. Iwacho ni magi mana moko kuom ranyisi mago mag kaka jotuo rito mar mondo mi giyud ratiro kaponi laktar obedo kod negligence e tijgi moro. To kisomo gazet ni benano ka oket sigana mopogore opogore mag moko kuom jogo makoro ne lakteche obedo negligent kuom gi kendo sani koro gidong kod midhiero. Barak, ing'eni e sigana achiel nogoni iwacho ka ni jofwambo gi keyo mag Daily Nation manyo otimo interview kata manyo loso gi ji mopogore opogore mantiere e duol no to gi mantiere oko mawacho ni dakteche kata mana lakteche mosebedo ka timo makosa kata ma oko puodhi mondo ti e yo makare ni duol no osebedo mana kumoro ma inyalo chiwo asoya kaka idwaro ni gin ging'iyo ni asoya ne maka giseyudo to ni mano ber nikech lakteche timo timbe oko ka mopogore opogore ma samoro ok dhi maber kata mana ka gik machalo kaka ondik ka ni uso remo
e bei mamalo sama ng'ato nigi hinyruok modwa ni mondo ketne remo to gi makosa mopogore opogore. Maduong' ahinya ka Joyce ma oboke ni penjo en ni ling' ma jodito mag migawo mag thieth olingo sama wach machal kamaendi nyowuok oko. Be nitiere ondamo midhi kaw ne jodito mag duol machalo kama to jo-Kenya rito mar neno ni to weche dhi chalo nade? Kakoro aneno ka koro bende giketo ranyisi mano mar jatuo moro kae. Iwacho kae ni nitiere moyang' nyinge kae kaka Wendi. Iwacho ne kinde manopek ne odhi e klinik mago mag mine ma joma peka. Kendo kinde ka kinde ma koro nodhi antenatal clinics makamago. Niwacho ni obo bedo ne ena sawa. Kendo wacho ni dwe mar 10 midhiambo kar ne gichopo osiptal mano kar saa 1:30 mano mar midhiambo kama koro negi nopime kosepimo to yude kanyo kose dilate ne centimeter aboro kama bang'e ne opime kendo makare. Kaito nitiere wanyalo wacho ni akia ni chochni moko mano bedo kama bang'e niwacho ni jago ni wacho ni kanochopo kanyo kar saa 12:30 iwacho ni nitiere ote moro mane orne wuon par mare simo mar mondo mi ochope od thieth kacha. Kochope od thieth koro chak ng'ise stoche mopogore opogore kata weche mopogore opogore kako ring'ise kanyo ni minode no ok nyal nyuole yo makare kendo mage moko kuom gigo kata mage moko kuom midhiero ma jotuo osebedo kakale. Kata kamano wageno ni moko kuom mibadhi mosebedo katimo kendo mamiyo lakteche ma seche moko oninde tijgi kendo koro miyo jotuo kale pek ibo bed ka ikaw ne gi ondamo mager mar chik maonge mit bilie moramora kata mosruok mar lwedo moramora mabro bed. Adwano waket tenge weche makamago wadhi it gazet mar 4 mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 4 kanyo barak nitiere sigana mabende gazet mar Daily Nation omenye ite mokwongo mano kotudore kod wechego mago maga somo. It gazet mar 4 kanyo sani koro itemo mar mondo mi ong'ane ni to chal mar jopuonjre e skunde sani nitiere yo machalo nade nikech koro liekore ni jotend skunde mago mag skunde magin cluster 1 ahinya to mago mag senior school wang'eni skunde mag cluster 1 chon ne gin national schools nyaka sani koro iwacho ni skunde go mago mag cluster 1 norwako jopuonjre mathoth ahinya e skunde makamago to magi timore e kinde ma skunde mago mag cluster 4 to moko kuomgi nyagore mar mondo mi obed kod jopuonjre moromo. Gino makoro kelo penjo ni to bende chal mar arita mag jopuonjre go e skunde chale yo machalo nado. Ndika ka ni safety quality fears as schools overflow while others are under enrolled. Kenano koket picha mano mar jagoro mongirore migawo mar somo kanyo Julius Bitoke kinde makoro no chopo e nyim kamiti mar wechego mag somo e od bura mano chieng' tich ariyo. Barak kamiti mochung' ne weche mag somo e od bura ok mor ahinya gi weche mag somo weche kaka weche mag somo dhi mbele e pacho kae Joyce nikech kepo manyocho kawo godo nyithindo e junior secondary school nyika oge classes mopogore opogore kaka ing'eyo report kata wach wuok kani oter nyithindo mang'eny e cluster 1 iwacho ni nyaka nyithindo ma ok owinjore obed e cluster no manyiso ni nyalo bedo ni nitiere weche moko mag asoya manyalo bedo nikech ywak nitie ni cluster 1 okawo nyithindo mang'eny ahinya mokalo kata mana classes mantiere kuru to kibiro e cluster mapiny ma kaka iluongo ni cluster 4 schools kata sub county mano ni nyiso ni gi struggle kendo gin gi shida ahinya mondo miyo gi fill classes jakom wach mano wach gi jakom mar kamiti mochung' ne weche somo iluongo ni Julius Meli mane wacho ni onge kaka inyalo justify a situation ma class kata mana class moro e school nigi nyithindo 1000 gi wiye to ni cluster 4 mapinyni to gi struggle bedo kata gi nyithindo 10 kende nyiso ni luoro nitiere Joyce ni safety mano yore mag arita to gi weche mag quality ndadho mar kata mana iluongo nang'o ngas mar somo kata mana level mar somo nyalo bedo gi rochruok. Atoka pod wantiere mane wechego mago motudore kod weche mag somo adona dhi mana bathe kanyo it gazet mar 5 kama duol mochung' ne goyo chapa penje pacho kae kata neka nyaka sani koro yango ni gibiro bedo ka gigoyo chapa penja kata otese mag penje pacho kae ma opogore kod gino mosebedo katimore chon
ma gisebedo ka gitime ka okale kembe mago mag pinje maoko. Ni kaka ni NEC to now print national exams locally. Ka koro nyaka sani wacho ni etielo mokwongo Kenya National Examination Council NEC gibo bedo ka gigoyo chapa otese mago mag penje pacho kae mano ka kopogore kod gino magisebedo ka gitimo mar miyo tijno mano kambi mawuok e pinyno mano ma Britain. Mano jagoro mongirore migao mochung' ne wechego mag somo pacho kae mano Julius Bitoka ka koro enema koro no wacho ni nyaka sani nitiere omenda mano madero milion 146 makoro nyaka sani koro gise wacho no bio kete budget mano mar hik omenda mar 2026-2027 mar mondo mi obio nyiew godo machine moro miwacho kanyo ni bro bedo ka print mano optical mark recognition forms mago mag penja mitimo e pacho kae. Barak mana kaka iselere no Joyce, ing'eni nyaka ne weche mag penj chakre penj maduong' igni go duto kata mani timo Joyce penj go ne bedo printed Britain oko to kuom thuolo mokwongo piny mar Kenya paro ni nengo mar timo printing kata goyo chapa penj maduong' ma osebed kitimo higa ka higa mano penj makoro nego bed kigoyo chapa e thurka mondo oket mondo oket the cost kata mana bei mar production piny nikech osedwar machine manyalo timo mano. Weche osebedo mathoth e thuolo mokalo kaluwore gi the cost mar timo production machalo kamano. Ne waneno ka waziri mar weche mag omenda iluongo ni John Mbadi nolero ni bilion 11 ma ichiwo higa ka higa e weche mag penj maduong' mar klas 12 kata KCSE ne pod ochungi mondo tim nonro e weche ma luoro migao mar somo ni pesa no sebed kitiyogo maber. Nyaka sani koro iwacho ni kaluwore kod budget estimates kata moko kuom omenda moseyangi no winjo be ni keto e budget iwacho kanyo ni budget estimates nyaka sani koro nyiso ni school examinations kata chenro go mago mag timo penj ka achiel kod invigilations nyaka sani koro dwaro omenda mano maderom bilion 14.7 mane hik omenda mar 2026-2027 ka nyaka sani wacho ni omenda bilion 9.9 nyaka sani koro se wachi ni bro bedo e budget makamano. Nyaka sani bende ni moko kuom penj makoro igeto ni bobed ka igoyo chape pacho kae mano tingo penj mano mar KJSEA mano Kenya Junior School Education Assessment ka achiel kod penj mamoko mwinjo bed ni goyo chapa e pacho kae ka nyaka sani iwacho ni nitiere iwacho ni KJSEA dwaro omenda madero milion iwacho kanyo ni milion 3,990 ka achiel kod milion 10,000 gi 800 mawinjo be ni tiyo godo eno ni penj go mago mag KJSEA, KPSEA ka achiel kod KCSE ogo chape pacho ka. Wagino ni bober kinyo mashinde go kendo chenro go duti bober ka itimo pacho ka. Adona dhi weche go mag siasa mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeti. Gazeti mar 6 ka achiel kod mano mar 7. Gazeti mar 6 kanyo nyaka sani koro jotend kweth mago maketo sirikal tesre kata opposition nyaka sani koro gisewacho ni gibobedo ka gimedo riwore mondo githul oko jatend piny Kenya William Ruto telo. Barak Joyce, ma en wach manowuok e gwenge ma Kisii kuma ne jotelo motelo ne kweth mar pingo piny owacho iluongo ni United Opposition kanyo kotelne gi Kalonzo Musyoka no aneno Fred Matiang'i kod Rigathi Gachagua kane giloso e gwenge mopogore opogore kumoting'o Ogembo to gi Nyamache, Kenyenya, Masimba mago mantie Kisii County. Manye giwacho ni kata bed ni tek manade gibiro winjore kendo gibiro bedo kanyakla mondo gidhi gigol mana jago achiel madhi rakore motegno ahinya kanyo gi jatend piny Migosi William Ruto. Ne giwacho weche mathoth kanyo Joyce kane giseyo Migosi Ruto kuom nyiso nyau e tich ka giwacho ni gine monego be ni kore miyo gi thuolo mondo gita piny ni nikech sirikal pok osebedo ka timo dwaro ma jopiny dwaro. Aka koro nyaka sani bende jogo mawuok e gwengego mago mag Gusii nyisogi mar mondo mi kaber to gisira ne wuodgi mano Dr. Fred Matiang'i ma bende koro lap dhoge ndonga ne laro koma jatend piny Kenya e yiero mar 2027. Gazeti mar 7 kanyo bende pod nitiere weche mag siasa ma bende pod omul kanyo. Wadwa mana mapiyo piyo. Ondiki kanyo ni Is Ruto Uhuru Season 2 fallout unfolding ahead of 2027 election
face off. En penjo makoro penj kacha. Nyalo bedo ni nitiere weche moko makoro nikech nyaka sani koro liekore ni nitiere kaka kwetha mano ma otelne kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta. Sani koro nyaka ne giket Kalonzo Musyoka kaka ogai mano mar Azimio. Sani koro liekore ni nitiere kaka gidwaro mar mondo mi gin bende gine kaka ginyalo thulo oko jatend piny Kenya William Ruto mane yiero mar 2027. En rakruok ma wadhi neno ka pek ahinya e yiero mabiro. Barak. Sigana mondiki gi Justus Ochieng ite mar 7 wacho maler ni dibed ni siasa mar higa manyien ma 2027 chalo mana ni mane osedhi retire jatend piny mane osedhi retire mano migosi Uhuru Kenyatta to gi jatend piny masani William Ruto pod chalo ka gima pod dhi rakore nikech migosi Uhuru Kenyatta ing'eyo ni e jatelo mar duond bura mar Jubilee to Jubilee ma sani koro golo mane jatelo e thur ka jatelo mano chung'ne weche mag arita kwe e kinde mokalo migosi Fred Matiang'i ni ema dhi peperusha mano to bendera margi mar Jubilee. Ting'eyo ni wach mondik kae maler en ni migosi Uhuru Kenyatta nigi paro ni onyalo dwaro ni mondo opposition kata jogo mapingo piny owacho oriwre motegno. Ing'eyo ni e thuolo mokalo juma moro mokalo Joyce report nowuok ni piny mar Ethiopia e bura moro mane migosi Uhuru Kenyatta orome gi Ruto ne giyware kanyo ahinya mokalo mane ne othegi gi athega gi jatelo ma Ethiopia iluongo ni Abiy kuma ne Ruto ne wacho ni Uhuru Kenyatta ema oriwo jo opposition mondo oked kode. Mano wach mane nowuok mano nyiso ni Uhuru Kenyatta nigi gombo kata samoro en gi geno ni opposition nyalo riwore kendo Fred Matiang'i mogolo e duond bura ne mar Jubilee inyalo dhi mi bandera no ma samoro chanda William Ruto. Aka koro nyaka sani bende koro nitiere jolony ma koro nitiere kod paro mopogore opogore kotudore kod wacho nikech aneno ka nitiere Profesa Gitile Naituli nyaka sani en koro wacho ni en korka pache oparo ni mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne okosiro lwedo Raila mar mondo mi obeda jatend piny e yiero mar higa mar 2022 nyaka sani wacho ni en nyaka sani konene wacho ni nyalo bedo ni nitiere mana kaka Uhuru Kenyatta temo mar mondo mi oga opposition mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto odonje tielo mar 2 kata kamano warito neno no bobede yo machalo na adwa ni watie kod Machinglo mantiere it gazeti mar 13 kanyo Baraki nyalo mana neno Machinglo makamano Joyce Machinglo makawuono ni tek nade aneno ka nitiere kweth moko ni ma en gini ma en yie nitie yie ariyo ka ma jomoko ni yie ka yie mokwongo en mar tipo machalo na mana mar ng'ato. Machinglo mokwongo chalo mana mar jagoro mar duond bura mar ODM mano Edwin Sifuna to aneno ka machunga moko ni e pi ka opukore pi nitiere yie mar ariyo moting'o Laktar Oburu kanyo aneno Mikai Gladys Wanga aneno Junet Mohamed to gi jodito mamoko mag ODM to gin gi wheelbarrow Joyce mabe giketo e gine gin gi wheelbarrow mabe gisoyo e gine e yieni pi baneno ka ger ka nyalo to moro ni malo ka imaneno ka nitiere gari mar Kenya Kwanza ma nyamburko mar Kenya Kwanza ng'ato gweyo aneno tipo mar ng'ato ka kogweyo tie gari to ena wach miwacho ni go to koro gidhi go nang'o ka koro tie gari osegol apani jopiny be nyalo ng'iyo ni Machinglo ni chalo na nyakwar Muge Jong be ne nyalo pong'ane gi wiye mar mondo mi ong'iswa ni Machinglo makamano onyalo pong'o gi wiye yo machalo na nikech aneno ka piny kayo ndike ga ni you may go to you may go kiwinjo joma nitiere yie maduong' ma koro ondike ODM to ting'o nyaka wheelbarrow mano ma yelo king'iyo sura gi gichalo jo ODM to ng'ama chielo ma koro we kende ni bende isewacho ka nyakwar Muge Jong nyalo pong'o gi wiye malo koni aya otek aparo ni magi gin mana weche mag siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027 adwa watie kod gazet mano mar The Standard wang'iya ne wach mag gazet mar The Standard nomiye peke it gazet mokwongo RSF passport shame ka koro nyaka sani koro penjo ma koro penjore ni ang'o momiyo jatend RSF mano General Mohamed Hamad Dagalo nitiere kod passport mano mar piny Kenya kenano ka gazet ni mano mar The Standard oketo nyaka namba mano mar passport mare to magi duto timore kata bedo ni
waseng'eyo ka wechego mago mag RSF osebedo ka keto ahinya piny Kenya kama kare ahinya to tok ka gigo mano setimore higa mokalo mano no ka nitiere nyaka kaka nomigi thuolo mano mar bede pacho kae. Joyce, kuom thuolo ma lach sirikal mar Kenya osebedo ka wacho ni gin gionge gi tudruok moro amora gi kweth njore mar RSF ma go lweny piny e piny mar Sudan. Ing'e ni RSF duol mochung' ne piny mangima kata UN osekume kata osemiye hobadho koketo gimiluongo gi kizungu ni sanctions, nikech giwacho ni gisebedo ka gitimo nek ma nie proportion kata nek ma nie level mar genocide. Nyiso ni nego ji mang'eny dichiel tinego gi malit ma onge oruma ma gima kwethni osebedo katimo. To nobedo buok mokalo ka report manyo ogol gi UN oyango maler kabisa ni owadgi komanda maduong' motelo ne RSF nigi passport mar Kenya ka. Owadgi no iluongo ni Algoni Hamdan Daglo Musa manigi passport mar Kenya ka. To ni passport ni sigana ni kisome sigana mondik gi Francis Ontuomwa e ite mar 4 wacho ni jago man gi passport mar Kenya ni mabe ok en ja Kenya nikech ok oyieni bedo gi passport mar piny moro kokin ja piny no. Jago ni osebedo ka tiyo gi passport ni emoringo godo kowuotho godo e pinje maoko manyo gige lweny mitero Sudan mondo dhi otim godo nek ne jopiny. En wach ma iwacho ka ni apisa ma ochung' ne weche mag wuoth kata immigration notamore lose, to sirikal mar Kenya boling ti mana kamomo kae to ni ma wach ma iwacho ing'e ni wach mano ogol ka gi jok mane ok dwa ni mondo wach ni gin ng'a gini ne wacho ni ma wach mokelo liet mokalo e sirikal, nikech ma koro nyisa yanga ni sirikal mar Kenya motelne gi migosi William Ruto siro jo kweth ma jonjore manego ji piny mar Sudan. En gino ma ok nena kata ok nyis picha makare ahinya nyato kata i pinjego mago ma oko kalure ni piny Kenya en achiel kuom pinje ma kine mathoth jane kaka achiel kuom pinje manyayo kwe. Wach machielo ma bende omako wang'a e gazet mano mar The Standard en wach manitiere it gazet mano mar 2 iwacho ni matin kende manyalo nenore lela kata bedo ni counties osebedo ka yudo omenda makore lach ahinya chakre ne sirikal mar loch gwenge chakre higa mar 2013 nyaka sani. Iwacho ni counties oseyudo omenda trilion 4.67 kata kamano king'iyo chenro mag dongruok e kor gwenge tiwacho ni onge kata magi duto nonyiedhore lela ka kamiti mano mar the Parliamentary Budget Office nyaka sani koro negitemo siemo wang governors ka luore ni gisebedo ka giyudo omenda wanyalo wacho ni sani koro en trilionde kalo ni kwang'ie higa mar 2013 nyaka sani omenda makamano osebed ka ichwalo negi kata kamano no ka counties mamoko pod idhier otime newa kendo chenro mamoko ok dhi makare kalo ni kinde mane miyo counties pesa ni wacho ni chenro kaka mago mag pur wechego mag kuoyo pi e puothe nyalo dhi e yo makare kata kamano mago poko neno nyaka sani mana mapiyo piyo Barak ka watieko. En wach malet miwuoro nikech report manyo gol gi office mochung' ne weche mag budget mag omenda mag pesa jopiny wacho ni nyaka ne wabed gi sirikende mag loch gwenge are mar 2013 nyaka sani pesa go osebedo ka dhi e gwenge to poko ne tich ahinya malich ahinya matani wacho neno to ok ne malich kaluwore gi pesa moseter kiwacho ni nitiere jodito moko mag county mosebedo ka tiyo gi pesa arietha to moko bende tiyo gi pesa e gik ma ok ochuno. Wachna kawuono en ni amoso minwa monyuola ka entiere gweng' ma Ludhe Dongo mano Kagan Homa Bay kanyo. Hageno no winjo mose yo makare kendo ero kama na inya Barak Oduor kuom kaw thuolo mari okinyi makawuono mar bedo koda e nonro mar gazet nyakora mugia jong gazet mumori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny e some yo makare yena mar mondo mi akaw yo madino gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny kik idhi mabor. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi.
Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Some dreams don't live in headlines. They live in hands that refuse to stop. Every thread, every try, a quiet hope stitched in. Sometimes it just takes us back. One moment that turns waiting into beginning. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka. The financial spark igniting your dreams. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Kapok pari chopo kai banene kongima, ano kabi modho pito kendo kabi chiemo. Mama ni oringo nego. Koro nikech nyakono en ok odwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni timwandu, mama be bedo gi wich matek. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes maliet kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakurunga juang Chakrista ng'wena nyaka saa 9. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma kurur maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar keloni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Udri koda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. E chuny ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Japesa en ng'ami pako kata koso. Orateng tigas mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich abich saa 1:45 otieno. Nyakorongo janka moro mintiere iseneno nonro mar gazeti isebedo gi ng'eyo kaka piny Kenya ochiew kiny makawuono ma kuom weche mabende Joyce Odoro kelo ni nonro mar gazeti wabiro bedo kwatwaki achiel kachiel e chal mar piny Kenya. Kawuono Nyakorongo Jwang aneno kanyo kosekadho dakika 11 tok saa 1 mar okinyi odiochieng' mar chien tarik 26 dwe mar 2 higa mar 2026 geno mara ni chiew e yo makare machiegni tok marwa hitayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono Nyakorongo Jwang posters geno mara ni seneno kanwa ke mbui magwa mopogore wadhi bedo koda welo adek are dhi bedo godo e county ma Nairobi achiel kuom gintiere county mano ma Homa Bay obiro bedo kotudre kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom e studio marwa e county mano ma Nairobi yena mar mondo mi arwak Daniel Juma ken wende wangi Nyakorongo Jwang. Daniel machiegne erokamano Sharon. Amoso joneno ano osaureur ageno ni kamora mora magintiere gi dwoko ne osawre ahinya kopogre gi Daniel Nyakorongo Jwang bende wantiere ka gi Jacob Odhiambo Minukil Kamaloka. Jacob machiegne kamano Sharon. Amoso jowinjo kod joneno ni oyawre kendo machiegni twak ine miselale wang'wa kuom thuolo malach aparo ni mogik nobedo kodi samoro higa mokalo machiegni ahinya. Nyakorongo Jwang minero kini machiegni twak ibedo kodwa yoronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudo twak makama achiel kachiel. Ntiere weche mopogore ma bende sibido katimore kor jumane samoro kapok wayango ma bende obiro bedo kwaluo achaka ne kodi dan maber gi marach ni jumane ang'eni wadong gi ndalo 2 to watieko juma ma wantiere. Apan maber ni min piny Aida Odinga no chako tich no sepod koro bodhi e tich mare mar bedo ambassador ma UNEP. Apan meno news maber watimo kamano kuom jo od bura maduong' kuom podho min piny mondo dhi
lakini maricho aneno ka maricho bende nitie mang'eny. Kwa neno gazet ma kawuono to aneno ka jatend gini mar luor mar RSF ma Sudan aneno ka iwacho ni kendo wadgi ni kod passport ma Kenya. Koro mego aneno ok gin gik mabeyo, ketho nying Kenya sana sana gi pinje mawoko. Niwach kiseneno ka lweny matimre South Sudan, matimre Sudan, ji osebet kotho, ji mang'eny sana. To Kenya en piny mosebet kong'en en piny mohero kwe. Ok onego bed ni wa support any part mag joma kelo tulo e pinyno. Wan gi weche mang'eny monego bed ni watimo Kenya ka, onego bed ni wa focus i weche magwa mag Kenya. Sani kaka iwinjo wadwa dhi Singapore, wadwa dhi kuonde mang'eny. Koro onego bed ni wang'iyo mana gikwa, ok onego bed ni wadhi gine matimre ma gine pinje mag mawoko. Koro mene ema neno karachna. Otherwise, mana kamano. Erokamano ahinya. Akiani okil Kamaloka Jacob, in mana ber ni gima rach ni kinde ma bende pod wadhi nyime gi juma kapok watieko. Dibed made? Maber na en ni Nyasaye okelo koth chwe kaluo kendo jowa puro kendo komo. Wang'eyo maber ni season mokalo ne koth ok ochwe maber kendo piny notho. Koro amor ni sani koth chwe, Nyasaye okelo koth, jowa puro kendo nego jowa ukom mondo wabed gi keyo ka season rumo. Mano maber. To marach koso juma ni weche bedo mana maber. Gik mang'eny rach, mbolea kuonde ma osekel mbolea kaka kuonde ma kawo mbolea mag subsidized fertilizer, oyudo ni mbolea orumo kuondego. Koro aparo ni sirikal onego tem mondo mbolea ochopi jopur oyud mbolea. Aparo ni mano gima duong' manyalo wacho sani. En adiera makende koth obiro to koth bende wacho ni en gweth Nyakoronga Jwang, kata kamano koth bende kobiro to bende koro ng'eny. Nwaneno midhiero mopogore opogore ma bende koth kelo, ahinya oula ma bende osebedo kamoro kata mana gwenge mago makaduong'. Koro kamoro amora mintiere bed ni ibeda kicha mar mondo mi pi oula kik teri. Nwaneno kata mana ka bridges olalo mopogore opogore bende muomo kanyo. Koro kamano iwacho ni juma ni bende weche mag siasa bende notiwere. Nwaneno kanyo ka kweth mano mar United Opposition entiere county mano ma Kisii na gitieko limbe mage mago mag ndala deke county ma Kisii. To juma ni bende weche mag siasa duche manyoro nwaneno ka kweth mar Linda Ground mano mar ODM bende nentiere Kisumu East e kinde ma bende gichwalo dongruok mage mago mag siasa. Kopogore gi mano bende weche mopogore opogore mosebedo katimore alwora marwa. Juma ni aparo ne sigana ma bende obiro bedo kwa chako gonya Nyakoronga Jwang. Wabiro bedo kwa neno graphics kinyal mna ketgi. Juma ni waneno ka od bura maduong' mano ma pacho kae bende nothicho oko moko kuom jokanyo magi. Iwacho ni committees mopogore opogore, moko kuom gibiro biro kinene wang' jowi kinyalo na ketgi achiel kachiel mago committees mopogore opogore. Lokruok maka inyalo ketina graphics maka mago lokruok e committee mago mag od bura yare neno gi kanyo. Akiani dani ni nene o machal nade magi gin moko kuom iwacho ni jokanyo mag ODM mosebedo ka balo kod duond bura. Aparo ni gik matimre e ODM sana sana ing'e kaka siasa marwa chalo. Siasa marwa wan gimiluongo ni multi-party system. To systems magwa mag parties. And very, very clear. Kila party ka party ni kod rules megigi. To aparo ni sani king'iyo ODM, especially ka jakom nyocho senindo. Ka koro ji owuok mopogore opogore, wacho ka jomoko dhi kocha, jomoko dhi koni. Gik matimre sani gi ne bed ni jakom nitie ne dako timre. To gima aneno ni, of course, nitie gimiluongo ni freedom of expression, freedom of association. Meno pen chike madongo omiyowa freedoms go. Koro joma ni ODM mawuoyo madwa dhi kuma gidwa dhi gin kod freedom mondo gitim kamano. Lakini king'iyo gima duong' en ni party kanyo bed ni jogi ohero party ni adier, ok onego bed ni kapok kata wayueyo liel ma jakom koro gisewuok ni koro gidwa mondo
gi tim kaka gidwaro to gik ma nyoro party margi owacho ni onego bed ni ing'iyo ka giwere gi wechego. Of course ODM motel ni jaod motel ni Oburu gibende gin gi ogin perfect lakini gima neno en ni kineno jo Sifuna Babu jogo duto gin osiepena lakini aparo ni they are not looking at the bigger picture. Nwach sani gik ma gitimo hinyo party margi no. Mokwongo mondi ini siro dwaro mano mar ODM mar thicho gi ok committees makamago. Okna siro dwaro no lakini nyaking'e ni ka okiluri kod chike mag party consequences bro biro. Ok kata mna ODM kende kata mna UDA ka joma okoriwre gi kaka UDA dwaro ka ithicho gi woko to sirikal kata bed ni jogi kata jo man gi party joma sono othich woko gi kata bed ni jo team mar linda mwananchi ne bed ni gin gi party margi kawuono to jomoko chako pingo kaka gidwaro ringo gibende gibomna timo kamano iwinjoga ok ginyal yie ni nitie joma gin kodo i party ka to gine wacho weche mopogre gi kaka gidwaro koro an ok na riwo ana aparo ni onego bed gimiluongo ni restraint gibed gi restraint lakini gin gi freedom because in party nigi chike to jogi ose declare kineno kaka Linda Mwananchi ringo ka giringo gi jok ma oppose ka sana giwacho one term gidich gi one term to king'iyo party kaka jakom ne noweyo party jakom ne no ochako gimiluongo ni winjruok broad based kod party mar ODM to kidhi sana Luo Nyanza sani sana Luo Nyanza sani most of joma magine ma kidhi piny ground wacho mna two term koro ka in ground wacho two term to in kori biro gumari ma one term to tiende ni ok iwinjri kod kaka party dwaro koro mene kaka nene koro aparo ni gidwaro mondo gin gi gombo mondo ogolgi mondo gini mondo gidhi mondo to ne bed nan gi team Sifuna gibaro giwuog mapiyo mondo gilos gine mondo gibed gi party margi onge tiende ni idwaro bed gi cake mari ai kinde cham you cannot have your cake and eat it mene kaka nonene Ero kama na ina nikech bende kano tuwake nyimod bura Nyakwaro Mgajwang bang' kano thich moko kuom jod bura makamagi mawuok e duond bura mano mar ODM oko mag committees mabende gisemako jonet nowacho ni party nitiere kod ratiro mage to bende wang'e ni nitiere chike mabende gayo ka party hakani Jacob binde ne yo machal nade ka koro nothicha Karoli Geni ne nitiere kanyo Karoli jod bura mano ma Suba South Ruth Odinga Jen Kihara e kinde mamoko. Erokamano Sharon ing'eni nyadi mang'eny sama iketo leadership kata departmental committees parliament to the minority party luongore Kamkunji then they make decisions collectively then majority party bende luongore Kamkunji and then they make decisions collectively to gini en ga prerogative mara the party leadership parliament kacha nitie minority whip gi minority leader gine ma gi tayo agenda mar chama parliament to an gima nyalo kwe yes en ratiro mar party mondo gingi joma giketo e committee samora moro mowinjore mage decide party nyalo decide ni they want to make changes to effect those changes kagi communicate ne speaker the flow of the house but kingiyo kaka jowa manogole committee I feel strongly ne somebody like Karoli has played his role in that constitutional and oversight committee maber ma okapar ni no winjore ni nekech ogwenyore paro to gima party washo ni mano kende was a good reason mondo ne gole kanyo
but again teko no wan waonge go kata Karoli no ne onge go en mar party ema keti e committee to party be nyalo goli ka gi decide ni gigoli nikitera mna seyo kan unjogra mana kaka Karoli wacho ni dibed ni ntiere kaka chano kata mana kuma rombul mana kaka nuliko kata kamano wangeni bende no gole e committee mabendo sebedo ka otayo mano mar ng'iyo kaka iloso chike e pache kae kaka oritiere committee machielo kore neno ni committees mabendo tergi gin committees moko ma weth kamane kaka gitimore nikech yene sama party neno ni gwenyori kod gi paro to gimi committees moko ma okunyal keti ibedo gi teko moro ngeni kibedo chair mar a given committee to nitie teko moro ma in go bende od bura kanyo nikech i lead a particular group of people ma membership mag that committee ko paroni mane gima notimre but okwanyal fault the issue on money party make nikech mane kaka timena but again nanyalo mana kwayo ni going into the future legislative work kata mana departmental committees in parliament onego wa consider ga work people who are competent and who have the understanding of those committees in education. Let us try and make sure the constitution of that committee, involves or contain professionals in the field of education. Ke wakao engineer to wakao wakete committee of education. Okay, onge importance I could be better more useful a committee no. Kaka Karoli kineno kano chair the constitutional and implementation committee is a lawyer by profession, is a legal mind. Kuro nyiso ni kanyo no winjo record. People like Otinda Molo can you committee can you winjo record. Yes, kuro apparently unge mangeny mo nyalo wacho but going into the future anyalo mana urge the leadership ni mondo we utilize the representative of the people more effectively and promptly ki constitute leadership of committee departmental committees to parliament or temga the leadership of parliament to the parties or temga keto G kaluwore gi professionals gi in those different committees. To kata mno yiero koda kata mano Junet Mohammed nika ponono ni dhi ataro koda duond bura to duond bura nitiere koda uteku mar kelo lokruok mopogore opogore koso nango dan. Yeah, sure. Do mana diero. Hey, ki dhi ataro to do gin kod teko mar kelo lokruok. Koro lony ber. Kin gi lony onego keti kuma lony ne nitie. Kin ngamo winjre gi weche mag chieth onego keti department mag chieth mondo ita tije kaka timre to en nan Kenya ka bende na tinde waseneno ka ji keta kamra mora winjoga kata ka in okilony kanyo tiketi aketa because in uriure gi paro gi party kata jotelo koro mene shida mantie Kenya ni kok ki segwenyri gi paro mar party kata mar jotelo to imi kum koro mene kum ma jogo nwango sani koro to an pod atemo wacho king'iyo kaka siasa dhi Kenya ka ne bed nwach sani pod election in 2027 ne digi duoko atemo religious leaders nyoro wuoyo no wacho ne ane bed ni ber nyodwa duoko igine joto mar siasa piny mondo ji omed tiyo ni jopiny ino ka sani chala kama IBC osego frimbi koro mar siasa ng'eny pacho ka osebet na mang'eny to ino ka sana koro ji wuoyo to jomoko nitie ma wuoyo kata king'iyo kata mna deputy president iwacho chal kange vidwa mae kom to ng'ama wacho no mae kom onge iwinjoga to ka owacho ni kom ni onge kuma dhiye lakini ibete kom sechego koro tiya ni jopiny sechegi because weche mag 2027 okwanyal wacho because okwang'eyo ni to ng'ama nadi ma jopiny bro yiero donge ka jopiny oyie ni bro miyo jatelo tam mar ariyo to jatelo mabo bedo gi decision ni ng'ama dhi bet deputy president ng'ano koro aneno ni jo siasa sani gichako ringo chon to giti
kaka dwarore ni jopiny. Yani king'iyo kana Nairobi, sani nyono ka Nairobi, gavana ma Nairobi ose admit ni tich ma Nairobi osetame. Iwinjo ka sani nyiri neno ka kata tunnels moko manyoger manyien, ma El Selassie, no ko pi opong floods. Koro to gavana ndalo mane wayiero nowacho no botiyo ni jopiny odwa loso Nairobi bed Nairobi city of dignity and all that. To koro nyaka koro warita na winjruok mar gi mabende da giketo koda piny owacho mar mondo muone ka ponono ni lokruok nyalo bedo county ma Nairobi. Lakini ngeni in ko sei yeri bo mitich mondo ti, kendi dwaro kony mane, ne abed an digi wuoyo kod jopiny, jatend piny mondo miye kata grant kata hole pesa monyalo keto. Okonego bed ni the moment ni say admit ni koro idwaro kony, inwa koro MCS anisa no watch temo wacho ni koro gibro impeach. Koro gikaina go ano ni joma nwa yiero mondo tinwa ok ti kaka dwarore. Governors ok ti king'iyo kata Siaya kucha inwa kaso governor Orengo en sani kalo mondo otin jo Siaya inwa ka koro en odhi chung itok Sifuna ilinda wananchi ni Sifuna wuoyo to en ochung itoke ka bodyguard masi gikaina go ok morwa kaka jo Siaya. In kanwa yeri mondo ti ni jo piny ger ndedni los kar jochiel jogi ok ti en siasa. Koro ok en gima ber, ok en ranyisi maber. Erokamano ahinya. Kata kamano hakeni nitiere gima nyalo medo Jacob kapok wadhi e thor wach machielo. It's okay. I just wanted to nadwa mana wacho ni wadwa ni ingeni samoro be wachalo ga jomoko ma wakia samwa yiero jotelo wakia gima jatelo ka jatelo ni gotim. Ingeni ka en adier ni governor Siaya okti. Then nitiere representative of the people manotere county assembly Siaya. Monego bed ni old governor accountable. Ka representative of the people ok nyal timo mano nikech mane tich gi mokwongo. This is oversight, legislation and representation. Ka ok ginyal timo mano, that is the MCS. Then onego bed ni jopiny chako gi MCS go. Nikech gine mokwongo gi fail in their responsibility and duties, emomiyo governor ok ti. Kono ko ritero seyo ne county ma Siaya. No, ka wawacho ni governor Orengo okti, then koro seyo nya onego bed ni county government ni county assembly. Because county assembly onego bed ni ng'iyo kaka governor. The oversight role mar county executive lies with the county assembly. Koro nyiso ni sama governor Orengo okti miel chunge ni Sifuna, nyiso ni the county assembly bende oweyo tijigi. Koro gimbe gidhi miele linda mwananchi. Yeah, because it is either you are here kata in koni. Gima temo wacho ni jowa kwa the because it is now 1 year to election. Ka the election ma 2027. Let us elect wa yiero jok moko manyalo timo dwa japiny. Manyalo bedo, let us have servant leaders. Jok mong'eyo ni japiny onego bed ni yudo services. Ingeni Sharon, truth be told, devolution wane manwa gore kabisa mwa kilo devolution. But one kendo ema poko realize the benefit of devolution. Luo Nyanza counties ema poko neno devolution. When you go to Murang'a, devolution is working. Jogo noko gore ne devolution. But Kaluowa ukitwa mwanagi siasa, yani watika tika siasa ni to siasa chako. To programs leaders of pango programs day in day out ka oken ni kiani piny luo to en kiango ka oken kiamango to en kiango ka oken. Now there is no time for development. MCS biwinyo wana ni kiani gidhi committee meeting kia kanye kia gidhi committee meeting kia gina recess yani there is no time. You look at the substantive debate in the county assemblies Makaluo, people discussing the budget, county budget or country expenditure or something. Going into the future, apo kwayo nagewa, apo kwayo jowa majoluo. Ni mondo devolution work. Let us elect people ma ongeyo roles gi ma can perform their functions. Ingeni jowa, the problem ma jowa benego, ineno kata mane in the elections mag MCAs. Ido ka iyiero nyaka ja class aboro. Ja class aboro ni kodhi assembly kacha kata ngama noko gine tekne ne kiani en ng'at moro mose gine ne en jaduong nyaka jodongo moko musiti tarisi yiero. And yet these people don't understand ni county assembly kacha chanti legislation.
it means idwaro ng'ama nyalo timo kata obed mana ng'at moro mano a graduate moro ma tin ma ung'eyo gimodhi timo kodhi assembly kachacha ng'at moro ma pache ler nikech kachacha nitie legislation kachacha nitiere oversight mar almost 12 billion Kenya shilling ok inyal buko ritero makoro seyo dhine jotelo maseyore gin iwegi yes kata that is the truth. Ang'eni lit ma siasa to koko gwenge mopogore opogore seyo ma kamago bende wajathoro neno e rombe mag siasa mopogore opogore Nyakorom Gajwang'. Kata kamano bende kwaloso kotende kod lokruok ma bende waneno e committees mopogore opogore mok en okang' mokwongo ma bende waneno lokruok ma kamano. Wasebedo kwaneno lokruok e chama mopogore opogore bende duond bura mar ODM, UDA e kind mamoko. To e kaunti ma Homa Bay bende lokruok ma kamagi notimore nikech otimore e od bura maduong' ma pacho ka to otimore nyaka e county assembly. County assembly mano ma Homa Bay Nyakorom Gajwang' bende koro tend oda bura mano mar county mano ma Homa Bay bende nogolo e committee MCAs moko ma itudo ni dhi ataro gichung' mar dwaro mar kweth mathoth e od burana. Wawinjo na kaka na giloso Nyakorom Gajwang' ka bende naneno kanyo ka MCAs makamago oriwo kanyo MCA ma West Kasipul Vikins Bondo, Tony Otheo mano ma Arujo, MCA ma Kabuoch North mano Boaz Kiri, mano MCA Mogwela Paulino Omogi e kind mamoko. To be Nyakorom Gajwang' gilieko ni getogi kuom ne limo jagoro e migao mano mar Rita Raymond Omolo e dalane mantiere Kanyipir. Wawinjo na kaka MCAs gono loso. Ni gimomiyo golwa e komiti kae kawuono nikech wigi ariyo mokalo ne wadhi limo jagoro Dr. Raymond Omolo ka gima noterwa ne en wacho weche mag maendeleo. Mane gimomiyo ogolwa kawuono to wawacho ni kata ogolwa kata odwokwa kata gichagi golwa chieng' machielo to kata iwuoyino ni mondo wawuo kendo associate gi ng'ata ng'ata. Omiyo wuodhwa mar limo jotelo te kochakore gi jagoro okrum sani. Ogola committee mar lands, ogola committee mar powers and privilege, kendo ogola committee mar gin committee mathoth makawuono gola chien kanyo wiga ariyo mokalo ncho gola committee mar house business ma en committee maduong' kabisa miyale weche mag bunge. Ni kawuono ki associate gi ng'ama jowa gok dwa to ni golie committee. Gimomiyo gola committee because apart from bedonire yen PS mar interior en gima is in public domain ni en osiep William Samoei Ruto. Mana kaka an bende osiepena kata sama wawueni kamoro moro ma gigoyo mbaka kata gidoyo gikwayo ni Boaz kuyie to chako yier. Omiyo rei bende nokwawa ni kwa dhi piny to wakwa ni osiepne miluongo ni William Samoei Ruto kora. Kuom mano nobedo makosa ogola e committee. Nyakorom Gajwang' ywak gi modo lak iwacho ni National Assembly od bura maduong' ma pacho ka kanyakla kod County Assembly. Sudan akene mar County Assembly to ni wach nang'o nikech koro gin gilieko ne gidhi mana lemo daktari. Menigo apartment kendo adwa ko tek odwa tek nan wach limo Raymond Omolo ok en makosa. Iwinjoga to ok ang'eyo ni ki ogolgi to nyo chiw reason ni wagolo un wach udhi limo Raymond Omolo. Iwinjoga apano gin magi lieko ni ogolwa nwach ne wadhi iwinjoga to ano kapar sani nwach sani Raymond Omolo en achiel kuom jotelo mag joluo ma kila ng'ato ng'eyo ma kata sani king'iyo kata kweth mar ODM mag Gladys Wanga nitie gin kumiluongo ni broad based mar Raymond Omolo nitie koro kapar ni Wanga nyalo golo gi nwach gidhi limo Raymond Omolo. Iwinjoga aparo nitie muna kosa moro motimre kanyo lakini koro giketo gilieko muna me nikech tenda od bura mano ma Homa Bay to ginto giwacho ni lokruoge ma kamano na gin mana chik ma bende itimo. Donge macho maybe gidwaro muna mondo Raymond gi mak Raymond Omolo nwach nyualimi koro ino kage chandowa konywa iwinjoga koro ano kanene en reason maber lakini aparo ni within Homa Bay aparo ni maybe ntie gionge gwinjruok maber kod Gladys Wanga wonwon lakini giket ni nyo gol gin wach Raymond Omolo sani en jatelo moluor piny kaluo mok apar ni ntie sana
ken sana sana ken kweth momako ka broad based ok apar ni nyalo timo punishment ni ng'ata nwacho limore molo mono kana wiga rimo kalo nyawinjo nyen thuro Kenya to romo gi ji meno ken makosa mono bed ni golo ni ng'ato Ajanga kotile Jacob inene yo machal nade chik mano mar loko committees mopogore mar loko ogande committees mopogore ing'eyo pod en mana teko machame manago and a county assembly ng'ama ne tero gimiluongo ni agenda machalo kama majority leader in the county assembly. Barado wacho the story ma MCS wacho en story mang'eyo kabisa. Ne oyudo ka waya liel moro mane adede mane ginene committee mar NADCO report. Ne wadi yothon wadhigo. Koro kwaya kono. Ne wan gi PS. Koro kwaya kono to wadhi dala PS. In bede nintire gi MCS. Na nintire ka PS when the MCS came. Actually changes go temre bang ka MCS oya. Ka PS. It is true. Gimoso bet katimre Homa Bay and governor ma Homa Bay dating back kongondo ngima. You remember no ngondo ne okwinjre gi PS no every time I do public space no yanyoga Umulagara who is the grandparent to PS Umulu and that family. Koro Ongondo was a close friend to Governor Gladys Wanga. Manyaka Samotho niwijo ka all blames neni on PS Raymond Omolo. So it is a history mocha kremabo. Then Koro Governor feel ni onego bedigani en emonyalo homo gi jotelo gi and the MCA should not directly associate gi jogi. O feel ni sama MCA di romo gi PS to gi create their center of power. Being this PS Raymond Omolo be yakanye ya Homa Bay County. You can even remember ni by election Makase Paul Omolo no be to blame to kodo we the campaign ne Kefa Newtonoga ne Aroko Philip Aroko in the by election. Raymond Omolo no be to blame ni o finance katosi yepene neno regi an independent candidate. Ko it is a politics at play a Homa Bay County. But gimana nyalo wacho ni okubera hinya jogi tegin jotendwa kendo agenda chiel ma ji kaluoni tire en ni wa support President William Ruto. To MCS gibende are elected by the people in Homa Bay County. Onego wami kata jotendwa man malo kaka governor gi jomamoko. Wami MC wami gi gimbe gi luor, wami gi space ma gimbe gi nyalo interact go, kanitie gima gi nyalo kwayo jagoro. To gi kwayo at their capacity kaka nikech gine ma gi interact gi jopiny gwenge wa village kucho. Gine ma gi ng'eyo gik ma jopiny dwaro. Samoro gi feel ni ka gi dhi romo gumulo to nitie achiel ariyo ma ginyalo yudo bende. Makori ni pogore gi Dan mawacho ni samoro en mana lokruok en mana same ma bende samoro biya. Dan understand like Dan doesn't come from Homa Bay. Ko no understand the intrigues. Gik matimre assembly no. But it is true and that is why inenuga gini to nie Kaluo Kaluo counties wa makaluo. Governors don't micromanage MCS. They don't want to accept ni MCS have their distinct roles. And by the time assembly bedo micromanaged, the assembly cannot independently do their functions properly. And the manner devolution fail a counties wa makaluo. And this we must always call it out. Nyaka wawacha dier ni governors get team tijgi at the executive level. Giwe assembly bedo team tijgi nikech assembly oyier gi jopiny mondo gi team their functions. And the moment my governors interfere with the functions of the assembly, then we must call them out. MCS did not deserve ni mondo gol get those committees. Why do you remove somebody in the committee? Why are the MPCs not impeaching you? President William Ruto? Because Raymond Omolo works for President William, works for the national government. Kareniti jokumune go bene interact with the national government, or jomoko interact with the national government. So these are hard questions and hard truth. Manyaka be wawachi. So I side with the MCS. On this one. The county assembly, the majority leader, who is also a sycophant of the governor, was wrong. The majority leader Ogendo is a sycophant of the Gladys Wanga. So it was wrong. And governors must learn, starting with our party chairman, we must learn to respect leaders at whatever level. Of course, I hear called Gimokil Wacho. Tani amedo ni meno eni lungo own goal. Iwinjoga no sani waduto wani wawero injili mar tutam. Iwinjoga ji mang'eny sani sana Kaluo wero injili mar tutam.
To bigger picture en ni idwaro onego wanen to wanyalo timo nadi mondo ji mang'eny yudhe mang'eny owuog mondo kaw kura. Winjoga gikaw kura mondo gi bed gi numbers manyalo timo nadi manyalo pong'o yo kap mar Ker William Ruto. Nwach sani gima wayie en ni jo-Kaluo sani jo-Kaluo sani to bende gima wasebet kwa wacho ki opinion poll madala sani wacho ni sana onagi sani ool gi ringo e yo. Nwach nyaka nene onagi osebet ka ringo e yo kila election inego onagi nwach wa ringo e yo e position. To nyicho wasewinjo wacho to ok neno nyuolwa mondo wabed ang'o wabed opposition. Emomiyo buru wacho ni we can't sing without power. Winjoga gidwaro power to power ni gisefwenyo to kata kiyomboga jakom to ng'eyoga kaka dhi mos to nwang'o power. Winjoga koro sani onagi ool gi weche mag bete koyo. Winjo gidwaro power to power sani the easiest way ma onagi nyalo bet machiegni gi power en ka gimakre gi Ker William Ruto. Meno wawinjre to wayie kodo. Nwach komoro cha kuma Sifuna dwaro tero wae cha. Winjoga kacha sani opong Gachagua ni kanyo to Kalonzo ni kanyo to Matiang'i ni kanyo onge ng'ama bro yudruaki. Winjoga meno gima it's common knowledge. Winjoga koro nego wabed gi discipline. Of course wan gi freedom mag timo kaka wadwaro lakini onego wabed gi discipline. Gavana Wanga gi Majority Leader Mahoma Bay wabed gi discipline. Nika wawe leaders wabed gi thuolo mar romo gi jotelo. Raymond Omolo sani en jatelo ma very very important. Winjoga ma kikikum nyithindo kikibed ibed gi Omolo, kikidhi wach kod Omolo. Meno to en ang'o? Meno ok en gima ok anen gima mora. Ka mene gima ogol nigi to meno wasko on goal. Tiende ni watimo gik moko ma onge reason, onge it's not easy to understand. Yeah, demomiyo iwacho ga ni joluo donga chien nwach wagore kendwa wan gi ich lit. Nika neno gima okilo chamo to aneno ka iya wang', iya lith, ok adwa no kilo chamo. Iwinjo tend gima kata ko chamo to okelunwa kocha. Yeah. Koro pogruok mar siasa bende makelo gigi duto te. Donge ne e pogruok mar siasa nwach sani kata kineno sani kata kiwacho kipenjo nwach kipenjo sana onagi moko maneno ka gilure gi Sifuna gi tim mar Sifuna kipenjo to ang'o momiyo gitimo kamano adier ok understand ok aelewa to nwach sani kata kiwacho ni nitie ji joma wacho ni sani Sifuna gi tim cha ni kod ji to king'iyo wan wasega neno ji jakom onge ng'ama ne pulga crowds mohingo jakom. Iwinjoga to kata ki in gi ji mang'eny in gi crowds mang'eny at the end of the day crowds go does not translate into votes. Iwinjoga koro sani mondo wakaw power ma uburu wacho ni nyaka wabed gi strategy. Ok wanyal wacho ni kono wadhi ringa kocha wadhi ringo kocha ni wan gi wagine nango. Hapana, sani joluo bed piny wabed gi paro wabed gi strategy to wanyalo kawo power nade. To wach power ni bende maneno ka dhi nyime kora kisera mar ombulu kora mna kineno kora mna rombe mag ODM nikech koro ODM wang'e ni nitiere gi Linda Ground gi Linda Wananchi. Pinjo jo Linda Ground en mana ne koro power wach ma Dr. Oburu Ginga jalando kindiga kinde we want power. Doge power ne mamit. Power ni en ang'o? Power no tiende iwinjoga. Political science wacho ni politics is the allocation of resources and values. Tiende ni ka in gi teko mar kelo resources dala in gi teko mar pogo mwandu mag piny. Iwinjoga menega siasa ma okel mwandu e mesa mokel kuone mesa ok en siasa ma weyo jopiny gi kech mosega bet ka miyo jo nagin gi kech manyaka nene. Koro iwinjoga koro siasa makelo mwandu e mesa makelo mwandu e piny resources mene siasa ma jopiny sani dwaro. Sani wan wadich gi siasa mag nderni wadwaro ni nderni ma Kaluo olos
ndara ma ok Kisumo kadhi Busia olos ogo lam maber. Wadwaro mondo nyithindwa onwang' tije. Iwinjo ga? Wadwaro mondo wabed gi cham, mondo kik bi kaluo. Mege gik ma sani wadich kodo. Sani wan ok wadich gi power moro, ringo moro ma iringo tinego wacha. Wacho ni sani omiwa break. Omiwa break mondo wabed itok William Samoei Ruto ka mondo wane gima onyalo miyowa matin mwachamo kwa rito 2032. 2032 kochopo. Ka Babu Owino dwa ringo president, to wan kode. Mene gima kintulu mar higa achiel gi nus ni jatend piny nyalo podon wale. Donge wacho higa achiel gi nus ni pod oromo. Iwinjo ga? Gima omiyo wa higa achiel gi nus ni oromo makata wanyalo chama to kochopo 2027 ka ogine ko yombwa, iwinjo ga? To gima wachamo. Pero kama na ken Jacob ne yo machal nada hinya wach ma samoro japiny nyalo bedo ni loke marach. We want power. Nikech koro duond bura mar ODM bende wacho ne kinde ma bende gibiro bedo ka gi negotiate kod like minded parties mano moriwo duond bura mar UDA gi kinde mamoko. Gibiro neno ni gin bende gido positions madito. Dibede ni power ma bende daktari Oburu. Ingeni gimugu wacho king'iye matut to o make sense nikech en gi nengo nikech ingeni kano wawito jatendwa Raila Amolo Odinga to wawito sigingi maduong' mane nyalo sowa e sirikal kata no kwagone sirikal no ko tingeni wang'ni waonge teko no Raila ne unite ji Raila ne nyalo chuno gima onge mabedi from the streets ko wana ndara kucho to sani waonge ng'ato manyalo timo mano koro nyiso ni Oburu temo wacho ni kik wadhi into 2027 elections kapok wawinjore gani ni ker masani ni to ker ang'o miyowa e sirikandi manyien midhi loso ka wadhi wagoni ombulu nikech ka weyo ma wadhi e ombulu ma pok wang'eyo gimidhi mewa to nyaka wang'e ni Raila sadi onge ma ang' ne nyiswa ni ka sirikal ok tim dwachwa to wadhi ng'anyo to be wambe wana gi chir ni wan gi bab sani ng'eni kata mana ng'ama nyalo luongo ng'anyo mamba wuog madhi ke chirno aonge go chirno Raila kende mane nyalo miya koro sani Oburu gi Oburu wacho cha o make sense ni weuru wawuogi ker wawinjre kode mondo wang'ni kano miyo wariyo ka nikech ne to nokwagone ombulu koro wang'ni we wawinjre kode ma kawagone ombulu wate to koloso sirikal cha to waseng'eyo ni wadhi do ma gima to yudo ma mano ema biro miyo wabedo ni okang' ma wanyalo kelo mwandu mar piny kaluo mondo oger kaluo nikech kaluo osebedo neglected for a very long time wasebedo jok ma wadonjo winjruok to jok ma wadonjo gi winjruok wakoche ma onge gima gimiyowa ko wang'ni no waneno ka jagotri no temo miyowa gik moko nyiso ni to bende no waneno chon kata mana 27 cha kano chung kodwa to ne onge demands moko manigi keto no nyaka wagine ne koka gimiyowa kochgi to lakini en ng'ama kuchung kodi kata mana ker ma ang'wen kano chungo to no waneno kuchung kodi gadier mano chopo igni 10 kuchung kodi ko jagot ni nigi history moro ni ko wacho ni to gino nyako tim ok en jo siasa moko mako wacho kaka ne Kibaki otimre kodwa bende tuo tu ne wawinjore kama to ko doja mo chamo mani to ko oselos ne ring moro kanyo ko bedo first mo is inaccessible mako Raila ne ywak nyaka ne chogi ni red carpet gini ko Raila ne ywak to sechego Raila is also prime minister ko wang'eyo ni jagot ni en ni adier ni kapo ni Dr. Oburu Odinga party leader nyalo bedo gi jo ODM mamoko jotendwa mamoko nyalo bedo kode piny ma winjruok bedi kapok wadhi e yiero ma iga mabiro to wanyalo bedo gadier ni gik ma giwinjorego wabro yudo kotim yiero to mane power ma Oburu wacho to bende sani adwana med ni jagod neno yombo ka ne onge power mang'eny iwinjoga ndalo cha ne onge deep state to neno yombo iwinjoga koro sani nyisa to formula mane ma idwa maego komni ko beti to bende sebet ka wacho ni ne bed ni an maloso sheria ma Kenya ne da loso sheria mondo ko yiri ker to mi kata higni 7 titi higni 7 gi niti megara piny mag Philippines Switzerland imiyo ng'ato one term ma ko yiri to miye one term to
to tiyo higni 7 kowuok to weyo. To sani Kenya ka ni imiyo ng'ato 5 years ai kindi dwa mondo oduok yiero iwinjoga. To sani wang'eyo ni jatend piny nigi teko mang'eny, omako security, omako en mo appoint IB, ong'eyo gik te matimre piny, en gi intelligence mayombe ok yot iwinjoga, oyombe ok yot. Nwaneno 207 kanene jakom oyombo to nene Kibaki otamre niwach en mo control gige. Koro Kenya ka aparo ni in future mondo wabed gi kwe, kwanyalo kata lose mondo in koyieri in koro dhi gine koro iwere gi weche mag gine mag kendo ng'iyo mag gine. Koro golo jagot ikomni 207 ok bibedo yot niwach en ng'ama riek, ng'ama pache riek, en ng'ama ok madh kong'o, jomoko ging'en madho kong'o. To en kene rom na kweth ma pingo piny owacho man opposition mana mapiyo piyo kapok wadhi Rogada kintiere kaunti ma Homa Bay. Yes. Bende kineno kona kaka giikore kata mana kana gintiere kaunti ma Kisii kinde ka kinde giwacho ni wang'ni wadhi rito ombulu. Lakini gidhi rito nadi sani pok ginyiso ni to ng'ama nadi madhi chung'. Kweth mag opposition ino ka Matiang'i be wacho ne en kanyo, aito Gachagua be en kanyo, to Kalonzo bende ok bi yie. Kalonzo ok bi yie ni yiero ng'ato nono tiweye kanyo. Sifuna nyoro bende nyoro kowacho no bende oyie riwre gi United Opposition. To Sifuna sani kiwinjo gima kaka ji wuoyo, Sifuna nigi pache wacho, pach Sifuna wuonde aken nyise ni Gen Zs bro gone kura. Koro Sifuna bende kubi weyo ng'ato. Ero kama na inya makama ka gikanya kwa Mgajwang bende wende wa mara dek bende osechopo wago mosa hinya kaluore kod ng'ikruok makoni kod kocha ma bende no bedo. Wantiere ka gi Newton Ogada ja siasa kendo jandon siasa e kaunti ma Homa Bay. Ogada mosni ya oregino mara ni chioma kare e kaunti ma Homa Bay. Ang'eni wakwalo ng'wech wasebedo kwa loso kotende kod weche mopogore opogore chal mar piny Kenya. Nwa loso kotende kod lokruok ma bende nonene committee mano mar od bura maduong' ma pacho kam kanyakla kod committee mar od bura mano mar county assembly mano ma Homa Bay. Gima moko ma bende nyalo medo machiegni hinye twak. Kamano asebedo ka winjo twak modhi go mbele kaka ja Kenya kendo kaka Uganda kendo kaka jaluo. Ana feel ni jowa nitie kama giwito go wang'ayo. Raila Amolo Odinga ncha ok riemb ji e komiti. Raila Amolo Odinga ncha ok riemb jok ma pingo sirikal kata ma pingo opposition. Nomiwa thuolo mar wacho pachwa kaka Uganda ka gimoro winjo ka ok berna to nowacho ni wan gi democratic right mar keto gik moko mondo obed kare. But gima timore sani en ni ODM osegore piny. Gima ODM osegore piny wasebedo gi kweth ariyo. Kweth ariyo gi nitie mawero dhok achiel to be nitie mawero dhok mopogore. But Raila noyienwa ni ka in gi paro mopogore ka in e party to yieni mondo wach pachino mondo ng'ama ok dwa winjo pachino bende nyalo mi thuolo mar wacho pache. Kane ng'iyo kiriambo Sifuna bedo secretary ne onge gimomiyo ne riembe nikech onge makosa mane osetimo. En makosa motimo maduong' en wacho ni opogore paro e wacho mar 2 term owacho 1 term. Mano pache. Gimomiyo ne riembo jomoko komiti mar od bura ne ok gikoso kaluwore gi committees manomigi ni nikech ok giwach dhok achiel. But ne osewuok e one party mane multipartyism nosebiro manoyienwa ni nyalo bedo party moro tipingo sirikal kata nyalo bedo sirikal tipingo sirikal no ka gik motimo dini maber kaka timo. Koro feel ni ODM to cannot make Ruto mondo bed president e telo mar ariyo. Kapo ni ok gidok ma gibedo piny ma giriwore. To ka gidwa riwore to nyaka understand ma wayie ni ok riemb ng'ato kaluwore gi stand mare. Ruto nyalo bedo president kata onge ODM. Kech sani en president to en president ka onge ODM. No bede kom ODM. ODM ne okogone kura. Bedo president ka onge ODM. To gima dhi miyo Ruto ok dhi presidency e tielo mar ariyo en ni jok mawuonde mariembo ji e chama. Ino ka UDA ng'ama riembo onge to ODM te riembe ji. Iyudo ka United Opposition kucho ng'ama riembo onge to ODM te nyisi ni ka ok iwinjore gi pachwa te dhi. Wadwa kwayo Dr. Oburu Odinga ma en party leader marwa ni oweyie like nyoro kane ng'iyo
kaka ne ng'at machalo kaka Makamu gini wuoyo kuom rengo weche maricho ma ok onego bed ni wacho in public kae te wacho ne jachama kendo wacho ni gero chama. An ahero chama mar ODM, nachungi chama mar ODM kadwaro kom makasipor. But gik ma gitimo ok gin gik manyalo miyo ng'ato gombo bedo jachama. But an jachama nyaka sani en mana ni kaluwore gi chal mar kor lwasi mar siasa, Ruto nyaka dog e drawing board. Kik wawuondre ni wan ji adek moko nyalo gone kura moyombi. Ka Eastern Kalonzo dhi kawo kura, pok ne giwe Kalonzo nyaka ne piny chakre. Ruto kawuono onge Mountain, to Mountain ema nyocha omiye kura. Mountain odhi ka iyudo ka Gachagua okawo Mountain gi grube no te, en odhi to kata ker machon be onge kode Mountain kudo. Kibiro e Kisii, ane antiere Kisii Nyoro. Erokamano ahinya ogada, aneno ka weche ng'ikruok mano mar dwola otimo ni gicha. Kata kamano ka kinde ma bende lose ioro ote Nyakwar Mgajwang' aneno gi lai mago mag ote machokore dakika 6:00 mbui mago mag oganda bende yudo achiel kachiel. Aparo ni ka yo matin waduogi mathoth ahinya chal mar piny Kenya, thor weche mopogore opogore kwaloso kotende kod ODM odiochieng' manyoro bende aneno ka romo mar Linda Ground bende notim Ragumu Primary mano mantiere Kisumu East. Wakane yo matin aduogi ote mopogore ma bende sebedo kiora. Kik dhi mabor. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana e Ramogi TV. Wadwa winjane, in kik ichun nyako ni giti marus. Kaponi baba ni biro fwenyo, kata kaponi pari biro dhi ka polis. Onge gima biro timre owadwa. Kaponi abro yudo Rakesh no ano ka bi muono. Eri kaka eno nyalo kawo pari gi thuon kae, otimo richo maduong'. Kapok pari ochopo kae banene kongima, ano ka bi modho pito kendo ka bi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono en ok odwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni tim wandu, mama be bedo gi wich matek. E chuny weche duto, rawere nigi dwola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai.
Nyakorongwa John dakika na dek tok saa ariyo mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime kod twak maro kapok asomo ote mopogore opogore bende kapok awinjo paro mano mar Dan kanyakla kod Jacob. Akia ni Newton oseduogo mar mondo mi odhi mbele gi gima nowacho. Newton mana kinyalo mana dhi mbele kapok aduoge studio kae. Gima temo wacho en ni jatend piny nyaka par diriyo. Wach moro mosiko wuondego ni ng'ama nyalo yombe onge. Ibro yombe ka ok otang'. Kech king'iyo Eastern, Kalonzo osekawo Eastern. King'iyo Kisii, Matiang'i kawo Kisii. Kisii ema ne swing vote mar Ruto. To sani Kalonzo Matiang'i nitiere kanyo. So king'iyo kuondegi te, Ruto mana gi thurgi to gi luo ma pod ji gore ma pod ji obarore ni. Gimonego tim onego were gi jok mawuonde obie ground ochak manyo kura. Mar ariyo anani mondo apar ne owetega mantie kanyo go niya, we are in a democratic country. Ok onyalo wacho ni ng'ato ni en kom no oromo ma ok onyalo wuoke be ok nyal gole. Inyalo gole mana kosegol jomoko. To en mana ni ok nyal gole koduogo. To gik manyalo katimore Kisumu ne Linda Kia ground. Gigo ema medo ketho kura ne President Ruto to kata gi joluo mamoko. Atemo pingo wach golo ji e chama, wach riembo ji e komiti, nikech ok wach dhok moro ma ng'ato dwani mondo wach. Anapani mano is not development and mano is not democratic right ma onego bed wabedo go kaka josiasa. Koro gima nyaka wang'e gik kaka ji wuoyo, like nyoro kana ang'iyo Makamu. Ok ang'e ni Makamu en ng'a Kenya ka. Yanyo rengo gaije madongo dongo nyaka nying chiege beti ma ji oluoro. Miyo maduong' motegno ma nigi nyithinde. Nitie gik moko ne wawachi kata ka wantie pap. An nago siasa matieko ka ng'ato kayanyo be kaluongo nyinge. Joma dongo mantie sani onego nyiswa ranyisi maber mar keto lwasi mar siasa obed maber. Kik wiwa wil ni William Ruto nyicho dwa gol Kenya ka gijensi. Madincha onge Raila dinogole. Raila kawuono koro onge. Ere ng'amwa iko manyalo kweyo lweny ka lweny obedo matek machalo mantie last time. Koro miyo this time kwadogo siasa Ruto nego many kuche to we ketore gi jok maneno ko ketore e thurwa kae machalo joma neno kae. Jogi wuono Ruto, jogi ok dhi miyo Ruto kura. Mogik en ni chama marwa Raila nyaka ne tho koka en 4 months. Wachiko the 5th month. Wachako riembo ji e chama wadhi kanye. Wach moro mosiko ni ka ok idwa chama tiya. Ka ji 20 ke chama gi wafuasi gi gidhi e chama moko, wasewito namba mane wantiere godo. Ka ji wuok e chama, waketho nying chama. Dwani mondo chair lady mar chama ong'i ni jok motiyo godo kata jok mowuotho go gi gik magiwacho gero chama koso ketho chama. Wabro wuoyo gi party leader mondo kwer ng'ama chalo Junet ni wach moro ni ka ok inyal follow line ti idhi oko. Mano gero chama mondo chama bed maber. Gero chama en ne ng'ama wuoyo marachno. Many mana kiwuoyo kode mondo ikele back mondo ikone ni ka en yok ber. Raila nowacho ka kaka mega ni ka ok iwinjori ka wuoyo marach kuome kata ka wuoyo marach kuom chama to ok onyal duoke gaset kata TV. Oluonge e bura kama jo chama nitie to penje gima nyawo wacho cha. To kisiko ni Sifuna out, kia ng'awa out, idwa donge ng'awa kanyo. Mane pacha. Loso kote mano mar siasa mabende wang'eni nitiere kor gwenge mopogore opogore. Odiochieng' manyoro nwano kanyo ka jatend migao mochung' weche mag arita Kipchumba Murkomen ne nitiere nyim od bura mano mar Senate. Kama bende noyango ni tulo mag siasa mabende osebedo kadhi nyime kor gwenge mopogore opogore. Chakre higa mar 2024 nyaka sani, ji maromo 579 osenegi pacho ka e bwo higa achiel kokale maundu mag jopiny. Ka bende owacho kanyo ni mago jo maundu makawo chike lwetgi. Mamoko 266 to sedo hinyruok mago mag del. Aparo no loso tende kod mano kwanwa tug kandano kaluwore kod seche mabende dhi ka ng'adowa. Geno mara neno twak mano mar jatend migao mochung' ne weche mag arita e bura mar Senate ahinya to tulo mosebedo ka dhi mbele. To tulo ni dhi mbele nyaka gwenge mago makaluo.
Aneno twak mare tulo no nche ni nyake Homa Bay by election ma you remember ni by election ma Kasipul nitiere kijana manonegi to ndiye moko be manohinyore kata mana jaod bura ma Homa Bay town no hinyore no at some point chieng' mane go kura to gima nyalo wacho ni responsibility ni kuom jopiny to kendo ni kuom sirikal en to kendo kuom josiasa ka wadwa ni mondo watiek tulo to sirikal onego beni timo tije jasiasa onego beni timo tije to japiny ma kawaida bende onego beni timo gima owinjore kode then wabiro tieko tulo machalo kamagi kech japiny emidhi miyo yudhe 500 ne udho ng'ane sama yudhe okawo 500 mondo gidhi go ng'ane ni nyiso ni gembe gi participate gichangia e tulo ma kamano sama jasiasa buchiwo 500 kata 1000 ni nyiso ni jasiasa bendo changia e tulo makamano sama police Morocco national government be okawo side of a particular direction of a particular candidate ni gini yudhe moko mag guns moko mag a particular candidate inyalo wuotha gi runge to baya to onge gima police timo nyiso ni police be ochangia e tulo machalo kama ko kapo nono ni wadwa ni mondo watiek tulo gi to police one of the national government national administration and police service gitim tiji jasiasa bende otim tije japiny bende bidwa tigo gembo kwer ni wanto kutikodwa waguru mana siasa moso sera to sera ni emoko lombo japiny mo owinjo ni nyalo chung kodi ma okdwa chung kodi be bro chung gi particular candidate aparo ni mano e ko bro keto siasa wa bedo maber ni koro iuso sera okiyanyi ng'ane kata okiyanyi ng'ane ibiro tiwacho mana mari ng'ane be kubiro to wacho mare japiny ma koro timo nade decide ni ng'a mane sera ne olombe monyalo dhi ochungo kata gone kura angeni dan weche motenre koda arita to weche motenre koda kwe bende gin gigo koma bende jatemo pile ka pile mane tiji to kata kamano tulo mag siasa ni to dilo sewi ang'o to bende sewi bende nitiere ni chaka gima rumbe ma bende igeto gin mago mag kweth mapingo piny owacho nikech Murkomen bende wacho ni nyaka sani e kinde mabende noloso odiochieng' manyoro e od bura mar Senate owacho ni sirikal oseyango grube mago mag jomaundu matiyo gi josiasa mago manotiyo gi josiasa mane gwenge mag Kitengela, Machakos, Kiambu kendo gibiro bedo ka giloso chenro mar arita moyiedhi e gwenge makamano mar neno kaka inyalo rakro kodgi tulo mar siasa to dwacha yoro akere wik mokalo neno cartoon mane wacho ni the opposition giwacho ni wabende ne watiyo gi tactics go no ka joma ni sirkal bende wacho ni joga watiyo gi tactics winjoga koro jo siasa Kenya ka ndalo siasa chopo jo siasa tiyo gi guns winjoga gitiyo gi guns ndalo elections mar dwaro popularity meno is a fact winjoga ma kaka dunia opposition inwa ka en gi joge bende wasebedi kwa wacho ni Kenya ko kinga ma wie tek man gi guns winjoga ma kidhi rally to gichogo gine opponent ni mondo ling to gin ma gini mondo gine gigoni gine duol maber to kinyal succeed siasa mino ka sana joma succeed gin joma nigi joma go koko joma guns magire koro gini ni kuonde te nitie ko sirkal nitie ko opposition joma ni opposition go sani neno kama tiangi sani oywago guns to bende ndalo manene sirkal gi bende ne gitiyo go tactics koro chalo mana gi matanga molo donge koro an mino kodwa wuoye because ang'eyo siasa ma Kenya kaka chalo ni seche mani opposition itiyo go yudhe marach iwinjoga to kisedonje telo ai to imendi blame joka iwinjoga koro en gima kaka ne wacho ni kila ng'ato titije sana jo piny mago kura watamre weche mag tulo wabed joma nyayo kwe iwinjoga ng'ato kik bi kelo na opanga kelo na pesa na dhi monda go koko irali mar ng'ane or adhi ato ng'ane ka gik manyo kotimre kata gine yiero mancho kalo cha koro meno shida ma wan go Kenya to bro rumo mna ka wawinjre waduto te kaka jo Kenya nuwa were urugigi
lakini ananen podi sana no sani wadhi gine wadhi every time mantie rally ka Kitengela nyoro ngato tho mbali be nyoro ngato tho pod boda ni dhi nyime unless sana kendo polise magwa to nyara yie gi major minister nyoro wacho gine meeting gine mar committee mar bunge ni imiyo training polise mondo gibed gi training kaka gitiyo gi teko ma omigi gi sirkal. En polise ma Kenya pod gionge gi lony mar timango mar tieko gine mag siasa mok ginego ng'ato. Ka tia gas ka ng'eny bunde ka gine koro IPOA bende aparo ni nyaka giti tijgi mondo gi make sure ni polise ok neg ji koko chuno nyaka neg ng'ato. Inego mna ng'ato lakini bende okonego okochuno nyaka ineg ng'ato ma ke mondo itere ka polis mondo tim nade mondo okaw ni atua gi doho mene kako ne ben tim nikech aneno ka thuolo bende ng'ado wake ni to nene yo joma chal nade nikech bende ng'eni in achiel kuom jogo kuma bende osebedo ka yudo tulo makamagi first hand nyalo paro kando ketho mwandu magi kinde ma bende na itimo yiero gwenge ma Kasipul kar chung'ur bura mano ma Kasipul sani makoro wach ma bende Murkomen wacho ni jopiny ema medo njore akeni kaka japiny ma bende in bende gige gi mwandu magi nokethi akeni in nene machal nade e kinde ma bende koro nonro bende koro yango bende iwacho ni od buche iwacho ni oyang ni counties kaka Nairobi, Kiambu, Kisumu kod Kirinyaga emotelo e timo timbe mago mag maundu makamagi. Akendi wach nang. Onego beni wapuonjore nikech an noketh mwandu na kaneno. To ng'ama noketho mwandu na ne ok ng'ama ochungo. Ne en jatelo machielo mooro ji mane support ng'ama na chungo. Afil ni jowuot wetiyo go marach nikech the same government mowuoye ni otamore create job opportunities mondo yudhe wa yud tije ma nyalo miyo gidonje timbe mag maundu. Gimomiyo wan gi jo maundu mang'eny ji odenyo ji be onge pesa. Ana wacho ni kancha campaign hana campaign maonge ng'ata motong'o ng'ata mo ng'ato kidi kata mowacho wach moro marach manyalo kelo tulo. Omiyo samano warana wa campaigns noran campaigns were very peacefully mochopo chieng' migo kura eka koro idwa ni mondo negi ibuogi imaye gi thuon mondo ng'at mane gidwaro mondo obedi. Mano ok en demokrasi. An mane makelo tulo ema kelo dhaw. Akwedo tulo e yo mamalo. But samo chimo ne wadhi bedo gi tulo mang'eny kech wasechako neno ranyisi mag tulo. Sana jok makelo tulo gin polis kech giyudo ka giba tiagas kama nitiere peace kata jopiny chako gore. Joma kelo tulo sana gin serikal manyalo wacho ni rali ni ok dhi timore. Ncha winjo kama ng'ato wuoyo Kisii kaendi governor ni Kisiwa ka ginyono to gibiro neno mana mach kaeto ne kinyono no goji kuno sawa. Iyudo ka samoro nyoro kana neno news to joma ne nitie Kialinda ground Kisumu bende wacho ni Kisumu ka to ka ginyono to ginenegi wang'gi. Magi jomo nego bende kaonegi okang' mamaki matwe nikech gima wacho no en owuon okibiro kode kanyo to odwa dhi kawo nyathi ng'ato oketo mondo mi okel tulo. Kora feel ni tulo mana kamano aparo ni Newton ka ona tudre godo kendo koro bro bedo ko wach ni mogik kata kamano Dan bende gi wach ni mogik aneno ka thulo bende ng'ado wa hudu ma kawuono bende parni bende wantiere koda yiero madundo ma bende bro bedo ka itimo mano e gwenge mag Mbeere, Isiolo kanyakla koda Kakamega. Wach ni mogik e boda kachiel katiko kwa mondo kawuono ka wan gi seche ma wan gi yiero Isiolo, Mbeere gi kuonde makamago watimi wayieri yo mar kwe kik wabed gi tulo. I hope ni security agencies bro provide security. IBC bende I hope this time gibo miyo waranyisi ni gin ready mar prepare elections ma higa mabiro iyo mar kwe. To mogik akwayo sana jopiny kaka ne sewacho wabedur gi watumu siasa mag kwe. Kik wayie mondo ng'ato okelnwa tiagas o ng'ato kel tulo igine mag siasa. To sani bende akwayo jogo matimo siasa
sana sana jotelo magwa magi gisechako siasa chon. Ai dwa duoko gini mar siasa chien sani mondo watin jopiny. Watin jopiny wan gi gik mondo go bende watimo mang'eny ka higa ni orumo. Koro wanyalo go frimbe. Lakini sani ano ka skila ng'ato wuoyo matek. Nana abo timi kama kikinyon ka. Meno ke kaka igero piny. Ko wadwa dhi Singapore, kata wadwa dhi Canaan, kuma ne jakom dwa tero wacha. Wabed gi kwe, wabed gi siasa ma sera. Iwinjoga. To sani wami ke Ruto, wami thuolo mondo tim nade? Otim gik modong modwa timogo. Iwinjoga. Mondo eka kochopo 2027 to wabro time nade? Wabro goye tik ne kai timo maber to kai okitimo maber. Wagine kamano. Mene kaka nene. Wach mogik abro kwayo sani abro kwayo jotendo makaluo serikal no keto jopur no register weche mag mbolea fertilizer to gi kodhi tiyudo ni mbolea ni iyude at a subsidized cost of 2,500 jopur mamoko sani ok nyalo yudo 2,500 mondo gikawgo mbolea gi ka jotendwa nyalo bede okang' moro magi nyalo yudo kaka vouchers gi jopiny nyalo redeem gi kata ka ng'ato ok mi mbolea 50 kg ki redeem ne ng'ato to gipogo kata ji 4 mondo joho yud kaka nyalo komo nikech ka gikomo ka piny ochiek eka wadino kech makaluo mogik awacho ne jo matindo ni through the interior ministry PS Raymond Omolo dhi mbele gi chenro mar kao ID kelo ID machiegni ne jopiny kendo ndiko kura akwayo jowa makaluo ni wawuogu oko ng'amo sechopo age mar kawaidi wawuogu oko mondo watigi opportunity ni mokelnwa ni mondo wandikre kaka jo Kenya wakau ID kendo wandikre kaka jogo ombulu maka chopo 2027 to wanyalo bede okang' mambele mar kelo telo ma wadwaro manyalo loko ngima japiny. Erokamano ahinya. Kokamano hagunyo rukmani nyakumbiro hetoko kiny makawuono Daniel Juma no antiere kagi Jacob Odhiambo kanyakla kod Newton Ogada mantiere e county mano ma Homa Bay nyakwarom gajwang' dakika skadho 20 tok saa 2 mar okinyi. Parni odiochieng' makawuono bende waluwo by elections mag yiero madundo nyakwarom gajwang' ma bende itimo e gwenge 4 e pacho kae. Iwacho ni komachiel mano mar od bura kanyakla kod kombe mamoko adek mago mag MCAs. Isiolo South ntiere West Kabras Ward ntiere kanyo bende Ward 2 mantiere county ma Embu mano moriwo Muminji Ward kanyakla kod Evorore duto te nyakwarom gajwang' ma bende obro bedo kwang'iew kaka yiero madundo bro bedo kadhi nyime odiochieng' makawuono. Bed gi geno ibro bedo king'eyo kaka gidhi nyime mano e kinde mabiro e weche magwa manyien. Kokamano kayuo matin gi sani nyakwarom gajwang' bang' ma abiro kod chenro mar poko pogoro okinyi pok ma bende wamenyo nyakwarom gajwang' en pok mano mar goro bende gini bao inyalo wang' kigoro godo mane pok maben natimo ema bende abro bedo ka wi godo. Nyinga Sharon Ong'apo rito masane. Injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani,
mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nyakorom Gajwang' okinyi majaber machakarwa kini machiegni. Chenro en mar poko pogore, chenro mitayo kod Anna Sharon Ong'ao. Okinyi makawo Nyakorom Gajwang', nitiere kit pok mano mar goro mong'ere kaka pyrography kata wood burning. En goro ma igoro ka iwang'o bao. Mane pok mabedo dwaro timo okinyi makawuono. Antiere gi rawera mosebedo katimo pok makama buore Nairobi pok mabende nochaki kinde thuolo mar higni 2 mosekadho. Mar mondo ming'e pogruok e kin pyrography ni gigoro makawaida cha to en mane. Omiyo bede kudo nyaka giko mar chenro makama. Arwaki ni machiegni e chenro mar okinyi makawuono. Kochako inyalo mna nyiso Nyakorom Gajwang', nyingi en ng'a to in wuod kanye? An nyinga James Opio Sigu, aja Imbo Nyamonye, lakini wadak Migori. To James ndwachi ni pok mane mentiere godo okinyi makawuono. An asema na ledho negi, inyalo mna kawo thuolo mar nyiso gi kit pok mentiere godo. An pyrography artist. Pyrography en goro gimach e bao. Mano gima timo. Koro an pyrography artist kata inyaluonge ni wood burning. Pok makama nichake higa mane? Nachake gimoro 2 years ago. After nateko school to nabedo kamanyo tich. Lakini koro na kwa Nyasaye mondo ng'isa gima nyatimo mondo ayud gimoro matin. Koro ya nanindo to nayudo lek. Ninatimo gini. Ineno. Lakini asebedo kagoro since when I was a very small boy. Nyadi mang'eny ng'ato ka nitiere koda pok, nitiere ma ng'ato inyuolo godo, to nitiere moko ma ng'ato somo. Akeni in pok ma intiere godo, en pok mane somo koso? No kasome, nikech nasebedo kagoro, lakini nadwa monda cha gima different, nikech nitie artist mang'eny oko ka magoro. Koro napenjira anyagoro, lakini what can I do to make it just a bit different? Nikech mondo bed gimoro ma unique. Koro na decide we tem goro gimach to notiyo, koro mano kaka nachake. To ben ng'at nyalo penjo ni pok motimo
en mar wang'o bao. Ting'eni mach to pogore aken en mach mane mutiyo godo. Inya tiyo gi gima luongo ni blowtorch. Blowtorch en ochalo gun moro lakini ogolo mach. Yeah. Koro inya tiyo gi mano kata inya tiyo gi solder ma jastima. Jastima tiyo gi solder lakini inya tiyo go ginene kigoro e ginene. Koro i-modify loso mana tip gi wire midwaro kasti ikete solder ti inya goro go. Manyiso ni ka igoro kata mne bao mwaneno kuom ranyisi mantiere tokigo. Ka igoro to mach ok wang' bao. Wang'ono ema goro. That's the unique part of the art. Kiwang'e hiyo ndio inachora. Wakati inaungua ndo unachora penye una nini. Penye umeweka stencil. Nyaki gor gi pencil mondi kata pen kasti wang'e mondo bet dark kama. Higni ariyo ka igoro to kinde mathoth waneno ka jo art kata mna artists gimeja ga drawings mopogore. Lakini in mari to niwach ni specifically imeja in which type of drawing? Art en gimoro very diverse. Koro o depend gi inspiration miyudo. Inya neno kata simba to omori. Koro nyaki go mano kata ngato nyalo nyiso ni igore. Ineno. Koro portraits ina depend na what type of client you have. Nte ngama dwaro ni indika ni words moko. Koro o depend gi inspiration miyudo. To tich mitimo ne akene en full time job. En tich mitimo ya okinya kodhiambo kosintiere gi tich machielo. Sani atime part time nikech yani an my story talent ema mia hope in my life. Talent ema mia hope nikech na school nasomo public health lakini chakra university poka timo public health. First nabedo voice actor kasto sani atimo art ni. To igoro ot kosintiere koda workshop ma intiere godo. Sani aonge workshop agora ot lakini I'm hopeful ni Nyasaye bro yao munda yao workshop. To kineno kaka jagoro pacho kae, lakini bende noko oganda ma pacho kae kana nanyi kwara mga jong maneno wa ukinye gisane. Bende neno ka giserwako artwork. Tije ma bende artists time pacho kae. Si watu wengi wanatambua art. Kuona art kila mahali watu wanaona, lakini mondi yud ngato mami pesa ma worth gimi uso okiot nikecha art en gimoro ma take time. Ineno kaka goro gimoro chiel ka onyakawa kata 7 hours 8 hours. Art, people see art but aparoni onge people don't value it the way they're supposed to value it. Watu wengi wana make decisions kupitia macho. Unaona? Kwamba umeangalia utaona tu hii ni mbao ya kawaida. Hii unaona tu hii ni mchoro wa kawaida lakini pokingio ni ngano no bedo piny sadi mondo gol gimo mino. Pile ka pile hawinjo kaka jogoro wacho ni art is priceless. Akeni kalure kod in en paro mirwako koso. Priceless ni aparo gimi ni art en gimoro manyalo bedo appreciated for a very long time. I think that is what the main meaning means, but many people say that it's priceless, but kila art iko na price yake kwa sababu ya muda ambao msanii amechukua kufanya kazi yake. Time ikao kasta design ma gimi losoni. Ntie gikmoko ma need framing koro ingeni nya kichul fundi mondo team gigo. Lakini most of the time end time to gi materials mitiogo loso artwork no. To ekinde migoro nikech aneno ka tich ma itimo en tich maber. Lakini sido thuolo mar tiego jomoko to bende nitie kaka ji deher mar mondo mi oyud tiegruok training mano mar kit goro manyasani ni. Yeah. Nitie sani atiyo gi fundi. Challenge ma yudo ni not everyone can be willing to sit down for 8 hours and draw. Koro nyaki yud ngat moro ma ushare vision go. Ineno. Ushare vision ni enbe onya bedo piny 8 hours mondo gora gimoro achiel. Koro mano challenge ma yudo. Koro anya inspire youth oko kanyo ni nyaki bed gi passion gi midwa timo.
it's a very new venture like in Kenya right now. Anya confidently anya wacho ni kata Nairobi ka pok aneno ng'at moro matimo gimatimo. Nikech nitie art form machalo gima lakini otiyo gi laser. Lakini laser ok gol detail kaka ma. Laser timo mana surface burning to onya fade gi time. Lakini ma o stand the test of time. Lakini sigu tools mage ma ijatiyo godo kinde ka kinde ka igoro. Inyalo ng'una lero ni nyikwa Mgajwang tools madwarore. Nitie gima waluongo ni pyrography pen. Pyrography pen inya import local ka poko donjo. Koro nyaki import ni imanyo gima luongo ni pyrography pen ochalo kama. Koro gini biro gi tips ma different. Koro kidwa shade kamoro maduong' nitie tip mare. Kidwa goro kamatin nitie tip mare. Kidwa loso fa manyoya kaka mar simba kata gimora mora nitie tips ma different types of things e kidney. Kinde mabende na idhi nyime koda pyrography. Akini en puonj mabende samoro nene mbui wang'e kaka samoro ji kodonje YouTube to samoro gi practice ga. Akini ni marito ni wach nango. Anya wacho ni en passion. Alafu also pia Nyasai no miwa brains. I feel that is where so many people fail because most of the time in gi answer ewi inano. Koro kata kiyudo tip ni, you still have to use your brain to make sure that I want this to go this way. Some of these tips were meant for other things, but if you're creative enough, you can use them for other things. So the most important part is to put your brain at work. Akini target market mare nikech ang'eni ka igoro to intiere ng'at ma ilengo gi goro mare. Target market mare kata na target audience gin jomage. Tie art lovers, joma appreciate art. Tie corporates nikech atimo kata signages mar organizations moko gi art ni. Kasto tie corporate gifting. Kidwa loso gifts miyo ng'ato. Those are my main talents, my main clients. To bende kinde ka kinde e pacho ka intiere mwandu ma ilose pacho ka kaka motimo made in Kenya. To bende no ka chiro ma pacho ka bende opong' koda mwandu ma wuok e pinje maoko. Kata na artwork. Yes. Thothne bende wuok e pinje maoko. To ki compare nengo gi bende yot as compared to nengo ma Kenya. Akini dwach nango kotenre kod mano. As that person ni first of all we must appreciate our Kenyan talent. That is very important. Nikech, they say charity starts at home. Koro ki support ngama loko, you're building that person. About arts that is being imported, the difference is this. Art me import, inya yudo gimora chiel, negiloso kata elfa chiel. Koro you don't have a unique piece. You don't need ingi piece ma ng'at moro nigo kamoro ineno lakini kiyudo ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo and that is where I feel local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Yudo ni you're the only person who has that type of art in the world. To sigu kanyalo muna penje ni inspirations mag pichni megolo igolo kany. We have our local heroes. Kaka ma aluonga ni Luanda Magere. Ineno. Koro nti our heroes. Kata just if you love nature, then you can get inspiration from nature. If you love love, you can get inspiration from love. It just depends. But as I said again, like put your brain at work because kamora mora mi woto. Being very observant ni inyo left gi right. That is where inspiration comes from observation. To sigo kwa nyime koda chenro mar poko pogore ne nyikora Mgajwang samoro nyalo nyiso gi kit bao mitiyo go nikech wang'e ni bao to pogoro pacho kae. The best wood ma tijni en cypress because wango cypress ok mi shida mang'eny ineno owango mana chap yeah lakini kitiyo gi gimoro kata mahogany oyudo ni ok wang kaka kidwaro.
tich ka tich nitiere koda ber gi challenges mage. Akani gin ber mane misenene kinde thuolo mar higni 2 ka itimo pok mano mar goro, mano mar wang'o bao. Gin ber mage miseneno. Ber nitie ni en a unique form of art nikech not everybody is doing it. Koro iyudo ni kamoro amora midhie ibedo appreciated nikech en gimoro ma unique ma joma ng'eny pok oneno. That is one of the advantages. Alafu pia nitie market mar gini. Ni kiyudo ng'ama appreciate art to odwa gima unique, iyudo ni iloso pesa ni. To bende tero ga mwandu ma iloso, goro miloso, exhibitions kata mna expos. Most of the time wadi expos kata nitie kaka nitie expo kata KICC kama ichulo pesa matin gimi mesa i-display products ni to kanya seo yao ni iuso. To kopogore kata mna gi expos kata mna exhibitions, kuonde mamoko samoro ma bende inyise artwork mari nikech wang'eni wantiere koda mbui. Most of the time collaborate gi kaka joma uso furniture. Iwo kodgi kasto collaborate ni we are display my products kasto kiuso ikaw kata commission moro matin. To mbui bende nitiere. Ang'eni social media is a big iwacho ni medium majitimo advertisement. Akende kintiere mbui tiluongore nade. For your social media page to grow, you need support. Koro ngat moro amora, let's say if follower ki share art ni bro, it will reach another person. So that is the most important part. That is the only challenge in social media where people, the best way you can support someone on social media is to share their work. That is just the best way. But it's also a tool enye tunatumia kuuza. Ane Facebook gi Instagram 333 arts. Ki search 333 arts ibro yuda kanyo. Abro appreciate ki follower ki support. Takene gin challenges mage mabendi sebedo kiyoda. Challenges in pricing nikech samoro inya dhi kamoro lakini yudo ni ngato ngiso ni odomi kata 200 gimani kao 8 hours goro ineno. Those are the challenges where we feel it's important that we appreciate it, that if you see something unique and you feel it's something you can vibe with, then it's important that you just pay this person the price so that you can support them and they grow. To bende inyalo mana lero ni nyikoro mgejwanga ng'eni gibiro bedo ka ineno tools ma bende itiyogo kata kamano inyalo mana lero ni gi tools ma itiyogo de kinde ma igoro. Ma luongo ni pyrography pen. Aparo na sewa wacho ni inya import inya nyewe Amazon kata Alibaba kasto obro chopo Kenya ka. Kwanza nilianza na hii kwa sababu sikuwa na pesa ya hii. So this is why we need to inspire the youth and tell you that sometimes you have to go outside the box and think of what you're going to do, even if you don't have the things you need to do right now. So, it's just a normal soldering gun, electrician. Lakini nyekilog tipni, ineno. Koro ikawa waya mora, unaikunja, and then you put it inside here. That way you can be able to draw with it. So don't want to do ngati mungi tiji stima. How dangerous is it? It is not dangerous at all. It is not dangerous. Now gima fani ni asefo nyoni ntie teach ma timo lakini machine okunyatimo. Ineno. Koro that is where I'm telling you have to be open to every tool. Nyalo tima ngoma ma okanyala. Ma goro outlines maber kabisa. Outlines like kaka map, just the outside. Ogoro very, very, very well. Kasto owango darker than tiogi machine. That is why I still love this one, even though sio tool yenye nafaa kutumika kwa hii kazi, lakini so nimekuja kufind out inanifanyia kazi zingine nzuri kuliko machine yenyewe. Gimanya wacho, number one, I will talk to first of all parents. Kasto abo woyogi youth. Wachak gi parents. Parents ni kingi nyathi odi. Nyaki observe nyathi ni uone ni nini mtoto anapenda. Inyayudu ni oero football, oero goro, oero gimoro. Lakini, see, if I give my example, yes, my parents were very supportive, but they did not look at my talents. Unaona, waliangalia the fact that I'm good in school, and they forgot the talents. But now after some time, you come to realize ni talent ni ema nyalo yao niyo. Ana person ni mabelieve gi passion ni, ineno. Koro school ndio na timo, nikech parents were paying, ineno.
Lakini if I look at where my heart was, my heart is in creative. Where anyalo bedo pinya create gimoro, gima feel ni gini unique, onge ngat moro mora matime e pinyni. To as a creative, Yes. hakini dwach nango kaluwore gi biro mar CBE. Yes, very important. And me, that is something that should be very much supported. Yes, we complain that it's costly or perhaps it brought confusion, Martin. Lakini, that is one of the best things mano timore Kenya ka. From when you're a kid is when you can be able to develop the type of person you are. Yeah. Koro kiero music from a kid. Kiero goro from a kid. Those are the things that are supposed. It won't be easy. That's also the other part. Jani ma artist okiot. Nikech samoro inye loso gik moko kato onge ngama nyieo. Lakini inye do dintie kamoro moro achiel minya dhie. To yudo ni gigi te dhe. Ineno. Koro you have to be very patient also and have passion for the art. Inyalo na nyisowa bende nengo. Akeni nengo chal nade nikech kata mna kwa ng'ioto kwa wantiere koda mwandu mopogore miloso. Nengo ringo nade? Koro nitie different prices depending gi design or depend gi size kata gi design. So like if I look here, ma dining cha mano gimoro 3,500. Monday Laughter and Love. Yes, Laughter and Love no mano 3,500. Magi 2,000. Ma Africa ni 3,500 be nikech engi a lot of burning. To goro, ang'eni kigoro, to nitiere goro mamoko makawo thuolo malach. Akeni e kind thuolo misebedo kigoro e kind thuolo mar higni 2. En goro mane mosekawo ga thuolo malach? Nen portrait, lakini nen duong kabisa. Mano nagore gimoro, in total, let's say, 19 hours. To nen mar CEO moro. Negi nyiewo ne gift. Employees negi chango pesa kaso negi nyiewo ne gift no. No say 20,000. Sometimes the solution is within you. You might be looking for the solution outside, but most of the time it's within you. So I like to say, look back into your childlike nature. Nieroga ngom time when you are a very small baby. That is very important because that will tell you which route to go. Kionge pesa ma support talent ni. Gimanya kwayo parents ni. Kionge pesa. Miye tholo modo team. Gimora time. Give them time. Ionge pesa ma pay art school. Lakini kinene kogoro. Miye time modo tima gimotimo. Because that is where it will support the kid a lot. Even if ionge pesa midwa tere art school, lakini miye time. Kine samine no ni okau pencil kata okau paper ni ogoro. Miye time no otima gimotimo nyakotieki. That way you have helped them develop their talent. And better still, kingi pesa chulne mondo dio som gimo dwatimo. The main reason you should reach out is because number one, I feel I'm a tool of inspiration. I'm a tool of inspiration. That's the main reason why you should reach out. And then number 2 is because I appreciate key support business na monda grow nikech and give vision mayao workshop kata school ma specifically pyrography nikech kingio kata abroad ntie schools ma specific ma this type of art. Yeah. Dongichi unagi number? Number na 0759 59 kendo 6301 0759 59 6301. James, erokamna nyako nyiswa kit pok mabende itimo. Gisani nyako Ramgajwang we wawei koda moko kuom goro mabende James osebedo ka timo mar mondo mine kiwango bao titime yo machal nade. Go take time. Mano irito mondo bed maliet. Niko bed maliet kabisa. Baona ni wacho ni type mane? Ma ginene. Pine. Lakini the best in Cyprus. Yeah, tutamaliza. Tuseme siku clean na spirit.
Ukiosha na maji na haitoki. The shade hapa tu light burns. So unajua hapa aufinyi sana so that it doesn't burn so much. Siginyalo mana nyisowa mar mondo mi owuog kaka man waneno motelo. En ang'o mitimone weche mag vanishing bende? Kisegore. Inya timo just sanding kutoa maybe the parts penye umechora na umefanya mistake. Unaweza tumia sandpaper ku clean and then after that koro unaipiga varnish so that it's protected. The drawing is protected and stays like that for. Bang'inyalo nyiso gi ranyisi. Wanyacho ni oserumo. Kisegore koro iwiro varnish mondo protect layers mali penye umeshachoma. Ukipaka varnish now it makes sure that it stays like that for a longer time. Yeah. And also appealing appearance, aesthetics. To kwati inyalo mana nyiso gi ni inyalo rit gi nade mondo kik gikethre. Pi gine kik dhi gizita factor. Vanish ema resist pi. Mano lea miketo mondo protect bao. Gikany ben makelo e giko mar chenro mar poko pogore okiny makawuono chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Warad kendo juma mabiro. Oritu masane. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ma en injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa chiel okinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. One chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on kuro mar ung'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno.
Alright, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka une wang' saa chenro moro mar buch jopiny. Wantiere ka gi wendo modhi almosedonjo e studio ka Mheshimiwa Ken Obuya ma en jakom mar UDA Homa Bay. Erokamano kuom miyowa sechegi. Bang'e Odhiambo Ojero, jakedne ratich oganda. Erokamano kuom miyowa sechegi. To gi Calvins Gaucho, jakedne ojende kata geto president. Erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Obuya dhi chako kodi e wach ni ang'o makelo tulo e siasa ka? Koko moro waneno kosechako mienjo e siasa. Miwacho ni nitiere yawuoyi mikawo to chako goji. Ang'o makelo tulo e siasa ka? Erokamano ahinya owadwa Trevor. Kiyiena to kapok aduoki, akawe thuolo makende ni mar moso jowinjo marwa, joneno marwa ma joluo gi ma ok joluo. Tiyiena chiwe kuyo makende ne familia mar wuoyi matin Ogola ma wuod Ndhiwa mano kwany kowito ngimane e yo mapok oyudore e piny ma Nairobi ka. I was privileged na asetimo kode twak e radio marwa mwageno mar Ramogi higa mokalo. Thone no en tho mano kawa gi buok ahinya. Yie register kuyo gi family jo Ndhiwa jo kawa bwai duto gi min mare mo Nyasaye miu kwe ma piny ok nyal miu. Coming back to Gimi Penja, African democracy practice. Nitiere factors mang'eny ma determine, ma shape following mag political parties called political party leaders. E Kenya ka, tulo mar Kenya ka nowuok immediately post independence. To ka ing'iyo kaka nwayudo independence, iyudo ka the agitation mar oganda mar sana jo Kenya ma masawa gi jo Kenya ma wuok ka Virondo ma en oganda wa, ne wawuok oko ka wachodore ka wang'iyo issues mag human rights mag oganda gi telo makare, ka nwapingo loch mar agoko gi mar tok teko. To practice ni osebedo modhi monya kaluwore ni kanwa yudo independence. Sirikal mokwongo nochako maber, then bagig na 4-5 to baruok nowuok. Bang'e kanyo lal mar ginek mar Tom Mboya nomiyo sana oganda mar Joramogi nodhi obedo ka ok obedo gi faith kuom sirikal. Mano nodhi motimore. Sirikal mar Moi be waneno ka ywak ne nitie kuom loch mar koloni mamboleo ya kimabavu. To kanwa ng'iyo mano, to waneno ka oganda wa kod leaders magwa nowuok oko kochodore. The spirit mar agitation mar change mar sirikal kotelne gi jo siasa gino bedo reflected a society marwa e Kenya ka across the political divide. To gino semiyo wa adapt gimiluongo ni bad culture and bad practices as a nation. Responsibility mar tolerance mar politics en onego bed gima onego bed napano onego bed kata topic monego bed ni kelo kata curriculum mar education. Onego bed wang'iyo as a nation ni to limits mag politics gik kamanade. Nikech iyudo ka Kenya wan gi a serious high level of intolerance. Iyudo ka ng'ato kosene ni Gaucho en ng'ane to koro kata en gi views maber, to ng'ato ng'iye from a perspective of profile ni ng'ani en ng'ani en ok anyal winje. Obuya ni en ng'at William Ruto ma en ok anyal winje kata samoro en gi paro maleo. So tuo matuoyo kaka oganda mar Kenya gin tuo ma historical, gin bad cultures, bad practices mwasebet godo ma as a nation across the political divide. Nyaka number 1 we take responsibility mwache ni there's something ailing Kenya as a nation. Eri kaka wanyalo wuok ka mondo divisions, animosity, nikech king'iyo sigu nitie kind ogendni mar Kenya. To kedhi Kaluo bende iyudo ni sigu nitie kind dhoudi. Iyudo siasa mar od jokade ni joka nyang'ane ok nyal telonwa, ni wuod ng'ane ok nyal telonwa. So magi gin divisions mar very emotive manyaka watim gimiluongo ni drastic culture change. To gini chakore kod jopiny
mayiero jotelo. Gini dwaro ni jogo machung' mondo tel n'oganda bende nyaka bed jogo mochodore manyalo wacho niya ng'ato nyalo pinga we can differ ideologically. Unyalo bet ni principles gik mwachung'ne opogore gi gima Gaucho chung'ne. To we can still be united as a nation, as a community. Mwang'iyo ni the practice of the rule of law. Katiba wacho nang'o. Katiba ma Kenya is very clear on intolerance. Okay. Kila ne ojire wachni ojire ipa nang'o makelo tule siasa gin king'eye. To ng'ano makoko ni konyo. Mokwongo akawo nafas mar thuolo mar goyo ni oganda wa erokamano kuom chiko itgi ni twak mwachako ni kendo achiwo mosna ni jodala wate jo Ugenya jo Siaya duo Nyanza mangima kamora mora muntie. Mokwongo Amor Trevor ni the first speaker as much as ni and chairman mar UDA no an called political affiliation but is very open-minded from Bakamochako Goyokai. Kora I believe this will be a very informative discussion mar Geroganda. Subject me lo se mar political intolerance. Ma nyuolo gemwa luongo ni jonjoria maguns. Aiye kod mbaka mogoyo mo owacho ni oganda Luo okwan tolerant to opposite political views. Ma ja UDA koneno ja party moro mok giwinjore go politically to kata ng'ano wacho mana paro maber to mana dui. To mano mokwongo. To mar ariyo bende en ni adifa kode matin kowacho ni nyaka wapuonj oganda tolerance. Oganda nyaka wapuonj political tolerance, but oganda dak wapuonj to be tolerant iweche mege mahundu. Nika chief Omailo to initumne mesa. Nika police nego ng'ato to nuwa lema Nyasaye bro paro waipolo. Katiba okene na book. Wan manyaka wachi ngima ni katiba. We must give life to the constitution. And in that spirit then we must advocate for justice, for rule of law mawachoni. Koro tolerance nitie kama we should tolerate. To mahundu to kwanyal tolerate. Mano mar ariyo. Moro bende enni political intolerance bendo kel mana gi josiasa kaka wacho wadno bende chako. No wacho waneno and now we must say it clearly. Ni for example may Baba soul rest in peace. Seche mane Baba okosana kodu jatelo mar Kikuyu. Man president, former president Uhuru Kenyatta, Kikuyu ne rach. Seche ma Baba mosre kodu Uhuru Kenyatta, Kikuyu ng'ama ber. Kane ne Ruto wadhigo campaign bo kaka no beto bet bodonjo office Kalenjin ne ng'ama rach. Ka Baba mosre kodu Ruto makoro wani broad base Kalenjin ng'ama ber koro Kikuyu ng'ama rach. Jasiasa ema okelo political intolerance. No what adier makende ni yam. Kidhi Madhare for A. Ame dhi Kibera gati wekera. Jodhier te odak kanyo. Obed Mukamba, obed Okuyu, obed Jaluo. To kidhi Nyali. Ame dhi Karen. Jomeute. Onge Jaluo mabro wacho daka donji odeni, imashonate ni, wajirande Okuyu. Koro wawacho njo siasa mokelo mae. To moro kendo enu wawacho ni one code low civic consciousness. Jo siasa se bet ka tero wa merry go round. Ma wan kaka ojende wawacho ni wase bed kiwondowa gi jo siasa gi. Amia wacho kamae. Kuom gik mosetumre Kenya kae kata kane pok onyuolwa from independence of before nyakasani. Koro adier makende ntie ni onge pogrok kind William Ruto kod Gachagua. Pogrok onge. Gichal to girom. Kendo onge pogrok for example kind Matiang'i to kod Kalonzo ama Ruto. Nguso ni jo pinya mose kawo jo mofuwo.
Koro fuwo moro nitie kuom jopiny emomiyo ka kuro chopo to iwinjo ka profesa mariemo Mercedes Benz di police station to wacho nadwaro chungwa sita makata MCA janek to kata MP ene drug dealer eno dwaro chungwa si donge mano fuwo yawa. Koro magi are issues ma nyaka walosie to ang'eyo ni bochopo kama koro wachako link gima timre sani weche mege goons to kode politicians mama no will be important mondo wang'e anen factors mage ang'o momiyo wan kod goons monya mok muli to oksundi kendo gine machale gi chal sirikal. I hope ni wabro chiko nafasi ni mondo wagoya mbaka kaka onagi mondo wang'e ani kaka baba no wanyithid kiye wadwa sudo mbele nadi. Okay. Wewe nyanin Gaucho wacho na Gaucho ni kinene tango makelo tule siasa. Gin jo siasa jo piny go sango matin. Gimokwongo namoso jo duote ko podho chieng nyaka wuok chieng nyaka podho chieng. Lwenje ma bede siasa king'iyo Kenya karka king'iyo Central, Ukambani, kidhi Coast, kidhi nyaka Western, kama lweny bede ga mang'eny sana en ga Nyanza. Ang'o ma Nyanza bedo ga gi lweny ni kabisa. Nyanza vijut mang'eny no ok bed empowered. Jogi kosa kao power to gi empower ga youth gi. Koro gi kao advantage gi youth gi. Kech kijana nie otungi gimotimo tikelo ne 300 kata 500 tiko ne dhigo ubuya. Koro gimokwongo kata kapo ni Central nigi vijende ma bende timo the same bullshit no, but okinyal compare gi Nyanza. Kech Nyanza inyalo kawo kijana dhigo wadgi matongi siling 300, but Central ibiro ka kitamo ng'ato wuoge biasache madhigo ng'ato mani 5,000 kata 4,000 to be okobitime kaka iparo. Onyaka okata ka pesa no to epo okodhi e gino. But Nyanza jogi nosadhi mobedo piny mong'eyo ni vijendewa kata king'iyo lugha ma viongozi mag Nyanza tigo kodhi campaign opogore gi lugha ma viongozi ma Central kata Western tigo kodhi campaign. Nyanza ibiro ka ng'ato tiyo gi lugha marach to ji go makofi. King'iyo kata mana ki compare women rep ma Western kata Central kodhi rally kama oting'o ji mang'eny nyaka mine nyaka jodongo, ok ibiro ka ng'ama wuok Central kaka let's an example Sabina Chege en women rep ma Kiambu ok nyoro kolose a private part mare a rally, lakini in Nyanza tibiro kama igima ng'ato sinde kendo ji gone kuma kofi maji shangilia ineno maji wachne ne mowacho gima jo piny timang'owa gima jo piny dwa winjo. Koro an gima wacho mokwongo ni gini politicians magwa ma Nyanza mosabedo power mang'eny kabisa, mosabedo nochak yier gi ng'ato doko sabedo 15 to 20 years mang'ani sahau ma gibed gi kiburi moro ni ya Trevor Bija kata mana nani Obuya ok nyal bedo kiongozi gine viongozi ma ji ong'eyo. Mabende I hope ni in 2027 change dhi bedo luo Nyanza jogo ero koero mano momiyo youth watana temo nyiso youth wani nyaka koro giambe giae pachgi nyaka gitembe gimbende youth nyaka yae pachgi ni sami mi pesa ni dhigo Obuya igo Obuya nango ng'ani igni 4 okirom ga kode igni 3 okinenega inenega me TV kata inene rally lakini obiro nikodong iga chiel to election kuro chako nyisi rach mar Obuya kendo go Obuya nengo kata Trevor Bija nengo. Kuro gini gikao advantage gi koso empower youth wa emomiyo youth wa gi unlit naka kabisa kilungo kijana ne gun. Ang'o makelo gun ni en poverty emomiyo youth wa gi bedo ni onge kijana mora mora ma oero mondo dhi chwer remb ng'ato, onge kijana mora mora moero mondo dhi ndeng ng'ato, onge kijana mora mora moero mondo tul ng'ato. Lakini nikech gini miye kaka tich otime kum seche go eko mane momiyo, lakini ka youth obedo empowered to wanyalo bedo kaka jo Central kaka vijende ma Central nikech ni giri moro mitimo kiwuoke to onge ng'ato manyalo goli gino ni mondo dhi tim gine. Koro anaparo ni ka youth obedo sense election mwadhieni magi bedo sob election ni eri ma ogiyier ng'ato nikech party magintie to giyiero ng'ato ga agenda ma engo gi tabia ma engo then obiro yudo change. Kendo youth ok biluong ni gun. Okay. Obuya imiwa history kama gini nochakore mi duogi tieko gi wach mar responsibility kata ting
ting' no ni ir ng'a monego bed ni wang'iyo wang'e ni gini timore to intiere ka en jatend piny Kenya, en jatend arita kwe, en ng'a, en jasiasa, ng'a monego bed ni ng'iyo wang'e tikwero ni gini dhi marach, onego chunge. The custodian, the enforcer of the constitution of the land is the government of the day, and the institutions will be charged to dispense these responsibilities. To this said various responsibilities mag institutions gibedo charged gi japiny ma en an gi in. Gini dwaro goodwill, an individual goodwill mar Kenya. Number one, you have to be patriotic. Kisebedo patriotic as a citizen, TV respect gimiluongo ni the rule of law. Ting'eyo ni katiba wacho nang'o e responsibility gi office momiyani onego atim ang'o. Maendi affect the police, men enforcer, the investigator, men arm of the police, and EACC, then the judicial corridors, the judicial bench. Goodwill, mar and responsibility, mar court prosecutor, advocate, muchung ne ng'at mokiny, gi ng'at modonjne, kod ng'at ma en judge. Be gin gi goodwill ma ng'ato advocate ok nya wacho ni kech adwa represent Gaucho. Iwinja, osemiya pesa, anyalo dhi ma manyo prosecutor gi tok kata judge. Kibiro citizens, one stakeholders, number one, mar katiba. Are we willing to take the leadership and those who are given responsibility, mar discharge and enforce katiba? Onge biasness. Number one person ma compromise the system and the citizen. Number two, ma compromise this structure and the rights activists. One the right activists e Kenya ka. Me yudo ka seche moko pesa moro minchi wuok America minchi donjo through back doka. Pesa no gole mar konyo oganda jogo muchung' ne ratiro mag jopiny kaka en. Tiyudo ni kech seche moko ubuya nyingi ubuya to nyingi no ok ohero. To nikech no sebedo facilitated to onyalo tiyo gi influence ni mar paint the government or an individual in bad light nikech samoro nyinge en obuya kata en kipto kata nyinge samoro en kamawe momiyo. So gima nyaka wa interrogate as a nation, this thing needs responsibility mar citizens te. Ok wanyalo weyo the goodwill mar stability of our nation to a few individuals. Jo Kenya nyaka wapuonjore kaka nwawuok oko ka wagoyo mondo walok katiba. I think what we need is a referendum. And rights activists, we need people who are level-headed. I believe you are. I do not know you much, but I hope you are. Ng'ama nyalo ng'iyo ni ok igoya goya. Number one, owadwa ni uwuoyo maber. To gima dwa disagree kode. Kenya is not a banana republic. We have a constitution. The constitution is clear that we are a social multi-party democracy that has a lifespan of 5 years. After every 5 years, we have 6 elective positions in Kenya. Jogi, the moment Mose elect Jogi, we surrender to them the power to make some decisions on our behalf. Once we do that, Jogi. So what activists kageneka wugoko, they must do civic education. To civic education, talk, it should be open-minded. It should not be biased. So, and all these things, the mess we are at as a nation, I am telling you, citizens have a responsibility. Because citizens, leaders, moko mawacho maneno, moko gomba kakamoro ka wuono. Ni ng'at monyono ka, ni kapo ni ngima ni orumo, to ni idhi penj Nyasaye. Citizens magwa, emo yiero nwa jok machalo Gachagua. Sani endi, aneno Kisii.
nitiere crimes against humanity jo Kenya nonegi between 2016 and 2022. Minister mar interior nenga, PS mar interior nenga. The same people mane timo atrocities waneno kasani a section of the nation pamonegi kendo prepare gi mondo gibed leaders ma Kenya ka. Kendo gine masani gine saviors ma jo Kenya. Mane momi I'm telling you with authority. Personally as a citizen, I have let down my nation. Are we willing to take responsibility? Let's blame Ruto. Let's blame Omolo. You understand? Can we interrogate that we accept that Chien Kacha, who was there? Failures Manani Kacha, gain precedences that were wrong. How can we collectively and individually as Kenyans correct these things? Okay. Ojire wacho maber mar civic consciousness kata ng'eyo mar jopiny. To in king'iyo sani ting' maduong' mogik mar tieko wach mar lweny ni en kuom ng'a? En jopiny, en activist Bobuya wacho, en jatend piny kose en ng'a? Ng'eyo ni mondo ibed chairman mar UDA, you're a political activist. Mane gima wiyo will go. But it's important to remind him because they are doing political activism. But also, kama bendo hango kaya mnyaka be young people want to responsibility mondo wa correct mistakes with humility. Onge kama ja Kenya o surrender power mare ngata wa delegate power o kwa surrender. And that is why kok gite maber to wax CMO wang ruoth. Obed chief, obed police, obed MCA, obed president. Or surrender, or delegate. So I hope Manoka in good faith. But with the same breath, more wacho kenda ye kode but he ran short. O kotie kosomo muma. O wacho ni 2016-2022 Matiangi o luongo nyinge but enadier Matiangi ne en minister mar internal affair, internal security indalo Uhuru Kenyatta to no negdano kibolo rivayala. We are all cognizant of that. To chako wacho ni rigade mabe ko luongo nyinge ne en deputy president kinego ganda luo isufuria movement. But gima bende ko wacho ni Ruto nen president ka inego joluo isufuria movement. So there's no way majo luo ne dinegi ka Ruto kia kendo ken part of the plan. Which Ruto nen president, regarding nen deputy president, to PS Raymond Omolo nen PS. Koro kaka nene Matiangi giri nego wa. To regard giri bende pango nego wa. Ruto and PS Raymond Omolo have been part of that. Koro the entire political elite gini jo nek. To jo Kenya mar conscious nyaka penjre penjo. Ni angmomiyo pile jogi duogo koloko lauto giri mana wali. Koro ipenjo ni angmomiyo gigi mbele to what is our role? First role maro mokuongo ni koro mwatimoni. Nyaka koro oganda luo nyaka koro wambeki. Wambeki honestly, wambeki with facts, to wambeki kwa bring wakelo ngatangati mesa okno wabuono jomoko no maen jasiaya ama maja Migori ama maja UDA ama jaluo en jaluo, whether in serikal onge serikal okoja siasa o this school o ko this school wanjoluo. So mbaka no dwaro ngatangata at different levels. To kwa go mbakani awacho ni the first responsibility en serikal my lodge. Was recall my lodge ni kod gimlongo ni greater responsibility. Wachule wawacho ni police kikidhi mjengo. Wachulo ni ot, wanyo ni chiemo, wami insurance, mondengi aritakue marwa. President William Ruto kwadwa ni dhi mjengo. Wandike teach martayo piny mangima. Koro the greatest responsibility ni kuom the government of the day with relevant state organs. To the pain makawaida they have got responsibility, but the magnitude opogre. Because in the situation mawantieni, ineno ka the CS Mar Interior wachani over 1,000
criminal gangs. Manungosanange. Neither the government of the day have admitted. Neither cannot deal with criminality. They have admitted. No, the thing is, when did they know this? What have they done about it? It's okay. Allow me to give my perspective. And we can say, with open eyes. It's good you're saying it is your perspective. Yes. It is perspective of many young people who are looking at things critically. We are aware. President William Ruto, kuondemo dhiye which mege siasa, one called goons, are always with him. Youth for Youth is a goon network funded and supported by Raymond Omolo. Lies. My evidence, man. Yes. That's the truth. Nijogo. Lenga. Jogo. Man side mar UDA to are supporting giving listen there more government than everybody else. PS Raymond Omolo must come out to tell Kenyans. Nyaka PS Raymond Omolo woko kaka ngamonde ki kendo jagoro mungirore mondo watch ni jo Kenya relationship mare called goons ama Youth for Youth. Ango me wuodwa ni musiku wuoyo kuome to wonge gira nyisi mora na mosetere ko. Youth for Youth achiel kuom gi nitie ka. Youth for Youth cannot. En achiel kuom gi we winja ne wacho na. En achiel kuom jo wacho. Youth for Youth mi wacho ni wan jomo chako Youth for Youth. To Youth for Youth nenia kijana okonego oiny kijana wadgi kendo kijana onego support kijana wadgi machung bedo MCA MP mane agenda mare. Then Youth for Youth ni kamane government biro donje nini kani chiwo piki ni nikech nitie jimane onge tich sani through Youth for Youth nitie vijende man gi piki ni nitie vijende maluoko geche nitie vijende ma control sako nitie vijende mane oyudo kata pesa mar nyota ni mimiyo gi ji temo mimiyo gi ok mi ngata chiel mimiyo gi Youth for Youth ni bedo bedo support nyaka gi Gladys Wanga geni koro kama gini wuoke ma nyaka ngane nyaka nyocho ne ngane iluongo ni nga Bonama former MP Malangati lungo ni nani Nixon. Nixon Korin. In 2 weeks back, Korin necho mi Youth for Youth goeko around 10 piki. Kuro sami wacho ni ya ni Youth for Youth ni gin gun mabedo ni Raymond. To gimota mania ni angomo miyo kama ji ugede kabisa ni kijana mora mawinjo maber kata gachi maber ni Raymond Omolo mabedo funded mondo karo nego benia ni youth mo openja we manda duoko pata ni grant ine mikelo wach mar Omolo onego benia ni youth manyanza karka onego beni inyore kendo tar gidenyo nikech kata mos 1 hour part mar youth to nyecho yudo gari mar Probox Omigo Kech Sala 10 Youth for Youth mos 1 hour and part mar Youth for Youth ni nitere gik ma ji oyudo mang'eny koro kiwacho ni ati ni nitere mentality moro ma ji sangeto ni kein kijana ma je luka ta kijana mani ni masucha ok ber to wuok Islam onego beni chandri moko onego beni bedo empowered kibedo empowered to mani empower mondo dhi lwenye mentality moko ber odi duogo iri we winjo ni Buya acha nango Buya gimoro achiel madwa winjo ka endi ang'o miyo wuodwa ma PS Raymond Omolo di ema sik nyinge wuok te to seche moko ka koro an aboko radhi nyaka chucho cha manyo Youth for Youth moko go ng'ato nikech walaro ko PS donjo kanye ka nikech ngin samoro mana ni president samoro ni PS how do I nyisi with authority I want to I can say this man is younger than me. I am younger than you. I want to talk to you as a professional. I'm a social scientist. I'm a criminologist. I'm also a criminologist. I want to talk to you as a senior. Thank you. Number one, if you're a criminologist, you know that Lombroso said that crime is not born, it is reborn. What am I saying? What was he saying? Number one, the most misunderstood person in this world is a jobless youth. More so, the jobless youth who happen to reside in informal settlements. Correct. Gimanyaka wa avoid and I would encourage Raymond Omolo.
Raymond Omolo, if you are listening, you are the PS Interior of the Republic of Kenya. Your main agenda, your main business should be holding hands of jobless youths, irrespective of their political affiliation, their religion, irrespective of how society has labeled and profiled them, like this gentleman here, because of names, because of perceptions. Hold every youth, identify with them. Wuog oko Raymond Omolo mondi mak yawuot Kenya te minyalo empower gi mine matindo. Ket buti without apology ne ng'ata ng'ata. Ka nyathi Kenya mora mora kata nyathi Luo mora mora nyalo yudo Simon kowuok obiro kodi mondo ket arita kwe voluntarily. Please do not stop supporting. Adwa nyisi kendo wadwa. Number 1, you must know that one of the things to disengage idle minds into involving into criminality is to give them positive gains in life. Number 1, giving them a platform to vent. One of the best platforms for the youth to vent are political forums. Kamenya lomige nafas mondo gibed piny mondo giwach pachgi maseche moko nikech iwacho niya, iwacho kamoro chien kata wadwa ni dio jopiny ok surrender their power. Yes, they delegate. I want to tell you that elective positions, you and me are not members of the legislature. Correct. Those who are elected and we give them the power. We surrender the power, having had faith of the majority to elect them. Samagidi kacha, giloso sheria, gikatiba and policy ma affect wa. You understand? Once wasami ogimano, what we can delegate, the only thing we can delegate, once we surrender to them that power, the people they appoint to discharge these responsibilities, those are the people who delegate negi. You understand? I'm telling you as someone who has been elected, who has served as a member of the Nairobi City County Legislature. Lastly, my brother, we must agree that there will never be a lacuna in the Republic of Kenya. Leadership must always have someone. Whether it is Raymond Omolo today, our ex-vacuum, whether it was Kibichu last time, you understand? I want you as an informed scholar, as a better activist, first learn what is your responsibility and what solutions are you giving Kenyans. Okay. Let us have the spirit to move Kenya forward. First, our responsibility, Nisakomia, there's a problem. I have taken responsibility, Nisakomaya, as a politician. There is a problem. Okay. Oje, seche ma luenyo wuok kamoro. Ang'o miwuodwa ma Omolo ni musukulu nyinge to onge ga mosenyiso ranyisi moro amora kata mana police pok odhi ire to ka lweny owuok kata Haki Africa kachacha inya wach ni ojire mokelo lweny no koso ng'ato mako mana kare nuwuon ni kikelo lweny to ine ma wach no kiomaki. Part of our responsibility kaka jo Kenya and wacho adier no watch there's deficiency of truth adier tin kabisa kuom jo Kenya. Gimwa wacho ni where there's smoke, there's fire. And in responsibility, not Marjo Siasa on this issue, but in responsibility, Raymond Omolo, as a technocrat, as a high-ranking government official, to come out and tell Kenyans, Angmomo Nyinge Iluongo, kod goons ma are hanging around President William Ruto, Kamara Kamama Ruto the That is very important. Not any responsibility to us, to Katiba, and even to the president. Ilungu nyinge jite, Douglas Kanja ilungu nyinge, Murkomen ilungu nyinge. We are starting here. Because one also has Uganda Luo. One also has Uganda Luo. To kawo ilungu nyinge, Igik Maricho, we must point it out. The things that Raymond Omolo are doing with empowerment, we appreciate.
But ka Raymond Omolo iluongo nyinge, no hire goons to me pes matindo tindo mondo dhi political rally for heckling and which mege siasa matindo tindo. He must come out. Kigo kwano no. Koro ka line ma ojiro kaon. Yes. Gwane kwano ni. Mokuongo Raymond Omolo ok dwar kom mora mora. Ere kaka koko no nyalo konyo. It's too political. Raymond Omolo has become too political. We have to be very honest here. Raymond Omolo have become too political. Gimomi apenjo no Kenyans are even wondering. Achiel kuom gini tiere kae. Kata lwen seche mowuok nyakach. Kama Raymond nojoge mokane. Nikech wan gi walaro kombo wegi. Aseneno lwen no ka wuok ding'eny kata dichiel. Tere kaka nyinge michak iluongo. Modwaro ang'o nyakach. Very good. You understand ni siasa mar Luo Nyanza is taking its own shape. To angi madapenj, I may be 1 versus 3. But ang momiyo Raymond Omolo iluongo nyinge and behind goonism matumre Luo. Nongini won bisani chak iluongo nyinge. Yes, I'm saying. And that's why I'm saying emomi hawacho ni. Iluongo nyinge jatelo, president. Yes. Iluongo nyinge Murkomen pok iluongo. Mano jamini. And it is not only Douglas Kanja nitiere. Yes. Nurdin Haji Giri nitiere ye kanyo. Iluongo system mar arita kwene. Correct. Tang'omio marwa ni kijana ni. Ninyo ni police and independent. Koro ano okangi ni ken in 3 versus 1. Ana ngeli ang'omio ngata chiel. Ninyo ni police and independent. Abiro iri sana. Police and independent by law. But in terms of practice, wasebet with many incidents, ma police watch and order, especially from the political class and the executive. Manong nisini in our current political dispensation, practice mar police ongiswano can independent. Marareyo, katakuwa dok chien iweche mege brutality mosebet ke maundu mosetumre kuom jo-Kenya. Kwa di iweche mege Gen Z protest. Ni neno ka nying jatelo mar NIS oluongi not once, not repeatedly. Neno abduct nyithindo to lalgo. This is the public domain. Wachako bende wawacho ni waseneno ka josiasa moko hungre inside mar government bedo attacked. Ncha waneno ka rally maru Sifuna Kitengela obedo attacked. Boneg ng'ato. Ncha waneno ka rally mar Sifuna Gorengo Giri Kakamega obedo attacked. Koro wawacho ni the policing teach mar police ma Kenya osebedo interfered with the politicians. Okay. Since when? Okay. Onya ni gaucho wacho nao. Koro jatelo an gima nyalo kono wado mojiro ojira ng'echon around 207 nwadak kode Mukuru Kayama kacha. Nwadak kode Mandasi Road kanyo to badaye olal tudugo kakoro chwe alal kaje. Lakini wadak kodi Kayama. We know each other. Yeah. Koro jatelo gimosa bedo katimore momiyo Raymond Omolo luongo nyinge kila saa. Luo Nyanza politicians negi believe usone youth wa hopes. Kino negi believe tiyo gi youth wa marach ndalo magidoro gi magidwaro. To ka gisetieko gino ero to giwegi kendo koro gilal negi kendo igo ni simu kamoko ni midhi to ng'ane aoro ni 500 go ng'ane wang' od ng'ane tim gima kama mukutano makama okethre. Koro Raymond Omolo obiro gi plan manyien e politics ma Luo Nyanza. First and empower jowa, especially youth. Then obiro kendo gi gimoro niya na winjo kata ka politician moro ma kijana ka wacho niya ni Raymond Omolo ogero ne ji ni o create videos to ogero ne videos udi ariyo. To en wuon osabedo koro tiko 10 years to kata empower ng'ato Soweto kijana moja Luo kata wadi gi puko gedo ne ineno tibiri wacho niya ni Raymond Omolo ni create videos to biro ni gero negi udi ariyo. Jatelo Omolo gimi igo en mae gima koro shida mabiro sani kuom Luo Nyanza ni Omolo okiyie no ori monde dhigo ng'ato e komi 500. Omolo biro to penyi ni sit an poka bedo kode close lakini jomosa bedo kode close obiro to penyi ni city en ang'o ni an gi kijana an gi shida mar ot aoro ng'ato bi ogedni jowa gi to rito rally obiro yanyi ni either Gachagua
kato ya nyiruto owach kaka Ruto fuo kaka wang'ni nyaka giyej kode monge ng'ama oseyejo kode Ruto no koro ne ok giyejo kode Uhuru motiko higa 10 koro mae gima jogo biro bedo piny te nikech kanyoro kana penjora kata mancha Raymond Omolo iko kila mahali the same MPs ma every weekend the office Raymond Omolo no Miguel of 100 kana of 200 mondo gidhi go dalo kujochode liete oling tesa migoe ogi wach gima Raymond Omolo timo negi manyiso ni gine joma timo ang'o fuel gini the same viongozi wagi gin joma sama gin gi sitgi to ne gitiyo gi Raila Odinga modhi nyaka bur sama Raila Odinga ne ni lonely to ne gidhi kata ira anyalo paro ka after baba obedo rigged mo lose election ma 2027 onge ng'ama nego ni baba simu magi fwenyo ni babu wuok obiro jivanji babu chak 2022 babu chak gain momentum koro ka gichak gidugo ire ineno mae gima gitimo gi Raymond Omolo be nikech ginge maber Raymond Omolo obiro gi strategy mar konyo ji koro en gima fani ne kijana wadwa mabugu gi kijiji manya sao telo yudo pesa mar wazungu kata ken mar albino yudo oko luongo vijende modak e kijiji ni goons vijende ko gin goons gima timore gi vijende ka soch gi ID wacho gik mopogore nango vijende gi chiemo kibahati to gini ndo let be nikech gin stress mo ginya nindo chon ineno koro soch gi ID wacho gik mogadi mopogore gik mokari mopogore soche wacho roje duong but ID wacho ni kijana koro bwana mochiemo moyiengni koneno gi gikonyo gi to ku believe ni joma soch gi richo nego konyo kana awacho niya kamane mabiro miyo Raymond Omolo kamane mabiro miyo Raymond Omolo owachi ni konyo vijende wa especially mawuok Nyanza luonge no konyo goons oyie mondo luonge goons oye ukaut mizigo mar luonge mondo guzgo but vijende to med konyo gi zaidi mondo ginini ng'ama konye meluwo koro ka gingi maber niya ni ng'ama no miya piki ma yudo godo chiemo jatende ma president William Ruto nikawa ngware da kadhigo ni kadhi kuro to bwana moro ma yudo pesa wazungu ndiko uongo to oro ne wazungu tiyo ne pesa chiemo ko bede cyber ndiko kizungu mang'eny ne wazungu luongo ji ni goons Raymond Omolo endelea konyo mondo liete gi nyithindo mantiere kijiji. Okay. Yeah. Good. Yes, so yanya kiwacho. Kakoro adwa lock baka ni koro wadi tieko wach ni nango. Wach ni rumo. I want to say this with authority. Yes. Angamo se yere town ka. Jogete sana nyina ngi en andromo kode kawuono. Nyina ng'eyo from very many years. Kata kodonje siasa kuchung mokwongo na ene mokonya you understand I am one of the people mano help to mondo or rehabilitate mondo bid a leader and I am happy with the progress Magaucho sekao adwa nyisi ni we need number one to call out can it be a mistake one of the first steps to healing and gaining balance and acceptance. Owata ni akomba kwe kaka wuyi matin. Kiki waka ni dongi iwuok kato koro pay masadi dongo neno kaka nyono molo na lwar gilo. Number one, nyaka wach gimoro. In kaka activist, you work for wacho ni tiyo ne Vocal Africa. I believe ni Vocal Africa is a duly registered civil body. Matimo tije ma katibu yene. One of the things moni wuogo oko onego beni wacho ni wasetimo interview ma police moko ari adek osebiro nwa mo wacho no miwa order Raymond Omolo mondo mi number 1 wanegi nyithindo number 2 ka nyithindo mobire seso nego ng'ato we look the other way. You know, as a responsible activist onegi base your facts because this is a very serious instrument. This is a national TV. Samibire iwacho one something makelu kuri koda hocho noganda. I want to remind you that the level of joblessness in Kenya onego beni kata bedo gazetted as a national what? Crisis. You understand? The youth masane wachoge. There's no way you can purport. Who are you representing? Which constituency? The most vulnerable people constituency. Monego be your number 1 constituency are the jobless youths. These jobless youths, they are given space moro. E office Raymond Omolo, menyalo duongo to ken office moriti gi bonde. Ngata nyalo walk in to the kama Raymond Omolo and he gives you a listening ear. Every office nitiere gi gimiluongo ni constitutional lapses.
This constitutional lapses in Atkaka activist, what kind of solutions? How I pray, nini tire petition moro misendiko, the Justice and Constitutional Affairs Committee, Mar Senate, National Assembly, and the 47 county assemblies, giving a resolution. Nito in kakinene, Katiba Mar Kenya, amendment onego tim section mane, mondo mi jo Kenya gi youths oyud nafu mar dongruok. That is my prayer. To kanitie mais osebedo captured, tinyalo nyiso viewers. Ni nasedie makama, this is the copy of the petition manatero ni committee mar chik. Mar loko pende chik e bunge gi bunge makama mondo kony jo Kenya. To kwa beta nikoro, for example, wadwa. Raymond Omola no at personal level. Wawuok e gweng' achiel. Was subscribe to one government man Mar William Samuel Ruto. One of the things Mwase package go our message, and I believe that is why UDA has grown in Homa Bay and Luo Nyanza. Because number one, we stopped attacking institutions and personalities. Raymond Omolo and myself and the people around him, we only speak about national government deliverables. Jodala wagi jo Luo gi jo Kenya. Watimu sipe ki sirikal, mai gi mwanyalo nuwango. Angoma nyithindwa nyalo nuwange. To siasa, mari nyiego. Obimo blind jowa because nitie mana ng'ato moro monego bene yudo nafas no monego bene chamo. Nyathi moro moa Furom Noweya kare Raymond Omolo kobet kachacha ni bende nyalo gero ne mine mokari ute. Iwinja. Koro bedo profiled. Ng'ato nowacho ni if you want to kill a dog, you give it a bad name. Kidwa nego guok. Iwinja. Guok maber. Ti hango ne nien sudhe. Koro goya gi kite from corner ni kogi kucho to ne unege. Raymond Omolo wani wabro protect kod alam gi yore te mondo mi ostia joluo ka Nyasaye omiye ngima sirikal William Ruto ni gimo lamo ne no bed gi tolerance gimo wajiwe godo no mede dhi mbele kod associate gi youths maonge gi privileges baromo gi wazungu kaka wadwa ni mimiyo gi pesa madugu wuoyo iwinja ero kamano watigo gini nango wati ule ni rumo nango that's very fine mokuongo onge cry maro makod muzungu Mr. President William Ruto mosiepne zungu ka dunia mange makaro magwazunge to kata mna I guess no soro magwazunge maloya so mano misinformation this spirit ni wacho information ni koro kata Raymond Omolo be onge crime romo prime mo vijana no the matter wacho ni kantie development magi wacho Raymond Omolo timo kod jopiny especially Uganda wa mayude that is very good but on weche mabende hang I code Raymond Omolo ingute ne en involved kod gunism bende must be given the right attention and my mommy akwayo Raymond Omolo mondo come out as a young leader as a wodluo mwahero mondo ngiswa pache il malingling mi wacho kuma about gunism going back to the issue enini Raymond Omolo oken kende my iluongo nyinge kendo bedo accused weche mege tiyo kod youth barrage. Youth are jobless. Tomalis are vulnerability. Youth are idle. These are some of the issues mawa wacho ni keto young people itiyogo marach. But what we are beyond Raymond Omolo? Because Raymond Omolo may not be the only subject. Can you uge kabisa? Okay, na uge kabisa. Raymond Omolo nakalo school because enjatelo. One could do rebellion en mass. Young people also bet kiwondo go just siasa all the time. To just siasa kose donjo to oktim weche manochiko. Koro in that spirit, one could young people bend also organize in their own formations and cocoons. Mabende timo weche manjore and can be hired monotimo weche manjore. Koro government of the day with all the stakeholders kanya longiyo the economic conditions, what we want material condition, marry young people. It is one thing we can deal with. Okay. The other thing, mabenya kuwalosie on a very honest perspective, in which you make a bad policing culture. Kaka police, the security architecture, makenya tiyo, or changia kabisa, I dongro marguns. Case study, nitien. Ndalo manene jenzi, woko ka kwedo nek mar Albert Ojwang ni waneno mana guns ka otoko drunge
kagoyo dhano. It is in the public domain. Mano ngiso to goons gi ne wuothi bat police. Kendo police were protecting them. Mano ngiso one called bad policing culture. Kijana moro beja wakil moro ilolongo ni Willy Kimani. Bende kani itimo case mare, bende no bende confirm the court, ni police no hire manager Nick. Bigi collude go, bigi chulo, bodhi nego Willy Kimani. Koro engi madier ni teach police kaka gitiye sani. To kamedo kanyo. Anyalo gombo kaka wacho ni wan kod responsibility mondo watiekre kod mahundu. Kata judge nyalo gombo, kata ODPP nyalo gombo, but chakro tiekro kod weche mege mahundu chakre from arrest. So ka police okunyal arrest, ama ka arrest as a civilian, to police otamre re-arrest, ama otamre proper investigations. Momiyo waneno ka wan tiyo kod by elections ma Homa Bay, ne wan kod goons, ma ringo kod probox, to tigo gik lweny, gik maricho kabisa, ne giketho gik ji, gigoyo ji, to nyaka kawuono. Poko mak ngato. Koro mano is one thing. Ose mak gi. Ose mak, but that magnitude poko aneno ka is optimal, manyalo koro thiro weche mege gunism. To mogik an gima daher mondo awach. Enini wacho nanu, what role are you playing? There are many strands of actions. Chegik mangeny ma itimo mopogre with the different players and actors. Koro eno konyalo wacho ni koro en Messiah or en koro the padre in the pulpit. Wa wacho ni wa solutions in kaka activist. Solution mokuongo mwa wacho ni jo Kenya nyaka bet kod national conversation. Weche mege goons. To mara riyo, the criminal justice process or institutions, kocha kod police, must do more. Mondo arrest jogo mar involved to be prosecuted. To adek bende awacho enni ya Uganda luo nyaka penjre ni what is our role I weche mege crime madhi mbele minyayo kod the political elite. Because just siasa kato bed inside mar Sifuna or side mar UDA or side mar Oburu Odinga, I can assure you, ni gionge kod interest mar jo Kenya. Kendo gionge kod interest mar jo piny. Gisebet kagel wara kombe mege to jo Kenya to taga. Gaucho, kiti wach mugi. An gima nyalo wacho mokwongo ni wach mar miwacho ni gunship na nini. Gini ok chakre gi malo, gini chakore gi piny. Chakore gi wananchi to biro kum viongozi moyier. MP sana josiasa nikech gine magi create gini mano kinya keto nere mondo modi ket ne Kipchumba Murkomen kati ket news speed gi OCS mokwongo chako gi politician gi ema protect jogi Gimbe magi yorogi mondo biogoy koro gine magi kungi gichako then raia bende ngato ka mama koro nyathine ni kikidhi e gini baba be koro nyathine ni kikidhi e gini then biro kamano magi mabi kuom koro arita kwe mamalu ineno mara riyo story manyalo wacho kuom wach moro ni ji wacho ni Raymond Omolo wuog oko kaka bwana ni wacho ni Raymond Omolo wuog oko kuom gi wach miwacho kuome kata Yesu Kristo nokodwoko gik mane wacho kuome to nowach ni ogolo nguvu mar jachien gi jachien to ji nonge maber ng'eni thiedho ji kendo chiero ji koro nitie jok mosabedo gang kata bwana ni en ondika message to kone ni inki idhi watch magi mako neno le asimulo simba ni wawere kwa very serious conversation nitiere viongozi wa mobeda beda piny mowacho ni ma koro gimoro atimo ni agenda en Raymond Omolo ema kelo goons ema timo goons ema nini gani ana wacho kenda noyo ni joluo kama untie onge ng'ama osebedo sani ga agenda to tijo moko mapodo believe e siasa moro machoncha mane gi uso youth hopes to konyegi Raymond obiro gi strategy ma en koko ni gimoro ni kiny ten kiny no ero ko wacho ni kawuono ten kawuono to siasa machono benden part of it ero kama na nya en beneficiary ba siasa no owadwa article 27 equality and freedom from discrimination adani winji article 27 chik omiyo ng'ato ka ng'ato ratiro mar ni mondo kik
ng'ato kwede mar misingi mar ni samoro gin groups moyie mobedo gi nying moro kaka nying mowacho cha iluongo nang'o? Youth for youth. Kata bunge la wananchi. Article 127 is very clear. Otamo ng'ata kendo miyo ng'ata ma ja Kenya ratiro mar bet ja Kenya ma associate gi ng'ata Kenya ka mar associate. Katiba no miyo jo Kenya te yudhe te ma Kenya kama jobless gima tiyo the freedom mondo associate gi Raymond Omolo. Mano mi akwayo gimuolo ni kwaye number 1 joluo wabedu tolerant. Sani na ng'iyo aneno ka jotendwa moko kanitie lapse, of course lapses are gonna be there. To sama nitie lapse to wang'iyo niya ng'ama nigi mbi mogik momiyo lapse no bet en ng'ano kawo the heaviest responsibility. Mane momiyo akwayo ni nyaka wabed able number 1 kaka joluo matindo ka en. Let us not misinform the population. Kama nitie gima rach to wachiwo solutions. Kwa ng'iyo mos to waneno king'iyo dhoudi mamoko kaka kore team ma Sifuna nitie cha. Ting'iyo mos Sifuna cha. Iyudo ka polis ka kogoyo onge odiochieng' mano siluonge Masengeli. Mena iji. Iwinja. Kowuoyo to skip gete to bire Raymond Omolo nikech ang'o mane punching bag. To kiyudo jo cabinet member mag William Ruto. Iwinja. Obiro pongo odiochieng' mano osego Mudavadi. Onge odiochieng' mano osego Wetangula. Iwinja. Gi jo dala gi mamoko. To kibiro mos tiyudo kogo manambadi tonyono piyo wanda gi Raymond Omolo. Akwayo ni wan kaka joluo number 1 wabed selfish kod jotendo ma Nyasaye oseketo nwa ni mbele kama emesa mitoke mar gikeni mar Kenya ka gin gi nyawo gi moro to waluong gi duol owadwa ni onego bed ondiko barua moro ne Raymond Omolo to koni an kaka wuod luo tan activist nitiere penjo moko mowadwa ni mondi clearnwa bwanyalo bet kodi mondi nyiswa neya ni to gik miwachogi. What is your position? How I pray ni that kind of spirit bro move oganda wa majoluo mbele maloyo enena rungu manikech koro samoro eno nuengo kone ng'ato nuengo kacha to koro nikech eno kunuen kore nago ya kaliach mondo waum jowa saurumo joka ma waum jowa to wapuonjre kodgi e yo makchiko yie. Erokamano. Dhiambo jiro jakin ratich oganda Calvins Gaucho jakin ojende to gi Honorable Ken Obuya jakom mar UDA Homabay waduoko nwero kamano kungo korwa mbaka mane ga mwawe chenro moro mar buch jopiny mon kaka pile wacho ni wiro kamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi mae ka mwagoye mbaka kaka joka ng'ato mondo waloso magrach maber bende wapuoyo to jowa be nyaka wauma joka man nikech magi e jowa ma wan godo kaka oganda. Bas mane ka mwawe an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija tae anyakwar guok ocha pesa unindo maber joka ma ng'ama dwa chako ohala mokuongo ok ing'i pesa, mokuongo ing'iyo ni to kadwa chako gini be an gadieri, iketo adieri kuomi mokuongo.
50k ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Wadwa winjane, in kike chun nyako ni giti marus. Kaponi baba ni biro fwenyo, kata kaponi pari biro dhika polis. Onge gima bro timre owadwa. Kaponi abro yudo Rakesh no ano kabi muono. Eri kaka eno nyalo kawo pari gi tuon kai, otimo richo maduong'. Kapok pari ochopo kai banene kongima, ano kabi modho pito kendo kabi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono en ok odwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni timwandu, mama be bedo gi wich matek. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dendi obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Landore sana e gweng'.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chie. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kake sewi nyono Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi e radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi koda Ochieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro misi gana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata okoso. Ora tenti kasi mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich abich saa 1:45 otieno.
Oyawre nyakoro mgajwange no mara eni hichio makare kendo odiochieng' mari ochakore eyo makare machiegni ahinya chenro en siwindhe mar ohala tarik en 26 dwe mar ariyo en 2026 kaka wuono nyakoro mgajwang' waikoni chenro mopogore opogore kama bende ang' nwang'i weche manyien mag mosebedo katimore pacho kae to bang'e ang' nobed ka gitwak gi wenda ariyo mabende ang' nwagogo mbaka kotenre kod riekni maga chako ohala pononi intiere kod chenro machako ohala nyakoro mgajwang' ma en chenro makare mar bedo kod ng'eyo ni to pononi dwa chako ohala gi nang'o gini munyo bed ni bedo godo adhi bedo gi welo adek mang' nwagogo mbaka bang'e kamoting'o CPA Brano Nyango mano jakanyo mar Ispak Morino Dira en ja ohala kachiel kod Otieno Panya man jalonye wechego mag ohala giduto ang' nwago kod mbaka nyakoro mgajwang' kotenre kod riekni go maga chako ohala mano en chenro mabiro daka machuok kende bang' rango wechego matimore e pacho kae gokodwa mbaka lai en ari adek auchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni nyinga Lydia Okeyo. Governor Masia James Orengo timo romo kod jotend duond bura mar ODM motisni Linda Ground e gweng' ma Rongai Kajiado North olose romono Orengo lando ni tarik 7 dwe mar adek e odiochieng' mogik mar chope winjruok mano ket e kogno e kindo gai mar ODM mano sendo Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni chieng' no jokombe mag duond buche ibiro luongi Nairobi mano no chopo winjo mano Orengo medo wacho ni ODM onge sirikal. And on the 7th of March we are going to invite all our chairmen, the ones who are here, to come to Nairobi and conduct a review of that MOU to determine whether or not there has been an implementation of that agreement. But as we speak here, I think many of us know that that document remains unfulfilled. But that review will come on the 7th. We don't have a coalition agreement with UDA or with President Ruto. The people who went to government, they went there individually. Wish to categorically state that we recognize only one SG of the party, namely Honorable Senator Edwin Sifuna, and reject any attempts to illegally impose individual on us as SG, whether acting or substantive. Kila wakati Raila kitaka kufanya jambo lolote, alikuwa anaita machairman wote all over the country. Anakaa nao, wanakubaliana, ndio anatoa utopa zake. Huyu ambaye yuko saizi hafanyi lolote, hata ajue kutana na machairman wote, hata siku moja tangu ingia katika ushukani. Jalarkom tenda piny Kenya kodun bura mar United Green Movement Party UGM David Kenani Maraga okoni obiro tieko mibadhi koti arietha kod pesa mar jopiny koponi obiro yiero mabiro 2027 kaka jatend piny Kenya. Maraga okoni obiro rakore kod mibadhi kata mana kod ji manie duond bura mare kata nyuonde wuon olose gwenge mag Kangundo e kaunti ma Machakos kama ochayo e piny owacho kuom rem keto kenge makare mag medo yedhe e ute thieth. Kesho yetu imefika ni leo. Kwa sasa sitaki kuwapatia microphone. Mkiangalia hii team squad yenye nataka kuhakikishia hivi. Nipe nafasi. Nitasimamisha wizi wa mali ya umma mara moja. Hiyo nitasimamisha mara moja. Nitasimamisha hiyo na nihakikishe ya kwamba madawa yako hospitalini. Ili mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa na kutoka. Nitahakikisha ya kwamba ile pesa ambayo inatakikana kwenda shule imeenda shule na watoto wetu wameenda shule. Mimi mwenyewe sitawaibia mali yenu. Jamii yangu haitakuwa na kampuni imetengenezwa ya kuiba mali ya umma. Hiyo sitawaruhusu. Marafiki zangu sitakubali waibe mali ya umma. Umeona hawa vijana? Nimewaelezea ya kwamba wachaguliwa wakuje wafuate sheria. Kama yeyote akijihusisha na mambo ya wizi wa mali ya serikali, mimi naweka ndani, hata nyinyi nitaweka ndani. Hakuna ya mapendeleo. Tukimaliza hiyo
Kenya itapona. Jalbura paga uchiel mag kaunti ya Bungoma kod apisas madonga uchiel ochako chopo mbele ya put makergi mbadhi EACC bade ma imbo mar piny Kenya mande kodhogi kendo duoko penjo kotenre kod kuo mar omenda mag jopiny okalo kuom limbe manotime piny Uganda motolne yao taya mar Christmas ya Peace Governor chenro manomwonyo siling milion 6.5. A report manochwal gi karand od bura e kaunti no EACC onyiso jotelo go mar chopo mbele apisas mada odhoge kochakre tarik 26 Februari nyaka tarik 9 dwe mar adek higane. EACC no chako timo nonro no bang' report manochwal gi jata chenro e od bura mar kaunti no manoyango ni milionde modhuro no tigo ataro mar chik. As we congregate here today, Lord, we ask for we congregate here today, Lord, we ask for gola heyo mapode kelo chich. Penjo medo bedo mathoth ni to ere kaka Austin manendre mangima nowito ngimane kinde machuok bang' wuok e tich. Sigani moluwo ranyisi mag wang' dede jafomara Cynthia Onyango tang'onwa tipo mar ngima Austin Ogola dakika mogik nyaka chop kwanye kotho e bath apaya ma Kangundo Road. Prario Kodaburu mayande kaurwako gudu kendo tiyo kuom jumbe ariyo kende e bath apaya ma Kangundo Road manotimore kinde machuok kende bang' wuok e tich. Penjo sebedo ni to ere kaka Austin nokwany kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuok e tich kaka ranyisi mar bedo matuo ne onge. E nonro motim kod Ramogi TV itemo duoko penjo ewi gino machalni notimore ranyisi chalo kama. Austin nowuok e tich saa 2:15 mar okinyi chieng' Jumapil bang' bedo e tich otieno mangima. Achiel kuom jogo manotiyogo wacho ni bang' Austin tieko tich kendo ndiko ni owuok e tich negigoyo kode mbaka nyaka kar saa 3. Bang'e Austin nowuok e kar tije ma Umoja 3 Medical Center kendo makowuothe apaya ma Kangundo Road kodok ot. Kaluwore kod tipo mag wang' dede mawachoko imoko kuom magawa mayudore apaya ni mago mantie machiegni kod kama noyude ringre mar Austin. Kar saa 4:31 kod nyirni 2 jomoko 4 nenore mang'ado ndara kochimo kama noyudi ringre Austin. Giwuotho to ka gichopo e tok yiendegi mogeng'o kama noyude ringre Austin gichung' kanyo. Bang'e saa 4:32 ji 2 wuotho kochimo kama ji 4 motelo ka ochung'e. Jogi wuok koni gi koni. Ka gichopo kama jogi ochung'e gichung' kanyo gin bende. Ok gikalo. Bang'e matin, jal moro marimbo bodaboda manenore mane kalo chopo kanyo to en be ochung' kendo kawo kinde kanyo. Parni ma en saa 4:32. Kaluwore kod nonro marwa, kama jogi ne chung'eni chieng' Jumapil okinyi mar saa 4 e kama noyudie ringre Austin. Ma e chal mare. Kaluwore kod wang' dede mathoth mawarango, bang' jogi chung' ka, ji nomedo biro machiegni ka jomoko wuotho. Jomoko chopo ka gi bodaboda to jomoko bende chungo nyamburko nyaka chopo bila, kaw ringre kendo chwal e kar kano ringre ma City. To ere kaka Austin nochopo ka mokwanye kotho? Wadok chien kendo warango wang' dede. Kar saa 3:38 kod nyirni 24 jal moro wuotho e bath apaya ni kowuok yo kama osiptal ma Austin tie korieyo komachielo. En tipo maneno gi mabor kaluwore kod kama wang' dede nitie. Mak mana ni kirange matut en rawera morwako law mamalo ma bade rachar to bade boyo. Long nenore marateng' kod wuoche marochere. Wuoth mare nenore makare mak mana ni kochopo e tok yiendegi kama ji e chung'eni ok okal. Tipo mare odong' kanyo. Ma timore saa 3:38. Kaluwore kod nonro marwa, ma e kinde ma Austin chalo ni nolwar mowito ngimane. To ere kaka wang'eyo ni ma en Austin? Kaluwore kod chal mar ringre Austin e kar kano ringre ma City bang' chwale kod obila, Austin orwako law marachar ma bade bor, long marambulu moore kod soksi achiel to noonge wuoche e tiendene.
Ka wapenjo jogo manonene sama nowuok e tich, gileronwa ni Austin norwako wuoche marachar, rwakruok machal kod ng'atni ma wang' dede nomako. To bende Austin ne nyalo wuok e tich machop ka kuom dakika 38. Kaluwore kod joma luwo yoni pile gi tielo, giwacho ni wuok kar thieth ma Umoja 3 kama Austin ne tiye nyaka kama noyude ringre Austin nyalo kawo dakika 30 nyaka 45. Tiponi nyiso ng'atni chopo ka saa 3 kod dakika 38. Poni Austin nowuok e tich saa 3 e wang'e kaka joma gitiyogo wacho, nochopo ka bang' dakika 38 e wang'e. Kaluwore kod nonro marwa, jalni manochopo ka to ok okalo kendo chalo manolwar en Austin Ogula. Kendo ringre mare nobedo e bath apaya ka kuom dakika 53 kapok dhano ochako chich. Penjo, ang'o manokelo podho mar Austin ka ma bang'e oyude ka osetho? Cynthia Onyango, kowuok e mesa matimo nonro e weche njore kod arita, Ramogi TV, Nairobi. Kama chielo nyakor mgajwang' chenro mar yango yath mageng'o kute mag ayaki mar Lenacapavir. Dhi nyime ka thieth mar yuta Nairobi wawinji anena gima dhi nyime e chenro makamano. We always advocate for is that everyone who is living with HIV must adhere to their treatment so that we get to what she called U is equal to U. That means that everyone has undetectable viral load so that they don't transmit. But for those still in darkness, Lenacapavir has come. And that is the message that the ministry and the Kenyan government is giving to people. But it is not a license. It is not a license to behavioral risk. It's not a license that we now have to abandon all the ways of the Lord and live in the human flesh. It is not a license that we abandon the ways of the Lord and live in the human flesh. We still must hold on to our acts properly. We still must be on a journey that enables the country to eradicate both HIV and AIDS, but at least by 2030 to eradicate AIDS. Am I preaching something? Ama amnisikizi? Niseme na Kiswahili? Ni kama amnisikizi, lakini najua waziri atasema zaidi. I think I will not say more than that. Waziri, we have come a long way. In 2021, this city was given a Circle of Excellence Award by the UNAIDS for the progress that they have made, and the country in general for this 95 targets. And today, I think this is a fuel in our acceleration of achieving those targets. And we want to thank you, sir, for your leadership and for your boldness, because these things don't happen where leadership is not bold. So I know that you have lived the whole of your life a very bold man. And so sometimes you take it as ordinary, but it is not. So the fact that we are also the first country in East Africa to launch is a testament of your bold leadership. And I've been in the sector long enough to say that. I know many of you know me. I've been in the sector long enough to say that, because there are a number of what we call innovations. So like Lenacapavir is an innovation. But the speed of adoption, the speed at which we bring it into our systems requires a bold leader. And we want to thank you for that, because I know many people take a lot of things for granted until you don't have it. And we want to thank you, sir, because of the speed at which you enable us to adopt good things into the system. And I'm saying that to appreciate that leadership that you offer us. With those very many remarks, I want to invite the area member of parliament to make a few remarks, and then I will invite CS to crown it all. Thank you. Thank you very much, our PS. Tupigie PS makofi. Our CS, who was once my majority leader, Honorable Adan Duale,
Allow me to ride on all the protocols. See, as you know, protocol, before we speak, we are in a jurisdiction of our MCA who is around. So I'll invite Honorable Njogu to come and welcome us in Kawangware. Thank you, Honorable CS wetu, PS mama wetu, mjumbe wetu wa Dagoretti, waziri wetu wa afya, Madam Slantoi, na all protocol observed. Hamjambo. I want to take this opportunity to welcome you at this place. This is Kawangware, Bwana Waziri. Feel free to be here. We love people, we love guests, and we love our government because that's why we are here as MCA. Langu tu ni kusema Bwana Waziri, tumeshukuru sana kukuja hapa na kupata nafasi ya kusema mkuje tulonchi dawa hapa katika area yetu ya Kawangware. Lingine Bwana Waziri ni kushukuru kwa sababu ya SHA. Kwa sababu mahali umeketi waziri, hatujamaliza 2 months tukiweka hizo cabros. Ungekaa kwa matope mahali huko. Na liko sababu ya hiyo pesa ya SHA. From last year January to date tumepata over 20 million ambayo imerudishwa katika hospitali yetu. Tumeweza kununua madawa, tumenunua zile vifaa za kusaidia watu. Waziri, tuko na maternity hapa. Wamama wetu walikuwa nakufia huko kwa kijiji, wakizalishwa huko kwa kijiji. Hawa CHPs wametusaidia sana kuhakikisha wamama wanakuja katika hii maternity. Waziri, hii hospitali tumejenga miaka mingi sana. Na hadi saa hii Kamachielo Governor e County ma Nairobi Johnson Sakaja kawuono chopo e nyim komiti mar od bura mar chiwo ler e wi ogirimiti mano oketi e kind sirikal mamalo kod mano ma County ma Nairobi jumbe mokadho. En twak madhi mbele gi sani Nyakoro Mgajwang' wadwa ng'iane na kaka weche dhi mbele. The similar structure of fiscal decentralization as we do. But if you ask the mayor of Cape Town, Jordan Hill Lewis, he will tell you that on top of what he's able to raise, there is actually additional support to Cape Town and to Pretoria that comes either through that structure or as a direct allocation. Now, the issue of conditional grants, if you look at the quantum of the kind of resources we're getting, conditional grants would be a good way to do it. I do not dispute that. But the appropriation at the National Assembly for specific capital city is really what I'm pushing for. Conditional grants can be additional. And a lot of the conditional grants, just look at what you've passed the last 3 years, are donor projects, maybe apart from KIPES, which also has a donor component to it. It is being supported by the World Bank. Yeah. So it's up to you as the Senate. You know, that is your role. Remember, I'm also here defending an arrangement that is not just county, it's county and national. If there's a way you can refine it, let's refine it. So long as the end being additional allocation to the county because of its status as a capital city, resolving some of these service delivery challenges, that no matter who is running this place, if you don't sort out the fiscal arrangement of the city, you saw NMS came, and this is very different. I'll come to your question, Chair. It's very different, but they came, wowed people for 2 years and left 16 billion pending bills, not paid. Was it effective? Was the county left better? No. So the issue really is the resources. Part of what you're assisting us with includes the regulations under the National Rating Act. That will unlock billions for the city. The regulations are to be passed by the Cabinet Secretary. The regulations, I have now a platform where I can follow up where are we with these regulations, and we have to report on it. I'm with the PS of lands there. I'm on another platform with the CS. I can push it. Otherwise, it's a discussion that comes up when you meet or you write a letter that is ignored. For the capital, it's great that I will be able to chair that session or be in another session and can be reported back on that, yes, we've done the regulations. Here is the regulations on sectional property law, which I also require from yourselves, because we must make it mandatory for people to move. If we do that, we'll get another 60, 70 billion. On the question on silo, yes, we wrote to the ministry.
What they owe us is not 100 billion. What they owe us on rates and silo is around 3.6. And we wrote on it, yes, billion. What the law provides is that now counties do not bill the ministries directly. You write through the NLC. And so you write to the NLC, and the NLC then transmits it to the PS Finance, and that process is ongoing. In fact, the discussion now is, do they give us in 2 tranches or 1 tranche? And that includes parking. You can see all these parkings around here that ministries cordon off, but don't pay the county, you know. So there are many such debts. The biggest quantum, my senator, is on Embakasi Garrison. That is why we have 68 billion what we valued. And the agreement had been, and I saw a letter just done recently to the PS Treasury to provide for those allocations in the supplementary. But you see now I get, somebody told me, I now have a platform where I can question these things and ask for them every 2 weeks. For me, it's a great opportunity, you know. Kawuono nyakoro Mgajwang' wago tarbine yiero madundo e konde mopogore opogore pacho kae, kuonde ma itime yiero go ting'o kar chung' od bura ma Isiolo South gi wards kaka West Kabras mayudre kar chung' od bura ma Malava, Evrore kod Muminji mantiere e kar chung' od bura ma Mbere. Watudre nyakoro Mgajwang' achiel kachiel gi jafwambo wa Lora Otieno ka intiere county ma Kisumu. Lora, ichio nade? Nyiswa ni to yiero ma kamago dhi nade? Erokamano Lydia, wachimo maber wane ward ma West Kabras kuma yiero mako mar MCA timore. To ni siku ambayo ilikuwa na baridi sana, manake asubuhi kulikuwa na mvua, kulikuwa na idadi ya watu ambao walijitokeza ambao ni kubwa kama tulivyoona katika sehemu mbalimbali. Hiki ni kituo cha 3 cha kupigia kura ambapo tumekuja, na kama unavyoona foleni ni ndefu sana. Wale ambao tunazungumza nao wanasema kwamba shughuli yenyewe inaendelea polepole, lakini ni kutokana na hitilafu kidogo, manake kuna wale ambao kuna ile electronic voter identification na wanatumia vidole, na kuna baadhi ambao vidole vyao pengine vina majeraha kutokana pengine na umri ama pengine na kilimo. Lakini unavyoona foleni inaanza hapa mpaka kule nyuma, na hiki ni kijito kimoja, kisha upande wa pili pia kuna watu ambao wako pale. Kwa hivyo tunaweza kuzungumza na baadhi ya wapiga kura ambao wamefika hapa. Mzee, hujambo? Niambie unaitwa nani, ulikuja hapa saa ngapi na unaona shughuli inaendeleaje? Mimi si jambo. Naitwa Julius Chesoli. Nilikuja hapa saa 12 asubuhi. Nimekaa hapa nikiwa na hamu sana ya kupiga kura. Baada kufika saa hii laini imekuwa ndefu. Nimekaa kwa laini mpaka hata nimechoka. Mashini ya huko ndani inafanya kazi polepole. Nimefika mahali mpaka tumeanza kuchoka. Na kazi gani zako uliacha nyumbani kabla ukuje hapa? Leo nilikuwa nafanya niende niangalie ng'ombe zangu, kuchunga ng'ombe, sipate chakula, na kufika saa hii sasa naona kama nachelewesha. Fanya niko napatia ng'ombe, napeleka ng'ombe malishoni. Kazi yangu imesimama, hata naona ngumu sana kukaa hapa. Lakini uko karibu kufika? Niko karibu, but sasa nimesimama hapa almost 30 minutes penye niko tu hapa. Seleni haisongi. Haya, tunatarajia kwamba utaingia hivi karibuni. Lydia kaka nao achobenitie joma jodongo manobiro kae mokotuo, na kuna wengine ambao pia wana matatizo kidogo. Mama, anza na jina, unaambie hii ni Ramogi TV. Niambie ulikuja saa ngapi na kwa nini umeketi hapa? Nakuja saa 2, nakuja kupiga kura. Kwa nini hujasimama kwa foleni pale? Mimi nachoka kwa miguu. Sasa nataka kukaa hapa, alafu nifika kwa karibu napiga kura. Wamekwambia watakuingiza huko ndani? Nataka kuingia ndani kupiga kura. Haya, asante sana. Lydia Kanya huyo ginga tomorrow kae. Mama, ujambo? Niambie unaitwa nani na ulikuja saa ngapi hapa kupiga kura? Mimi naitwa Jeni Muthoni Mukonyole. Nilikuja hapa saa 12 kama inaanja saa 1, na bado sijapika kula, lakini naendelea tu, ingawaje ni mgonjwa, lakini wameniambia watanipitiza. Na uliacha kazi gani nyumbani? Manake mama, kama umekuja mapema, nini ilikuwa imesalia nyumbani? Mimi nilikamua nikaacha maziwa kwa nyumba, hata katuka nimefunga,
Hata nilikuwa nataka watu waende kwa shamba kupanda, nikawasimamisha. Hiyo ndio kazi ambayo nimeacha nyumbani. Sawa sawa. Lydia Kakiwinjono, kulikuwa na foleni upande wa kwanza, kule upande wa pili pia kuna watu ambao foleni pia ni ndefu. Na kama nilivyosema, hiki ni kituo cha 3 ambacho watu wanapiga kura katika wadi ya Kabras, ambapo kiti hiki kilisalia wazi baada ya aliyekuwa MCA wa eneo hili kupata kiti cha ubunge cha Malava katika uchaguzi mdogo uliofanyika mwaka jana Novemba. Na pengine tu kuwajuza watazamaji wa Ramogi TV ni kwamba eneo hili la West Kabras lina jumla ya wapiga kura 11,699 na vituo vya kupiga kura 25, na kiti chenyewe kina wagombea 6 ikiwemo Elfas Shakalaka wa chama cha UDA, kuna Bramwell Wasike wa chama cha DCP, Niva Musa wa chama cha DAP Kenya, Shivoko Masini wa chama cha DNA, George Musini wa chama cha NEDP na Edward Indimuli. Kwa hivyo ni kiputi ambacho tunatarajia kuona kitakamilika saa ngapi, lakini shughuli yenyewe ilianza saa 12 na inatarajiwa kumalizika saa 11 jioni. Lakini tutazungumza pia na msimamizi wa IEBC atujuze iwapo kutakuwa na muda ambao utaongezwa, maana tunaona idadi kubwa ya watu. Kama walivyosema awali ni kwamba ile register haifanyi kazi vizuri kwa wale ambao vidole vyao pengine havitambuliki. Na eneo hili la kuoshea mikono, kuna wale ambao wanatoka ndani wanakuja eneo hili kuosha mikono kisha wanarejea ndani tena kuona iwapo vidole vyao vitasajili na kupatiwa nafasi ya kupiga kura. Lakini kumekuwa pia na mtafaruku hapa na pale. Kuna baadhi ya watu ambao wanasema kuwa kumekuwa na vurugu katika sehemu mbalimbali, lakini tutazunguka na pia kuzungumza na maafisa wa usalama ili watuambie iwapo kuna watu ambao wametiwa nguvuni pengine na jinsi hali ya usalama ilivyo katika eneo bunge hili la West Kabras, tukisubiri shughuli ya kupiga kura ikamilike jioni. Asante sana Laura Otieno, erokamano kendo geno marwa henne hibro medomio wa matut kotenre kodi yiero makamano abodugo iri kendo bang'e. Jogo ma ni sekta mar wuoth e kaunti ma Homa Bay ojiwo sirikal mondo tieko chenro mar gera paya maduong' kata dual carriage mabor romo kilomita 5 e boma ma Homa Bay mar kelo yot e chenro mag wuoth e bomano. Aka reporter mar Homa Bay Ali Abich lero, Commissioner Homa Bay Ronald Mwiwawi oyango ni gedo mar apaya no e tielo mokwongo biro rumo dwe mar 5 gane, kama ogolo siem ne wego rak matimo tije opogore opogore e kaunti no mondo ne gitieko e samo winjore. Chenro mar yara apaya maduong' makale chuny boma ma Homa Bay mar bedo kod line 2 manyalo miyo nyamburko gwenyore yo mayot ne sirikal ochako higa mokalo gi dwaro mar keto chenro mag wuoth obed makare kod duoko chien masiche mag apaya boma no. Gedo manoket ne tenge omenda maromo $425. Chenro mar yara apaya no ne ochaki gi Junction Kodoyo kendo biro chuo nyaka kar dak mag Otrabura apaya maduong' mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay. Ka jogo manie sekta mar wuoth e kaunti ni wacho ni gedo mar apaya no ka otieki kendo kelo yot e chenro mag wuoth e boma no. Ka dwaro margi en mondo miguno rak masani koro timo gedo mar apaya no time yo mowinjore ma ok nyal kelo negi pek e chenro mag wuoth. Wang'eyo ni korumo to dhi kelo yot e weche mag wuoth. Sani ma pod ilose ni wan gi difficulties mokwongo e diversions moko maok oriere chuno ni nyaka iluor mabor kor kiduoge, but korumo to wadhi winjo maber. Injinia momi barabara ni gero ogere yo makare to ema nitie kuonde moko moburo hinyowa godo kotieke e yore mag menyo mag pikipiki town ka. Kech barabara koa Sofia wawinyo barabara ni dhi ket mana roundabout mwalo ndia Sofia nyaka junction ma Kisumu oburo kawa muda mang'eny. Moko kuom derepe ma osebedo ka tiyo gi apaya no wacho ni nyaka ne chak gedo mare masiche mag apaya mane thoro timore osedok chien gi atamalo maduong' ma ka otiek gedo mare to chenro mag wuoth e boma no biro bedo yo mowinjore. Sani kwa biro gi gari to wayudo tich mayot. Chon watuomo japiko to sani oseduoko accident nyaka ne kete tuomruok mane geche tuomo ji junction mo hospital tindo rumo. Junction maruma tindo rumo. Koro gimed managere oge 80% nyaka ne gichak gero yone matine nyaka japiko moa Kabuoch ong'eni en koro rido daida gi yone moa gi nebo ng'ang'ani donjo gi malo kwa ong'ang'ani nyaka ma yo mobiro go gari be koro nen nikech ong'eni yo koro ber.
Commissioner e county ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni gedo mar apaya no tielo mokwongo ibiro tieki dwe mar 5 mar higani kendo nyaka sani gedo mar stopa 76 ka tielo mar 2 mar chenro no ibiro tieki dwe mar 11 mar higani. It's a two-phase project. Phase 1 we have already done 76% of the dwelling, which starts from junction Kodoyo towards as you exit town to Homa Bay, to Kendu Bay. A lot of work is already going on in progress. I know by as at now we'll have done 95%, but because of some challenges which I'll mention, it can explain why there is a slow progress, why we are doing 76 of the 100% that we expect. Now this is a one-year project. It started last year in May, and we expect it to be complete for the phase 1. We expect it to be complete by May this year. Phase 2, we expect it to be completed in November 2026. Mwiwawi bende nogolo siem ne wego rak mano mitije mopogore kod sirikal mamalo e county ni mondo nene gitieko tije makamage samo winjore. I really want to ask and encourage contractors, and more so our local contractors, to really work on their capacities and deliver these projects within the stipulated time. Some unnecessary delays that we are witnessing are uncalled for. And once a local contractor has bidded and he has been awarded, can he or she exercise his patriotic or her patriotic duty? Tielo mokwongo matiko gedo mar apaya ni endi makoro nyamburko nyalo gwenyore rumo ayanga dwe mar 5 igani endi. Jogo matiyo kod apaya e boma ma Homa Bay kande wacho ni gedo mar apaya ni kotiki to biro konyo duoko masiche mag apaya mosebiro kanenore e chuny boma ni endi ma Homa Bay. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wakawo yo mokwongo nyakorom ga jonge cheno ni mar siwinde mar ohala na nyisi ni bang' nyang'o mbaka gi CPA Brano Nyango ma en jakanyo ISPAC kachel gi Morino Dira en ja ohala bendang' nwa tudre go tieno panya kantie Mombasa e yora Zoom kata lony manyasani mana en jalony weche mag ohala wadhi goyo mbaka tenre kod riekni mag chako ohala cheno ni mar siwinde mar ohala kawuono wayo matin bende waroko pach nyakorom ga jwang' alai en aria deka uchalo na wantie live Facebook Ramogi TV ke imri mar eska chel gi Ramogi TV Kenya boy Mario TV Vincent ka jomonyisa ne gemra rae nyakach anokte kachuon nyakach sub county together with the lovely wife gisebedo pinje no weche yo makare Ajos Joseph wacho ni entiga sheka to Bruce Lee wacho ni good morning wayo matin nyakorom ga jwang' maen siwinde mar ohala kikidhi mabor. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. E chuny oganda wa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar. Constipation. Chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Kapok
chopo kae banene kongima. Ano kabi modho pito kendo kabi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono eno kodwa chamo gimora mora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pokomiyo ni timwandu. Mama bebido gi wich matek. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Wadwa winjane, in kike chun nyako ni giti marus. Kaponi baba ni biro fwenyo, kata kaponi pari biro dhika polis. Onge gima biro timre wadwa. Kaponi abro yudo Rakesh no ano kabi muona. Eri kaka eno nyalo ka upari gituon kai, otimo richo maduong'. Kapok pari chopo kae banene kongima. Ano kabi modho pito kendo kabi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono eno kodwa chamo gimora mora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pokomiyo ni timwandu. Mama bebido gi wich matek. Ngima okiyot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wangelando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyako mngajua mtakrisa mwena nyaka sauchi cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Tunda Kuma wewe twende leo tunakunja kitanda. Ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero.
oka kama wabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' wadonje twak masiwinde mar ohala wadwarango mano motenre koda chako ohala riekni mag chako ohala miyo kawuono antie ka gi ja ohala Morina Odira kachiel koda CPA Brian Onyango jakanyo mar ISPAC kachiel kod Otieno Panya jalonye wechego mag ohala bende wadhi tudego achiel kachiel e yor Zoom kata lony manyasani ka entie Mombasa bende ang nosumwa paro kotenre gi wechego mag chako ohala nyakwar Mgajwang' pononi sebedo kod paro mar chako ohala ma en thuolo mar winjo koya e dodoge giwegi riekni ma ang'ne gichiw kachiel kod ja ohala bedo sebede chenro makama ang'ne ginyiswa ni to bedo nade nyaka sani chenro makamago mag timo ohala e piny Kenya sani ni kama nade machiegni nyamori Mosa nyikwara Mgajwang'. Erokamano. Amoso nyikwara Ramogi an iluonga ni Morina Odira an nyar Homa Bay to gisani adak Nairobi ka adak fedha kuma atime ohala mar uso rech, auso rech, auso mena, auso mbuta, auso filet, kamano. Erokamano ahinya. Machiegni amor bedo kodi Brian machiegni. Erokamano. Kuom nyinga iluongo ni Brian Onyango, mana kaka iwacho no an jakanyo mar ISPAC, to kuom tiegruok mara an jakwan kata jongere wacho ni accountant to kuom tich matimo pile ka pile an ja maundo maundo not maundo jongere wacho ni auditor. Okay. Auditor gi dholuo ma ieche wacho ni maundo. Okay. Kora tiyo gi kambi miluongo ni Brian Forensics en kambi mar auditing. Main mara. Amor kamano nikech koro nyimbe ang' ne miyowa wechego motenre kod ka ng'ato dwa chako kambi makamago gik ma onyalo dwaro. Machiegni ahinya Brian bende chien kachang' nwayud kaka watudre gi Otieno Panya en jalony. Kata kamano wachako twak okinyi ma kawuono chak gi ja ohala Morina kane chako ohala ero ni timo ohala mar rech e boma ma Nairobi. Samoro ng'ato nyane one rech usore mana Kisumu kende. To kochopo town kae tamor ni en bende achiel kuom jok mosekawo kang' modonjo ohala mar rech. Kane ang'o manom keto pachi chako ohala ni mar rech? Tok mora mora. Mokwongo an jafwambo. Yeah, I am a journalist. CTO. At least I have some little experience. But nachako uso rech matin. Nachako gi ot. Actually, kana kungo kao rech, nang'iewo rech maromo maybe 10. To nalungo osiepena ema nagonegi simu. Tanyisogi ni adwa uso rech moro. Koro arwako we ot ni mondo ubi ucham rech, mondo unene kaka en. Koro promise mana miyogi ni un uchulo pesa rech, but an atedonu kuon muchamogo rech ni nono. Koro negibiro. Koro kuom hawi maber, rech manawaro no teno rumo. Through this my friends. Koro kachopo kiny be gichak ginyisa ni dhi meda mondo ikaw. Koro gin ne gidhi nyiso na osiepegi mamoko ni osiepgi moro uso rech to en rech maber en rech maler. Mane kaka nachako gi rech 10 go just through my friends. Mano biro kaito ka gisechamo rech koro gimbe gichako nyiso osiepegi mamoko. Koro yudo ni pile ka pile nadhi awiro aomo koro ng'ato be kowinjo ka rech ber embo chako nyiso ng'ama chielo. Yeah, mane kaka nachako. Bang' kan ne ot kato bang' sani koro integi kumi use. Poda uso mana from the house. Podi usa useo. Yes. Manyiso ni podo ok yudo ng'ado kato tiko mar ohala intirego. No. Yeah. Erokamano ahinya be pacho sep gombo timo kang' makamano ka okang' makamano. Sani koro aneno ka at least I do any mondo go step ahead. Kechingeni nachake mana matin. Actually nenda ina moro mar temo cha. Ni we atema ne ka begini nyalo tiyo. But kodi ngini seche moko be itemo
kikete chunyi like I think nateme with confidence. Ok moro mar ni luor. Ngeni inte level moro ma itemo gimoro ile 50-50 roho yako haiko hapo kitu gimoro ailano. But koro sani tadwa ni monda ka okang maduong ne kecha an mokuonga ngera kaka fish mama okoka ya ngenji ongeani fish mama. Kora neno ka fish mama dwani mondo ka okang machielo amanyi duka kamoro manyalo time ohanda no kite of course kora brother ka ogide just the basic requirements of timo biashara madung especially mari chiemo. Yeah. Fish mama haro kaka iluongi no. Anyiso ni hisekao okang mar bedo ranyisi kata nyiso picha mar gima in. Osiepe kani wuoyo go pili wacho ni osiepe okoero dongruok ma jowetegi. Ginto ne giye mondo mi gisupporti. Ango ere kaka ni wuoyo kod gima giye magibiro magin magikoro gichako usiku mosiepegi. Mokwongo osiep depend gi the relationship you have. Anaero ga nyiso ji ni as long as ingeni chunyi, what matters is what is in your heart. Koro osiepe nago be gin joma naseng'eyo for long, ne gin joma ne atiyogo kunde manatie chon, moko bende ne an godi high school. Koro I think we had a good relationship. Kaito ni wale ne giji golore ni mondo gikonya gi mak lweta. Kech gin joma ne waseng'ere go aminga, ok en gima koka ne wachako nyoro gi ka. Gin joma naseng'era go aminga. Yeah, actually nitie moro makano ka rech to dhi onyiso kata colleagues ge, then they would buy in bulk. Eno kawa chiel ni no ditem benaromo kode kalore stage gi rech kula box. Taromo kode to penja ni ice dhi go kanye tanyise ni ma ok ice. Ma rech adwa uso imbe kinyi bi kawe. Then ong'iewa achiel. Koro koseng'iewa achiel apa ni nong'iewa mar ene wan kode high school. Koro kong'iewo to dhi oneno ka rech ler kech ng'eni ng'eny gi be wacho ni kech atede ot. Gineno ni itedo kuma ler moler and pia ilano. So apa ni that mano be no dhi omorogi. Koro makata ka giwuok oko kocha to gin gi confidence ni ngama watimo ne promotion ni en ngama ni kama ma ok nyal go gi piny bende. Yeah. To kama na henyi sani wanti wasere tudruok makare amiyo tieno panya thuolo mondo mi mose nyikora muda jong machiegni ahinya ka intiere county ma Mombasa imoswa hapo kwa chako twak makamae. Ero kama na nyayo alos duondi monde kanwa beriko tudruok makare. Brian machiegni ntiere oganda masamo nigi dwaro mar chako ohala margi. Ang'o maketo ng'ato bedo ja ohala? Ero kama na nyal Lydia. Koro gimomiyo ng'ato bedo ja ohala en nitie dwaro ma ng'ato dwani mondo otimiza e oganda. To dwaro ma idwa timiza ni ema dhiri mondo ichako ohala midwa chako no. For example, Morino wacho kae ni noneno gap e uso rech. To noneno ni kapo ni owuoyo gi osiepene ma omiyo gi paro ni onyalo uso rech e yo makare to nyalo yawo ne yo mondo timo ohala e yorno. Koro ng'ata malo timo ohala mokwongo nyaka obed piny mondo obed mozo. Wach ni to en dwaro mane kata en rem mane mantie e oganda wa mapodi ng'ato oko kelo solution mare. Koro ibed piny tiwacho ni wan gi rem makama to wadwa ni mondo ayawo ohala manyalo konyowa mondo watimiza rem mantiere ni. To kia ayawo ohala nikech ng'ato yawo ohala to idhi bedo gi statistics ma osebedo go mang'eny ni ohandni mang'eny ma iyawo e Kenya ka ok tiek higni 3 kapok olwar. To nikech joma ng'eny yawo ohala nikech Morine no siepna to Morino se yawo ohala mar rech. Koro an bende anya yawo ohala mar rech. Lakini nyaka ing'e ni to kama wantiere ni joma uso rech sani uso rech e yo machal nadi. To be ji obedo satisfied gi ohala margi mar uso rech ni. To ka duoko mari en ni ji ok obedo satisfied, then structure ohala mari in such a way that address kata itemo kelo suluhisho kuom gap kata mana rem iseneno e ohala madhi mbele. Yeah, koro the main thing en ni temane scanning environment mari kata luora mari mondo ine ni to en ang'o ma ji ok tim maber kata en ang'o ma ng'ato nyalo timo maber moloyo mondo handi madhi mbele gi
obede yo makare. Then ka iseyudo solution odo koro inyalo dhi nyime to iya ohala. Yes. To kamano Morini wacho ni chako gi rech mokapar. Kane pok ing'iyo rech gi, omenda ni yudo kanye. Dobedi ndo eminen loan, koso ne en omenda ni moro mani rito rigo. Ere kaka ne chako? I was so broke. Rech go naka ugowi. Rech gi naka wir nyako moro ne wan gode high school. Nanene Facebook. To kapok achako ohala no, noyudo ka ndalogo ne pod atiyo. Kaito na yao ba moro dala kocha. Koro bano was not doing well. Ang ng'ato nyisi ni kong'o rumo. Ing'e ohala ma itimo ni through the phone ne ok oti maber. Kaito noyudo be kan gi nyathi wuoda ne pod tin ne koko dhi chako skul. Koro nadwaro gimoro ma keta kode machiegni ma dhi auso taduogo yuda. Koro na approach nyako ni nekech ne wan kode high school. Tachako wuoth adhi nyaka ode kumodake. Tanyise ni an gi rem mar pesa, tagombo timo gimoro ma nyalo an godo income. Kaito nyathi ma nyako ndio miya rech 10. Actually kata cooler box mana tingo go rech ne mare na godo ode. That is how I started. I didn't have any capital. Yeah. Koro it picked from kanyo. Gi kuom hawi maber, nyako ni gi bing ni ne wang'ere ne wan kode high school. Koro no miya rech adhi auso ta chule. Koro ane mana make sure ni ng'ata mokawo rech nyaka chula. Kech ko kichula to it means ni ambo kadhi chulo rech and it means ni kinyo kadhi uso. Mane kaka nachako. Erokamano ahinya. Brian, nitiere jok ma samoro nitiere kod dwaro mar chako ohala. Kaeto bende nitiere yorego mag yudo omenda. Inyalo chake ka Morini chako yor gowi. To poni ng'ato ok nyal yudo gowi. Inwano sane ka jatend piny ne miyo rawere nyota fund. Samoro rode mage ma ng'ato nyalo yudo mar yudo omenda mar chako ohala. Ong'i sani to pache moro paro ni en to onge gosiep manyamiye gowi. To dwaro gombo no chako ohala to onge kod omenda mokwongo. Okay. Koro, advice mamiyo joma dwa chako ohala kata joma dhi nyime go ohala to dwaro yore mag yudo omenda mar boosting ohala en ni number 1, ohala mari nyaka bed registered officially. Koro kaka Morini wacho ni en iluonge ni Mama Fish. Fish Mama. Yes. Koro Fish Mama ni mane nying mitimo go ohala. Koro gima advice joma chako ohala kaini kata joma dhi nyime go ohala en ni mondo i attract joma nyalo miyo omenda matimo ohala en ni nyaki formalize ohala mari ni. Koro gimitimo idhi i-register kambi milongo ni Fish Mama a registry of companies, then you do registration certificate. Kiseyudo registration certificate to nyiso ni koro sirikal recognize ni Morini timo ohala kaka Fish Mama kama a location machal kama. Then kiseyudo registration certificate to apply for KRA pin. Nikech itimo ohala koro nego bedni itimo taxes mondo sirikal recognize kaka ng'ama timo ohala to ng'ama chulo nyaka ushuru kuom timo ohala mare. Koro ka indiko ji to ichulo ji dwe ka dwe, inya withhold taxes mag jogi tichulo sirikal. Koro in gi ohala mise register formally from the registry of companies, in gi KRA pin, then you proceed yawo bank account. Inano. Koro pesa mabiro te either dhi M-Pesa or dhi bank account. Koro structure no ema motivate joma nyalo miyo omenda mondo wach ni asendeno Morini, aneno business plan mare, aneno ka ose register business mare formally e Kenya ka, kendo sirikal ong'eyo ni otimo ohala kama. Koro kata kapona keto pesa kuome, tang'eyo maber ni manga ma sirikal ong'eyo, kendo manga ma be KRA be ong'eyo ni timo ohala to chulo osuru. Koro ng'ato nyalo keto 10,000 kong'eyo maber ni Morini kod identity mare mar ohala, kendo timo ohala kama kendo sirikal ong'eye. Koro anya monitor, anya miye pesa ni mondo odhi nyime go ohala, ta monitor progress mare. Lakini joma ng'eny chako ohala to ogi formalize ohala margi. Koro iyudo ni tek mondo ng'ato obed convinced ni onyalo supporti ka okoneno registration certificate, okoneno ok ler moro ma wacho ni itimo ohala kama be onge. Koro mano ng'ato bedo gi teko ok bed gi teko mar supporti mondo idhi nyime go ohala yo makare. Koro advice mamiyo ji en niya, temane sami chako ohala cha mondo i formalize the process. Register ohala ni yo madwarore,
to wan kaka kambi koro wakonyo ji timo gik ailago. Wakonyo ji registering the business e yo makare, wakonyo gi mondo giyud KRA pin, wakonyo gi kaka ginyalo file taxes, to wakonyo gi e yore mar opening bank account nikech yo ma ng'ato ng'eyo ni itimo go ohala kendo in gi teko e ohala mari ni en pesa madonjo e account ma is independent of you kaka bank kata M-Pesa kata account mara mora yo machal kamano. Koro sama wadwa mi pesa wang'eyo ni to kuom dweche misetimo ohala gi kata kuom wige misetimo ohala gi pesa di mosedonjo e bank mari to mano koro nyalo konyowa mondo wa determine ni to en pesa di midwaro kata pesa di wanyalo konyigo mondo iger go ohala mari ni. Koro idhi ndikori monde. Yes. Morina ang'eni kane iyudo rech gogowi ne gin apar ne ginum koso nosetedi. Ne ginum. Ang'eni nyaka imbe nitie kama nitie gi kata siling moro achiel. Of course ne ginumu. Yeah. What I could afford. Koro ne uso manumu. Nachielo. Nachiele ot. Chiele ka nitie gik ma idwaro. Nachiele gas. Gas ne an go. Of course gimo kende. Koro nalero mbele kocha ni naluongo siepena to watede oda. So ne an gi mogo mar kuon wachame ot. Ok ated kuon but mano na aluongo to entice my friends. Yeah. The only way mananyalo yudo gi godo easily en ni bi ichame oda ka so that when we are satisfied to imbi nyalo tingo moro matini dhi godo odi and then inyalo nyiso osiepeni mamoko be. So when I started osiepa no miya rech but nachielo with my own gas gi moya an awuon. Koro ing'eni pesa matin ma yudo day one I plow it back. Koro ineno ni kinya onge gi gima kama. I thank God nekech osiepa no beno ochung' koda. So yudo rech was not a problem. Mana gik matindo gi. But of course with the time you grow. Ng'eni when you have the mentality of business, ikano siling achiel then the other one you plow back. Yeah. Wacho ni kano siling achiel. Brian, sama ja ohala timo ohala, nyiswa yore munjo benona oyudogo omenda moketo kumoro proni kiny koth nyachwe. Gimoro nyatimore madwaro emergency kata gima dwaro mondo ng'e mapiyo. Bedo nade kae kiuso omenda kano nang'o to mage midhi go mbele gi timo ohala. Shida ma waseneno kuom joma timo ohala kata mana joma timo ohendni madongo en ni ogikan record mar ohala kaka ohala timore. Koro iyudo ka ng'ato timo ohala to ipenje ni to ohala mitimo ni profit mari e ohala ni en pesa di. Iyudo ka ng'ato kia ni profit mari nadi. To ji kia ma nikech ji ok keep records. Koro gimo advice joma timo ohala en niya, record keeping mari nyaka bed maber. Nyaka ibed gi record ni kawuono auso gik marom nadi. Tibedo gi record no. To atiyo gi pesa marom nadi mondo aus gik ma uso gi. Mondo ing'e ni to kuom uso mara kan gi stock marom kama to profit ma make en profit marom kamae. Koro gimoro mora midwa timo ma inya konyri go in iwuon kaka ng'ama timo ohala onego bed ni igolo kuom profit mari. Shida ma wasebedo gi jo ohala mang'eny en ni pesa margi mag konyruok kaka jo ohala gigolo e capital margi mar timo ohala. To nikech mai timore nikech gineno ni pesa wan go to gikia ni seche moko pesa magin go ni gi make losses along the way. That's why you need after some time ido ka ohala koro ok nyal survive nikech ng'ani osebedo ka konyore gi pesa ka wuok e capital instead of profit. Koro gima temo jiwo go joma timo ohala en niya, sami chako ohala iuso rech apar. Ng'eni to rech apar ma uso gi atiyo gi pesa marom nadi mondo ayud rech apar gi. Katiyo gi let's say rech achiel en pesa di 400 Koro rech apar gi ma 4,000 donge. Koro atiyo gi 4,000 yudo rech apar donge. Koro onego bed ni sama uso rech apar gi nyaka us pesa moloyo siling 4,000. Koro pesa monego bed ni tiyogo e yo mora mora mido tiyo gi pesa ok onego bed 4,000, onego bed pesa man extra 4,000 gi. Koro ka for example iuso gi at siling 500, nyiso ni koro in gi siling 100 e wi rech ka rech donge. Koro in gi profit mar siling 1,000 donge. Koro onego bed ni pesa mora mora midwa tiyo go e ohala ni onego bed mana 1,000 ni. Nikech at the end of the day onego bed ni duoko capital mar waro rech manyien. Okimul capital. Koro 1,000 ema koro onego bed ni bedo saved. Koro ingeto ni from 1,000 ni maybe I save siling 300
to 700 modonge makora nyanyio go jogi ohero nini ohero weche moko maler kamae gi koro kuom 700 ni manya timo go gimoro amora madwa timo lakini 300 taketo thenge ma kaponi weche dhi marach e ohala ka tanya gole takele ohala to ohala dhi mbele. Koro magi some of the conversations ma wabedo go gi jo ohala to watemo konyo gi mondo waneni gi differentiate between the capital kod the profit. Lydia. Okay, conversation mayot anyway. Yeah, actually nadwa ni mondo aler ne gimoro. Ingeni biashara wuon biashara imonge kuma wuoche diego. Anyalo kawo kata siling 4,000 ando takete ohala. But I wish jo biashara especially small scale would be enlightened. Yudo ka ngato nigi burden moingo 4,000. Kechiki kawo siling 4,000 ni 1,000 midongo ni midhi ng'iewo go chiemo. Yudo ni kata ni chake kaka na chake no ionge gi mogo, ionge gi mo, ionge gi maka, ionge gi jiko kaka idwaro. So I wish ni dunyalo bedo gi forum kata de ntie yo minyal kony go jo biashara so that it won't reach the maximum you can mondo capital chane kech kionge gi capital ni to it means ni kinyo kidhi uso. But sometimes you don't reason like that. Emo mi yudo kichako gi recha par kinyi doke 7 kata 8 kech already pesa arioka iseka upongo ni wi something else. So there's that miscalculation. Moro mi yudo ka ja biashara and then yudo ka ja ohala en very hopeful. Na chako gi recha par kawuona ng'iwa 8. Adhi wacho ni wawe pesa nani kawuona ng'ena dhi ude kiny adoke 10 nacha. So the moment mise chako ngado wi 100 200 mondi chaki doge back to 10 nicha ibo you don't it's not easy. So I think jo biashara especially small scale are so overwhelmed. Lack of capital gi oken gadieri ni what do I need atim manang. Most of us the idea is in your head in kode wi Lydia kachi goki nyitangena dhi waro recha par but kichope chiro gi pesa ma in go tineno ka ok donjre. So it is very easy mondo dog chien mondo biashara nino podhi. To kama wadhi achiel kachenya e kaunti ya Mombasa, Otieno Panya en jalony e wechego mag ohala. Otieno oyawre kama na ahinya kuom tudri kodwa koa e kaunti ya Mombasa machiegni. Kama na ahinya Lydia, I hope ni winja maber. Awinji maber. Rango kit ohala ma kaka ohala dhi mbele pacho kae nitiere jo ohala moseyuak ni sani timo ohala tek. Lwasi mar timo ohala giwacho ni ok ni kare. Ma chal ka gima osenyaka go chuny jomoko mantie kod dwaro mar chako timo ohelni magi. Waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto wuotho ka chiwo omenda mabende owinjo bed ni chako godo ohala gi rawere. King'iyo sani lwasi ma wantiere godo, wantie gi jatimo ohala e studio ka gi bende ja Ispak abende gin jolony e chiwo wechego mag ng'ado paro e ohala. King'iyo sani lwasi ma pacho kae be en lwasi makare ne jochako ohala mane pok ochako chuth. Erokamano ahinya Lydia. Kwang'iyo lwasi mar ohala mane pinywa ka ok en lwasi maber. Ok anyal wacho ni lwasi maber nikech kwawuoyo wach lwasi mar ohala nitiere gik ma sirikal onego bed ni timo ne jo ohala mondo mi jo ohala obed ni ginyalo timo tij ohandgi no maber. And especially there are so many things but ajadwa wuoyo na gimoro like taxation. King'iyo the structure mar kaka sirikal kawo tax kuom ji kaka ohendni kata manyaka machakore bedo taxed. Requirements mana winjo ka CPA osewuoye kanyogo ging'eny ne ng'ama chako and magi gik mamiyo seche moko ohala ok nyal dhi maber nikech ng'at achiel ni ineno ka jo ohala mane studio kanyo nyisi ni en kata na registration ok otimo nikech ja ohala ng'ama dwa chako ohala sani dwaro mar sirikal en ni ng'ani nyaka bed ohala mobedo registered tiende ni ohandi ni nyaka bed ni ong'ere gi sirikal. Mar ariyo ohandi ni nyaka bed ni kamitime no imiyowa gimoro ni LR number manyiso kumitime ineno. Ohandi achiel ni onego bed ni iregister gi county
ya mondo county mi gimiluongo ni business permit. Ohala chiel ni onego bed ni ing'iye ni VAT, ya register for gik moko kaka VAT. Ohala ni seche moko kidhi kata nandiko joma moko ineno dwani register for pay as you earn gini ineno SHA gini kamano kamano. Koro king'iyo lwasi ma sirikal oketo ne ohala, and especially kwa wuoyo on the legislative framework, gik ma wuoyo korka chike midwaro ne jo ohala ni dong' ma gima odong' onge. Nikech ng'ani struggle mondo mi oyud capital. To capital ni koseyud immediately ma iseyudo capital ni, sirikal biro dwaro ni ochak taxi. Be nitiere yo moro ma sirikal nyalo miyo go jogi thuolo moro kata na duration iwacho ni bwana we wamiu kata na higa oandi ni wa monitor ni kaka ni neno kaka mara kanyiche jogi ni rally, especially part of joma sani ko ni broad base. Nchi giwacho ni gimiyo jo ohala thuolo, especially jonyota gi nyo migi thuolo moro ni wacho ni within 1 year ok ochul. I mean, gini monego bed ni timo ne jo ohala moro amora mondo mi ohala odongre. Ang'o miyo joka tiwacho ne gichul to on the other side to nitie jomoko magin immediately midonjo ohala ni tidwa ni chul. Koro basically gima timore ni ohala mane pinywa e Kenya ka pok I think ni pod wan gi the mentality mar the colonial mentality mani nyaka ji tende iki a public service, which is a very wrong one. King'iyo pinje modongore tiyudo ka pinje gi odongore through gimiluongo ni SMEs. Koro SMEs gi kata na this bottom up bottom up approach, and I want to mulo mana matin on issues mag nyota. Yeah, nyota no ne nyalo bedo gimoro ma ne nyalo chiwo kind of create jobs kuom jowa matindo gi, but koko time right way monego bed ni time tibiro ni pesa ni biro bedo released, jo matindo biro kawe and kumo biro chomo onge nekech lwasi okolos maber mohala nyalo nya. Erokamano. Kenya wanen paro makare. Bende nitiere yorego mag kelo mwandu e pacho kae mulie matin, nitiere jok magolo mondo e pinje maoko kae to bende gidwaro mondo gikele pacho ka. Be paro ni nitiere okenge mosekaw makare manyalo yiene gikelo mwandu e yo mayot. Tiyudo ka samoro nitie kinde mane jo ohala ywak ni nengo mar kelo mwandu samoro dhi malo machiegni chopo kata gi nengo mar mwandu. Chal nade? Erokamano ahinya Lydia. Ing'eni kwa wuoye weche mag kelo mwandu e Kenya ka. Nitiere gik moko ariyo magore ka. Piny watemo mondo mi wach ni wadwa mondo mi wabed gi promote local local products magwa. Koro idhi yudo ka government odhi oketo taxation mamalo kuom gik moko ma e pinje mamoko mondo mi odonje Kenya ka. Koro iyudo ka ng'ama golo gimoro e pinje maoko kokelo kae gino in most cases idwa ni mondo gino bed most expensive ma ng'ama ng'iewe ok nyal ng'iewe. And ing'eni magi ne timore atima, and magi nyalo timore on selected products. Kata ni for example wan gi our sugar industry. To sugar industry wacho ni of course waneno ka nitiere a lot of imports ineno gi joma koro donjo omo gik moko sukeche loka ma bro compete against sukeche wa mawambe wan go ka. But you see, gima miyo jogi nyaka bed allowed mondo gi import en nikech wan gi deficit. What that means en ni production marwa, especially kata na kaka item kaka sukari, ok wanyal meet the target mar market dwaro mar market. Therefore, gini prompt government mondo mi otim ang'owa oyiene jomoko mondo import. But at the same time, these people my import the same government levy taxes makang'anyo kelo gika to konyal bedo okonyal uso. So basically what we are saying, in as much as no adwaro gimiluongo ni balance of payment, that is the balance money exports, the balance money import, that is balance magik mikelo vis-a-vis gik mwatero ne jomoko, gik mwanwa uso ne jomoko. Koro ibedo ka most trade policies bro dwaro ni wa promote so much of gik mwanwa uso ne ji oko, mwaluongo ni exports, than
gik mwakelo e pinywa ka. Koro ka ma pok otimore and wan gi gik ma sometimes nyaka ware live gik ma for example geche matiyo e Kenya ka mwatiyogo. Ibiro ka nitiere certain policies, nitie chike moko moketi ma chike gi kaka okrana example mar gari, jok ma timo importation mar gari ka. The moment mokelo gari ni kae, ok inyal ng'iewo gari nikech the excess duty kende mikete gari ni ibudo ni geche for example Probox kata na Vitz kata na matindo biro matindo tindo. Iyudo ka gari dhi for almost 1.7 million 1.5 million. So you wanda ni gari ni tido ka seche moko ng'amo import ni to import gi an equivalent of 400,000 Kenya shillings. Koro kobiro kae tido ka tax mokete wi gini duong ma then gini ok nyal ng'iewre. Koro jok ma timo imports osebedo gi shida go sana. Yeah. So my point is ni in as much as no push mondo we reduce as much imports, onego be no build our local industry so that we do not that. We do not import much of the things. Yeah. But as the moment samuonge kod gini nyaka because at the market demands, market dwaro gi ma because waonge kodgi. Onego los thuolo ma jok makelo mwandu ka oko gi kata ka government dwaro tax gichame matin to giwene johala bo chien. Kamano ahinya Panyang noduogiri kendo mar sumo rieko no apenjo gi kaunti ya Mombasa e chiro mantie Mombasa kama watude achiel kachiel gi jafom marwa George Aoko wawinje kaka notwak gi jokanyo matimo hala e kaunti no Mombasa. Erokamano ahinya kawuono wagoyo tach e chiro ma Kongowea kuma dwani walose gi moko kuom johala kae onyiswa ni to chenro mag ohala chal nade to ng'ikruoge mantiere to gi ber mane mantiere. Ginyinga iluonga Wycliffe Ouma Kiboga aya e dala mar Migori. Gisani an dala mar Mombasa e chiro mar Kongowea atimo ohala mar uso cabbage. Cabbage e gima sebedo ka uso e chiro mar Kongowea kae. Gisani ni to cabbage ni seloke ohala seloke muda marom nade to mokwongo ne chako chiro kata ohand cabbage ni karango. Ohala ni kana donjo Mombasa kae ga mar 2017 kane gima nokela ka notamore to nadonjo e chiro mar Kongowea to kana donjo e chiro mar Kongowea to nachako uso cabbage. Koro chakre to 2017 nyaka sani ohala mar uso cabbage ne pod adhi godo mbele. Nyaka ichak use inyalo wacho ni ber mane manitiere, rach mane mantiere, challenge mane minyalo wacho ni siromo godo e ohand cabbage. Ohala ni ng'ato ka nene nyalo nene ni en ohala mayot lakini ok oyot kaka ng'ato nyalo paro nikech nitie sama inyalo bedo kod yuto to bende nitie sama inyalo bedo kod lal. Koro omiyo mano kata sama ng'ato ni odhi nikech gini ok en gima ipuro ka en gima nyaka ng'ato manye puodho kocha. Inyalo dhi manye puodho king'eyo ni e chiro ibiro yude pesa maber to kigike puodho ka e chiro kae to samoro inyalo yudo ka kendo koro ng'eny moko nyal miyi pesa e yo mane dwarego. Koro en kod lal to en kod nueng'o. To kwang'iyo weche mag ushuru wang'e ni Tend County juogou to services nitie monego bed ni gitimonu. Koro king'iyo juok mijuogo kuomu to gi kit service mantiere e chiro kae ineno ka romre koso ineno ka mantiere onego bed ni itime ber moro matin kata ikruok moro matin koso weche uneno ka berabera. Juok to kane gichako chon nitie osuru mane juogo e wakati machon lakini county nodhi momedo osuru ma wan kaka jo biashara nwatemo ywak ma nitie odiochieng' mane watamore kata mana rwako gari kata chelie kae mondo gitim marekebisho lakini ne gitamore loko. Koro miyo osuru ma gijuogo wato ni malo lakini services ma gimiyowa bende kaluwore gi osuru ma gijuogo to ok ber. Koro onge gima dang' watim, koro wane waji kaka mua waneno kaka watimo nikech kaluwore gi osuru mwagolo nonego bed ni gitimonwa kata mana usafi iye ka ne giyuechonwa lakini iyudo ka korka yuecho no wane makendo wachako duogo ofukni nwa wayuecho nikech kata ka ng'iyo ka ibiro yudo ka takataka ni ka ibiro yudo ka iye ka takataka ka kinyi donjo ka gokinyi ibiro yudo koler onge takataka kata achiel lakini yuecho no wan kaka jo biashara wane makendo wachako duogo ofuko mwatim wane kaka karwa ka bedo maler. Erokamano George Aoko, an iluonga ni James Akach Ogega, an Jakabondo. To kama nitie ni wantie Kongowea Market, Biashara Street. Kae uso lewni manyien to gi mtumba be e line mwantie ni. Wand lewni e chiro ma Kongowea kae ji ng'iewo lewni nikech inyalo kwa wik achiel wanyalo kata bel 30 e wik.
nikech Waswahili gihero lewni, ging'iewo lewni mang'eny. To tax ni malo ne jok ma importers. Koro challenge mwayudo ni sama import ni malo to wan be nyaka giusnwa lewni be matek, then packaging ok ber. Ginyinga iluonga ni Paulina Achieng' Odundo. Paulina Odundo ae dala mar Kanyamkago, Migori District. Ka an Kongowea aloko ohala mar skuma. Skuma ni asetime kuom higni madhi 20. Adiera kang'iyo skuma osetimona maber e kit ngimana kuom higni masetimego, to changamoto be en go mang'eny. Nikech seche moko be onyalo biro to bok ochopi. Kaka nyoro ne gari okethore, makata sani wauso mana kilale mwauso. To kati uso mana kilalo no, to chuno ni wuon go to nyaka ng'iyorne pesa ne. Ma which means ni kioro alot 1,300, chuno ni pesa go idhi ugolo ofuko. Maka in go gunichni 3 kata 4, pesa ni duogo ofuko te miyorne, eka kinyi chak iyud mwandu ni kendo. Maka okioro, to kata mwandu ni nok de yudi. Hapa ni kana chako wala ni na chako bogunia nus. To sani na chikora ma mos mdogo ma uso nyaka gunichni 20 gi bathe. To sani kendo koro dok piny mogik, yani wala tek motamo wang'wa. Makoro sani kura nyalo uso mana gunichni 10. Kuom gunichni 20 gi bathe manyoche mana uso go. To kana chake to na chake nuso gunia. To wala chalo kaka pote apata. Ma anta nyalo ngiso gi mana ni dhano chaka Nyasaye magwedho ng'ato ka ng'ato. Nitiere chenro kaka Nyasaye opangoni. Nyasaye inyalo chako to bidhi endelea, to seche moko bi nyalo chako to bi chaki neno richo ne michaki we. Otina mogi kangiso gini kikwa beduru dala kaka joma mine. Wuog oko mondo watim gima wanyalo timo. Duto te Nyasaye mapango ne ji to ene moleso kendo bedo maber. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jo ohala manie chiro ni Kongowea, kata monyisowa kaka gimedo tayo chenro mek mag ohala, ng'ikruoge mantiere to kod ber mantiere. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Ao. Erokamano nya George Aoko, mano gin jo ohala matimo ohala mopogore chiro ma Kongowea e kaunti ya Mombasa. Iwinjo ka gintiere kod ywak mopogore. Mokuom giang' nwagoye mbaka, kendo kapok wang'iyo matut. Morin, ere kaka iyango kit bei miketo? Nikech samoro tie jirani moro ma use mayot, to in bende use kama. Ere kaka iyango bech chiemo, bech rech? Kane wachako wuoyo, iwacho ni imor nikech pile Kisumu kende mong'ere ne rech, akelo rech Nairobi ka. Mokwongo, bech rech yot Nairobi malo dala. Nikech Nairobi ka nitiere so many sources of fish. Nitiere rech maya dala, nitiere ng'eny joma maybe ogedo manigi ponds, nitiere rech mabende ya pinje maoko machopo koni. Koro yudo ni Nairobi, in as much as the supply is still little, but Nairobi kato ong'eny. Like inyalo yude mayot molo mekewa mag dho nam ka. Koro an atiyo gadieri mara e ohala, kecha kaluwore gi kuma gole rech. Ok abi use bei mayot nikech jiranda uso mara $200 to an mara uso $300. An mara ni aga gi confidence nikech en rech mo original, en rech mo ainam. Koro ing'eni kidwa ng'iyo gima jabathi uso, tino king'e kuma gole rech, ikia kata en gi pond. En odhi ogole dala ne to biro uso. So an rech na auso so that one, amba yude gimore wiye, and then mara ariyo it is the quality. To pile nyiso kata jonyiewo. Ing'eni sani piny tek ne ji, ma oko ka jigo kata ngero ni sani onge ng'ama ng'iyo quality. Gimoro kaka ka en tissue to ini kawa tissue. Inyaparo that mentality ni tissue ni anan gimoro ailano. Koro anyiso jong'iyo pile ni kik ing'i pesa, gimoro seche moko beche yot nekech the kind of quality mare. Koro gola $300 mondo ikaw rech maber, rech ma ok
bimuru irech magalagala ndalo mokinjo ka jiwacho ni jomoko ya China. Koro anto becha ok dagomb ni mondo adonjra ahinya kech okinge source ne kumogole kaluore gi ambe mara kumagole. Koro be okago bei moro ni mondo ayud pesa moro mang'eny ahinya. Ichamo mana mari moro matin. When you factor in transport, when you factor in iluoko rech, gian makora luoke otni, and seche moko kata kitimo delivery itero ne ng'ato. So that at least by the time iuso rech achiel, tiyudo siling 100 more wiye. Okigo e mahati moro mar ni mondo ikaw mang'encha. So ago bei na according to kaka waro rech, gi according to what I want to get from each rech, and give the customers ma adil godo. Yeah. Brian, ere yore ma ja ohala nyaketo go record make biro maler mar ng'eyo ni kama kaka wuona uso nitiere ng'ama usa tek ni ouso to dhi modong' onyalo timo gigene kiny piny ru tiyudo ka samoro nyalo mi siku moro achiel maonge dongruok moro malong'o mibedo godo. Ere record kaka unyo bed ni keto gi ja ohala? Koro erokamano nya Lydia. Yore mag kano records ng'eny to giluwore gi okang' ma ohala mari nitiere. Koro ka in ng'ama chako ohala to wa recommend ni beda gi book moro matin. To e bugni gima timre ohandi ni pile ka pile nyaka ikip record no. Mondo iwach ni kawuono auso gik marom kamae to atiyo gi pesa marom kamae e uso. Itimo kamano to kochopo the end of the month to itimo review tiwacho ni dweni te auso gik marom kamae gi pesa makama to atiyo gi pesa marom kamae mondo aus gik mauso gi. Mondo koro ine ni to e giko dwe uso mari rom nadi to itiyo gi pesa marom nadi e uso. Koro ok en tich mayot kaka wache chon cha. Wach mar keeping records en conversation matek kuom jo ohala gi nikech iwinjo ka giwacho niya business environment kata aluora mar ohala e Kenya ka en aluora matek kabisa nikech nitie changamoto mang'eny ma jogi kale. Otieno Panyo wacho chon ni business environment regulations ma govern kaka businesses itimo ng'eny kabisa Kenya ka. Koro magi seche moko miyo ng'ato be lose hope. Giwacho mana ni koro wan watimo ohala ni tek ni wanya survive kawuono to wa survive kiny wan wadhi adhiya mbele kamae. Koro yudo ka koro ji timo ohala to they are not very keen on profit mane ma gimake kata gik machal kamago. To gima nya wacho niya Kenya kaka country marwa e investment hub mar East Africa. Mano nyiso niya joma ng'eny madwa timo ohala e aluora marwa mar Kenya kae kata East Africa temo ng'eyo ni to ginya chopo e aluora mar Kenya ni e yo manadi mondo gitimo ohala. Kato bedo ni wan gi changamoto mang'eny, sirikal okosebedo ka oketo business friendly policies mondo allow joma timo ohala otimo ohala ka onge vikwazo mang'eny ma prevent gi from timo ohala yo mayot. Lakini gima nyako appreciate kaka pinywa en ni e East Africa community for example aluora maroma East Africa Kenya contributes to atamalo 40 or 40% of the GDP mar East Africa. Gidholuo wacho niya riwruok e teko mar pesa kata total income mar Kenya ochopo atamalo 40% e East Africa mangima. Lakini kirango piny mangi business friendly policies e East Africa ka to iyudo ni Rwanda kendo ni mbele wa. Ohala matimo ni an gi office moro Rwanda be. Kuom higni 3 mokalo asebedo ka aran office mara Rwanda. Bade. To pod dhi mbele bad office moro mana Nairobi kae. To we anyisi ane gima timre Rwanda. Gimomiyo Rwanda is now leading as a country mangi the highest ease of doing business around East Africa. To sani investors mang'eny sani tero pesa e ohendni mantie Rwanda nikech joma ng'eny koro yawo ohendni Rwanda to nikech sirikal mar Rwanda osekelo yot e yo mar yawo ohala kod timo ohala e pinyno. For example, kidwa register ohala e piny mar Rwanda sani, registration mar ohala mora mora en free. I Kenya kae sani kidwa yawo business ma nyisi ni yawo business fish mama cha ka ionge gi siling 11,000 to fish mama no kinyalo yawo. 11,000. Mondo register limited company e Kenya ka
business registration fees en siling 11,000. Mano nyiso ni kata pes nyota mimi nyithindo ma yudhe. Yes. 24,000, 11,000 tiyo go yawe. 11,000 yawo ohala no. Ineno. Koro iyudo ka mano will not make an economic sense to you as a business. Golo 11,000 te mar yawo ohala, to ohala ni be ionge kata gi capital mar running ohala ni. Koro mano is in fact ohandni mang'eny mitimo kata mana joma wuoyo go sani Mombasa Kongo yago. Kipenjo gi ni gise register ohalni ma gitimo go. Gibo kodi 99% dhi kodi niya onge ohala ma wase register nikech pesa mar registering ohala no e capital ma dwaro mondo watigo ohala ni. To Rwanda i register ohala for free, to registration itime online. Na register ohala no ka beti officer Nairobi ka. Taketo application kila kitu, aketo documents. 5 minutes later ayudo registration certificate e email mara. 5 minutes later e Kenya ka ichulo 11,000 to registration no be ok idhi yude the same day, idhi yude after within 1 week. I think there's name search. Inte name search mokwongo ichako gi name search. Name search no be en pesa di. Yede ng'at iluongo ni Fish Mama. Fish Mama kido fetch away. Tingeni sechulo. Yeah. Yeah. Tingeni sechulo ikiewo and you wait for days. Yes. Unfortunately, the last time I tried, chuni ni nyaki be physically. Exactly. Kanyo. You cannot, so you can imagine kitamo dichiel otamore. Mara rio, the third time chuni tho. Koro policies mag business friendly policy waonge e Kenya ka. Koro iyudo ka Rwanda onge gimoro ni name search. Sama ise propose a name in the application process to give me options. Ginyisi ni mae ose kao, mae ose koro mae minya kao. To sama ise select kamae, tiketo documents ni dwaro. 5 minutes later you get certificate. Nyiso ni kawuono inya register ohala kawuono, tichako tich kawuono. Number 2, business permit Rwanda o waive kuom ohandni mabedo registered for 3 years. Wow. Koro ini chako ohala kawuono to ichaka ohala tidhi mbele. Permit okikaw permit nyaka itie higni 3. To understanding en niya ohandni mang'eny mitime yo makare dhi kawo gi gimoro higni 3 kata higni 4 mondo gibed stable. Koro gi anticipate ni kitimo ohala yo makare to after higni 3 koro idhi bedo stable, koro inyalo chako chulo permits, tinyalo chako chulo taxes kidhi mbele. But e Kenya ka ko yawo ohala kawuono iwinjo miyudo certificate no, the next day jo county government osebedo notified no ohala ni oseyaw kama. Rengedhi. Koro gidhi chopo kanyo to ginyisi to ohala mitimo kaeni ere permit mare. To gikwayi permit to meanwhile in iholo pesa kata ng'ato holi pesa mondo ikel go stock mare ni. Koro kinyal chulo permit. Koro ang'o midhi timo? Idhi chako timo dodging mar jogi. Kama gibiro tiloro to mano koro interfere kod ohala mare. Koro gimonya jiwo kendo ma gimatemo jiwo migepe e sirikal ma are in charge kod weche ohala en ni watemane mondo wareview ane policies mag ohala mondo gibeda ne business friendly, mondo gimotivate joma ng'eny mondo oyaw ohendni kendo ran ohendni. Mane kama koro Rwanda koro is overtaking go Kenya. In the next 5 to 10 years kokwatang piny kaka Rwanda dhi kalowa e weche mag yot mag timo ohala e pinjego. Erokamano. Erokamano ahinya. Wakawo yueyo nyakurongo jong matin kende. Ang' waduogi Otieno Panya mondo wang'ie wechego motende kod chike ma sirikal keto mag timo ohala. Iwinjo kaka Rwanda en adef kendo chake otimi nyaka higni 3 kapok ochak bandi gi sirikal. Magi be e kuonde ma Kenya nyalo gikie adier e yoro ma bende koro wachomogo Singapore. Wadwa winjo kwaya yone. Kik idhi abor ma en siwinde mar ohala. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Mnajamii, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity. It is dignity. It is opportunity. It is life. Shabiki.com Najamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080.
Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Chopo kai banene kongima ano kabi modho pito kendo kabi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono en ok odwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni timwandu, mama be bedo gi wich matek. Rabisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo olok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Machiegni kero nyakoro mgajuang chendo MC Winde mar ohala wadhi mbele gi twak marwa. Kaunti ya Mombasa watudre gi Otieno Panya. Kane wago mbaka kae gi Brian nowacho ni e piny mar Rwanda ikawo dakika 5 kende to osendik ohandi kae to bende gimichaji onge kendo mi higni 3 mar neno ni ichake samoro nyalo chake to ruombore piny. Koro mi higni 3 kaka bang'e sirkal nyalo chako bandi taxes gi weche machal kamago. Panya iparo nade piny Kenya sani wacho mo Singapore to king'iyo mise ma wantiere godo bende no ka wayiengore kama kare mano ni ndege madhi Singapore ni owuok e lo. Pero kama na ina Lydia kwa uwe wach Singapore ne na good idea wach kamano but aparo ni en gik ma otenore gi siasa moloyo weche mag dongruok. Nekech kiwacho ni wadwa dhi Singapore, ing'eni kata kidwa gero ot, nitie gik ma and depending on ot midwa gero, nitie gik ma nyaka iiki, materials ma nyaka iiki, ma then ng'amoneni to wacho ni ang'ani chal ka gima nitie ot modwa gero. So kwa wuoye wach ni wadwa dhi Singapore and gik madwa miyo wadhi Singapore nikech adieri mana kaka iwacho no wanyalo bedo ni wan gi ndege moro mwadwa idho mondo wadhi go Singapore. Wanyalo wacho ni achiel kuom gik mwaiko en ndege, so wang'e definitely ni wadwa dhi Singapore gi ndege. But kwa kawo buses to waketo kata na matatu mane ndara kagi to wacho ni matatu gi ema koro wadwa dhi go Singapore. I think it will take us wabukawo ndalo mang'eny mondo wachop kuro.
Therefore, king'io structures manitiere sani, gi kaka sirikal masani gore gi weche mag karana corruption, issues mag wastage of public resources, okine ka gin gik ma inform gik ma mowacho nwadhi timo gi nikech gima ong'ere piny ngima en ni ohala and especially empowering jok mani piny ng'eni jok mani piny ka gi gin ema ging'eny. So therefore ka inyalo empower jok mani piny kama bende most of them gin ga joma tindo, then jogi ema bro inject pesa ka in ohala business waluongo ni economies of scale. Nitiere kaka inyalo make sure ni imiyo jogi matindo tindo gi pesa so that as they kaka gimedo tiyo gi pesa ni e uchumi to pesa ni donje uchumi. You remember sometimes in 2024 makaeto wabedo gi pricing margin zigi nwabedo studio ka and we were talking about certain things karana kaka taxation omedi, and our argument was ni kidwa mondo uchumi odongre ere kaka kendo inyalo chaki medo tax ineno, because kidhi medo tax imono jogi ng'iepo ya ki ikaw salaries mag ji to igero go gik moko kaka affordable housing imiyo ng'ani okobedo gi an economic power to buy, yeah, then it means then that gima dong madonje e uchumi bedo ni onge iwinjo. Koro therefore kawa wan as a country wawacho ni wadwa dhi Singapore kata wadwa mondo wager economy wa mondo mi odongre to the size mar developed world, to nitie certain things manyaka watim, and these certain things gi nyaka gin gik ma show direction kuma wadwa dhiye ineno. Koro one of the things manyaka watim gi ni nyaka wachak fight corruption, and it is now clear to Kenyan mora mora ong'e ni gima hinyo pinywa ka en mibadhi mane counties, mibadhi mane national government ineno. Aya wantie gi gimiluongo ni patronage. A political patronage ka nitie joma gin gi feel ni gin above the law, gin ok ginyal luwo chike. Wasewuoyo kata na issues on procurement reforms. Yeah, procurement reforms manochak kata na during the 90s nyaka koro sani. But ibro yudo ni e iye kanyo nitie joma gin podi ginyalo dhi magi manipulate issues mag procurement mamigi nyaka procurement gi makata ok oluwo chik, and yudo ka en gimitimo ne onge. Koro political patronage ni mayudo ka jomoko ma gin gi high handedness magi gik manyaka rum iwinjo. Koro waduogo gero uchumi, and sani wawacho ni the best way modero go uchumi in through what we call the PPP model, what we call the public-private partnership. To karana mana public-private partnership no ni ng'eno ka arguments manochako karana political class kagi wacho ni ere tiende mondo mi iger Thika Road obede extend iluongo nang'o the lanes go, yeah, you could use the same money mondo itigo igergo imed yawo more roads. So king'iyo all these arguments tiyudo ka wan gi gimiluongo ni displaced priorities. Ang'o monego bed ni watimo, ang'o ma is so urgent mwanyalo timo mondo mwager uchumi wa. It was a good idea, and I've always said this, by the way, karana studio ka ni an kana winjo issue as a person kana winjo issue ma bottom up approach man sani the manifesto mar sirikal masani. I thought ni en empowering the youth who are the masses, but king'iyo karana issues mag taxes makoro ketgi ineno, yeah, gini ok nyal miyo jo ohala nikech ohala ni e backbone mar most of the African countries, and I can tell you a good number of African countries, almost 90%, bedo supported by these SMEs. And Kokwanyal empower this group of people, then we are not going to develop economy. Ibro kakoro wadong ni gimwadwaro ng'iyo en mana focusing on joma employed. Nekech mano is the easy target. Can we way of expansion of the tax bracket? We're saying, can we expand the tax bracket so that as many people nyalo come into the tax bracket? But even though kata na ja ohala makungo wecha, ibiro konyisi ni en business ne oko register.
Koro it means niya government ok nyal yudo the income tax, government ok nyal yudo turnover tax, my government doro kuome, government ok bi yudo revenue mawuok kuom business registration. Koro gimodong ni onyalo chulo 30 shillings ma ichulo ka county cha kata ka 50, and that will not be enough. Ang'o momiyo ng'ani koro donje mibadhi en nikech ok omi ng'ani lwasi maber monyalo timo ohala monyalo golo pesa ni cha mayot. Iwinjo? Monyalo golo pesa ni mayot. Koro king'iyo regulations around businesses, kwachako gi tax policies, labor and employment policies, ma bende ni the same business. Sirikal bunyisi ni kindiko ng'ato business kanyo to set ni standard obunyisi ni ng'ani nyaka mi 13,000 apani sani minimum wage should be around that much. Koro bunyisi ni ng'ati ni mang'ano ng'ini gi right manyalo teri e court mawach ni ichule matin koluwore gi minimum wage policy. Kanyo jonema biro biro on issues on environmental sustainability. Kanyo jo public public health biro. Koro jaohala chielni okete condition ma ok onyal grow. Koro gikaela gi kwa bedo go as a country, wabi nowhere kata nagi policies kaka mag Singapore. Kok waloso first the base manyalo miyo economy dongo to an extent ma Singapore cho. And lastly, katieko, nyaka wangeni kwadwa, let me give you an example. Kidwa tero nyathi school, itero nyathi school for the first time, the boarding secondary school, kati tere university. Nyaki ko idhi penj mana ng'ama nose tero nyathi school, nyine okinya dhiri ng'ama pok notero. So therefore, kwadwa dhi Singapore, nyaka wakau the blueprint ma Singapore, to wapenjre ni Singapore notimo ang'o. And the first thing that the Prime Minister of Singapore notimo ne en fighting corruption, so that loopholes mag pesa malal, and especially pesa malal public procurement igengo to pesa ni kosekele gasa ni wan gimi ni single treasury single account. Pesa ni kose choke kamora achiel ti make sure ni bende kanyo bi okochako kawe gi joma entrusted no nego beniri to pesa ni. Kamano. Ndawinjo ka en wach motegno en ni ntiere sigingi moko mamono hel ni dongore. Morin king'iyo handi sane dongruok mage ma diher nena e handino. Mokwongo is the pesa mang'eny mag registration. Even registration process, it takes so long. You can even get... I have. Yeah, that is why I knew there's the name search. Yeah, so kidwa chako register, and it is also true. Mondo mi iyud loan or even a sponsor, you know, you have nyakibed gi biashara ma ng'ato nigo gi hope, gi geno. Ingeni kinyiso ng'ato ni usore chapare ot. I mean, kata di idwa mana kawo loan kanye. Kata insani kanyisi ni Lydia miya $20,000. Tiwinjo ni kata insani kanyisi ka adhi aolo ng'ato ni omiya kata pesa makama. So I wish the government could ketonwa business environment, especially SMEs. Kane wachako wuoyo kae, my colleague here no wacho ni we should onego wagol that mentality ni mar blue collar jobs. Moro mar ni ng'ato nyaka bed gi tich mar andika. But kidwa timo biashara, bendi yudo ka gik moko bechgi omedore. So if there's a way the government ne nyalo regulate go, so that okika gik moko gi bei mani malo, nekech if ka en gi bei mani malo to mino nimbe nyaki use gi bei mani malo, koro and ng'eny ji yudo ka buying power ni piny. So ineno ka biashara ok timre maber, kata kumano ningiyude $10 yudo 7 bob or 8 bob. So if the government could give us a conducive environment, ka depend gi kaka biashara ni en, kech actually momiyo ng'eny ji ok register. There was a time nentie ruma moro na keni jo kerebo wuotho kuom ji, many people ran away, you know. So onge kumibo yude. And unfortunately, as the nani Jojo wachocha, you don't need the easiest target in Germany employment. So you are suffering on behalf of Jaohala muningo bedni konyitingo the burden. But where will you get me if I am not registered? And the government kete matek sana for me to register. So unfortunately, joge wamani e payroll, they are suffering on our behalf, but still, sirikalo ningo consider nena. And then you also mentioned about that nyota, that 24,000. Ana winja, but
I don't know the difference between Nyota gi nentie pesa moro mokwongo Hustler. Ng'eny Hustler iduoko to Nyota ok duoki. we kata mano ng'eny ji nokawo Hustler no ne gitime nade. They didn't invest. Yeah. So kidwa miyo ji pesa, especially that age bracket, I don't know whether ginyalo keto gi in groups kakipoge so that ipuonj nyithindo gi what it's not easy piny masani mondo yud siling 10,000 okyo. Bede nyako nya accountability. Exactly. But kimia if I realize ni Nyota ni an a qualify courtesy of my age. Idhi kawe idhi timo go very many weird funny things. Sineno. So kidwa konyo ng'ato, imiye pesa gi mpangilio. Train them or even invest or identify biashara modwa timo mondo set up for them that business. But ng'eni pesa sani ka ng'ato nigo pesa elwete kamae, you will be generous. You don't need to go give the money was not intended for. So if the government wants to help, especially the young people, the jobless youth, occasionally karmondo give me pesa kata giset nuap biashara kata giketu in a group where you can do something from a pool. Then koro ini work kanyo as a person, idi itimu kendi. But when you give them cash with no training, not training. Exactly. Not training. Yeah, not training. Oh yeah. And most of them you don't need, they're desperate. So he needs the money in the name of business, but all the otimogo gimachelo. So if they can invent an option of setting up a business for them, as opposed to giving them cash, maybe they can help. Toan kaka ngama oyudo advice ni ber katimo registration, ekinyalo yudo maybe access to funds and all that. The responsible authorities kaginyalo duoko nwa gino chien kaka name search no, it takes a week for nothing. Yeah, idhi register kawuono, by the third time kichaki doctor you give up. Kata mana Gmail ema kiyaw kawuono, it gives you options of names immediately. Yeah, and you pick one and you register. So you can imagine ni dark piny moro no and you have to come to town with jam and the rain, you give up and you continue with your small business from the house. Brand matimore ka sirikal to ramo ni ntiere chenro mar 2022 masani osekete e-citizen manyiso ni dwaro mar piny Kenya en mondo mi chenro mathoth tere mbui to chal ni mbui ni pod yuare kendo chal ni kata morin ni dwa mondo ndike biashara nyalo tieko 1 week to ntiere kaka ni nyiso wa ni Rwanda dakika 5 tiseyudo iparo ni be lek makama bro chopo kare. Yeah, lek no dhi chopo kare. Lakini odhi mna chopo kare ka wan gi the right leaders in place. I think for us shida ma wan go be e pinywa kae ni joma kete e telo gin joma ok shughulika gi maslahi marwa ahinya. Emomiyo weche matindo gi magi gin gik ma ok onego bed ni chandowa. Especially ka wase 60 plus years after independence. To gima nya wacho en niya, capacity building kende ok dhi konyo joma matimo ohala. Nikech capacity building to setim gi migepe mang'eny magolo pesa machiwo pesa mag ohala gi. Lakini gima dhi konyowa kaka joma timo ohala en ni sirikal nyaka timane nonro machielo e chike mag timo ohala mondo giketgi a bit business friendly, mondo gi lower the burden mar joma timo ohala e compliance. Gi lower gimiluongo ni compliance burden. Iwinjo? Number 2, atemo wacho ni ber mondo sirikal otemane mondo o expand ne opportunities mag access to capital, especially for small businesses. Nikech iyudo jo mang'eny gisebedo trained, gin kod very good business ideas, lakini kirango opportunities for raising capital, one kod very limited opportunities. In Kenya sani samwa weni, apart from Nyota, manyicho biro ni. Nyota, by the way, is a partnership between government of Kenya called World Bank. Donge? Tingeni negi target 55,000 individuals. So joman gi ideas ng'eny moloyo kata one over 50 million Kenyans. To gi target 55,000 individuals to gimiyo gi average 24,000 shillings. Jomoko wana yudo pesa mang'eny. Ndalo mane miye ji 50,000. Sadi koro gitere nyaka sadi 20. Sadi koro from January and 22,000. Koro iyudo niya yore mag yudo capital are very limited. Nyota no is the first one. I know other 2 apart from Nyota. Number 2, and Women Enterprise Fund. Koro Women Enterprise Fund is a bit more organized. Gin gima gitimo, gise raise pesa, gin gi loan book ma okalo 28 billion Kenya shillings. To gin focus margi en empowerment koka joma mine. Koro gima gitimo, gi identify joma mine madwa timo ohala,
to gitimo nigi empowerment e ohala ma gidwa timo no. Koro giketo gi training, empowerment and all that, then gimiyogi capital, then giwuotho kodgi over time. Koro iyudo ka gin default rate joma yudo pesa from Women Empowerment Fund gise survive, most of their businesses also survive. Nikech that close monitoring and scrutiny. Another one from the government ma sani bi ose fail, iluonge ni Youth Enterprise Development Fund. Mae en migawo mar National Treasury. Koro National Treasury noketo aside pesa mar konyo jo ohala, especially jo youth madwa timo ohala. Lakini for the last 3 or 4 years, National Treasury osebedo ka delay releasing pesa e organization. Koro joma ng'eny man gi ideas mosebedo empowered monego bed ni konyo mondo yud capital timo ohala ok osebedo ka yudo pesa gi. So these are called inefficiencies mantie e sirikal marwa makoro affect yot mar timo ohala kuom joma timo ohala e piny kaendi. Koro gima anyalo wacho en niya, sirikal nyaka ng'iane mondo gi revise ane business policies mondo gi ensure ni gi attract joma ng'eny a business environment to iduok nengo mar compliance piny. Sani weche taxes, panyo wuoye weche taxes kae. Every year finance bill kabiro to iyudo ka sirikal dwa temo changing the tax regime, increasing the taxes and all that. Koro iyudo ka kata mana ng'ato katemo plan kako odhi timo ohala mare, nikech this changing tax regime, iyudo ka people are getting affected. Yeah, and KRA is very aggressive a collection. Without understanding the business environment, first of all, is very difficult for Jomati Mohale Kenya Kai. Koro, the starting point any when I go bed pin we review our business policies, then one year into one area kakawanya expand opportunities, mag access to capital for the entrepreneurs, madu access to capital go different types of businesses. Yeah, hirokamano. Hirokamano hode county ma Kisumu mondo wagoe mbaka gi jo ohala wane winje ni to ginto weche mag ndikruok mag biashara kata mag ohelni magi tero gi nade to bende gitiyo kata gi e-citizen mano abende ndikruok e yor mbui abende sani sirikal oseketa kaka achiel kuom chenro go mongirore. Wadhi Kisumu. Erokamano ahinya kowuok e studio e boma ma Kisumu kawuono waromo gi jotimo ohelni mopogore opogore, watwa kodgi ka wakawo pachgi kotenore gi ohelni gi magitimo. Achiel kachiel we wawinj kaka giloso. An iluonga ni Sheila, ajo wala ma Kisumu ka, kendo adak Kisumu ka. Kendo aseloko ei Kisumu ka wach mar yie wichni, an ajasuko, an e adresa. Atimo addressing and beauty. To mondi register your business kapok ing'ado license, nitiere requirements ma jogi ne dwaro. Jogi ne dwaro ID, jogi ne dwaro license ma 3 years, jogi ne dwaro certificate na manyiso na somo tich madwa register ni. Koro ng'ata madwa register ohande, nyaka ikuongi bed gi license manyiso ni tijno ilonye kuom higni 3. Ticha kibedo gi certificate manyiso ni tijno ing'eyo ni isome. Mar 3 nyaka ibed gi kipande. Molo mago gi ber, bendi bede bura, certificate mar bura bende negi penja. Mane ase miyogi emomiyo na register. Inyalo ng'ado license kata online. Ting'ada mano tich ok teke. To kata KRA returns benda jaduokoga iga ka iga. Ani luani Kevin Sangoro, aja resident ma Kisumu ka, kenda jo ala e boma ma chuny Kisumu ka. Atimo ala mar chiemo, o loko chiemo. Don't care, don't ng'eni kin jawala to kendo koro kuma gidigo ahinya ten e-teams kanyo. Tinde be oyot, prompt mane simu en online. En gima bira to ok en dakika machuok tiseyudo kapo ni se. Nyinga iluongo ni Linet Juma, atimo biashara Kisumu mar M-Pesa, adil gi accessories. Koro mokwongo nyaka nabede gi ginene. Adhi akaw pin KRA pin, kasebedo gi KRA pin na nyaka bed gi ID na. Kaka koro atimo M-Pesa, gidwaro ga nyaka ibed gi good conduct. Yes, mano koro kibedo complete mar mondo biashara ni mondo move. An nyinga Priska Nyanga Kanda. Aja dak ma Kisumu ka. Aja Kisumu Central.
An aloko ohand yie wich. Nachako gi ohand law tadonjo ohand yie wich bang'e. An unregistered. KRA pin nidwara mabe KRA pin ka in e-citizen tiyude mayot. Sani japiny moro amora mawuotho nego bede ni nigi e-citizen. Ka in gi e-citizen office moro amora midonje gimidwaro okikosi. Gimidwaro okdeki. Ji oluoro mana e-citizen tano kaneno richo mar e-citizen. E-citizen mi easy work, tich mayot mar yudo gimidwaro. Ka in ja ohala tidwa ng'ado boda kidhi Uganda, mondo ikaw passport ni ka in gi e-citizen to is very fast. Koro ema wacho ni jo ohala madwa chako ohala teme mondo register e-citizen mondo ki idwaro gimoro ohala kata kidwa ng'ado license ma municipal kila kitu dhi mana mayot. En mana kar tiendi kanyo tiyudo giri e yo mayot. Mago e pach moko kuom jotim ohala e boma ma Kisumo kotenore gi twak ma kawuono. Koa e boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. To kamanya Caroline wawinjo go pach jo Kisumo kanyo giwacho ni nitiere gigo maber ni dwaro ni mondo mi giberio kapok gindikore. Kapok okawo yo machielo. Maureen, achiel kuom weche mowach kanyo en ja ohala moro wacho ni certificate mar ng'eyo ka bolony e wach modwa timo. Ni beno kwa certificate ma ng'eyo ni ing'e chielo rech. Kar certificate kanyo no kachope. I gave up the registration. Di name search. Name search na mane wego. Name search na mana wego. You know, I wouldn't call it impatience or gimora elano, but name search alone takes a week. Kidhi kawuono yudo ni nitie biashara mora elano. Kidhi chieng' machielo yudo ni nitie biashara mora elano. Chieng' machielo koriweyo. Koro certificate kar lony kanyo to no kachope. Yeah, so I don't know whether it is a Brandman gima timore. Yeah, man gima timore, but it's okay complicated. Enana ni serikal dwaro statistics mondo ging'eni to what is the distribution of expertise mana gima gitemo ng'iyo. To kata kionge certificate pod ginya register i upload mana document macho niya ionge gi certificate, ionge gi tiegruok e ohala midwa timo no, lakini in gi experience. Koro ndika barua moro one page. Kata in gi joma gima chal kamano. Koro kena must. Lakini en ni gidwaro ni ging'eni statistics wise ji adi man gi tiegruok machal kama mondo koro gi allocate gi different sectors of the economy. To kena mandatory kwa kionge go to indika barua one page kata mana one paragraph siwacho ni anto aonge gi tiegruok e ohala ni lakini an gi experience e ohala ni. Yeah, then gi approve. Ero kamano waduogo mondo wagomba kutendre kod wechego mag usuru ka benda nwachaka na gi panya kantie Mombasa kata kamano wayo matinya kora mga juang mine siwinde mar ohala kikidhi mambo. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadan as your skiza tune. Ng'ama dwa chako ohala mokuongo ok ing'i pesa. Mokuongo ing'iyo ni to kadwa chako gini be an gadieri, iketo adieri kuomi mokuongo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji.
Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Machiegni kero nyakwaro Mgajwang' wadonjo tielo machielo mar chenro mar Siwindhe mar ohala. Pod wantie kae gi Wenda Morina kachiel gi Brian Onyango manja Ispak. Bende wantiere gi Otieno Panya mantie Mombasa. Watude kode e yor simu. Nwadhi Kisumu kendo wadwa chako duge studio ka nyakwaro Mgajwang' nanyisi ni koro kwaduogo wang'iye wechego mag usuru. Morin nyaka sani be jo KRA oselawi e boma. Poda pondo negi e ot. Ginya virodi. Poda pondo negi e ot. Biashara na is not registered. Ena biashara moro manachako matin. Ng'e gimoro michako mar an afterthought. Or moro miwacho ni weyate mane. But now that angi plans magikete maduong, because Fish Mama as a person is now well known. Yeah, so you imbi gombo mondi dongri ayo tadhi kata kibanda moro. Mane mumi winjo ka I am dwelling on the registration process and all that. But as it is now, poda apondo negi ot matin. Yeah, oka wuok oke alanga mondo ginena ni atimo biashara nano. Brana achiel kuom weche mane ywak mane johal nego ahinya to Kongo weno winjo ka giywago usuru michulo mamalo. To nitiere piny bende ang' na penje panya kutendre gi maine we apenji ni to king'iyo yore michogo usuru. Be paro ni oseketa okenge makare mar choke mabende ja ohala ok winj kihinya ahinya to bende sirikal be dwaro mimiye nikech Kaisari be nyaka kaw mana mare. Okay, aparo ni okenge makare mar choko usuru to nitie. En mana ni alwora mar ohalawa ema ok dhi maber. The business environment ohandni mang'eny struggle. Koro kata kaponi serikal dwaro usuru to ini struggle kata mana raising capital mar timo ohala ido ka bedo matek kabisa mondo ichul usuru midwaro no. Koro emomiyo ohandni mang'eny koro jo ohala mang'eny koro gipondo ka gineno jo usuru to giringo koni gi koni kamae. En nikech niya alwora mar ohala e pinywa ka ok ber ahinya nikech policies kaka wasewacho policies are not friendly. Serikal be oketo taxes mang'eny koro ido ka koro pek nitie kuom chulo taxes gi kuom chulo usuru gi. Lakini yore mag choko usuru ma serikal oseketo gin yore makare kendo gin yore ma da bed ni yore mag ohala itime yo makare kendo jo ohala onge gi pek ma gin goni to usuru de ichula yo makare. Yeah. Ang'o monjo be ni ja ohala timo mana ni ok yudore kama tek. Yudo ka samoro yudo ka ji pondo nyaka. Bedo nade? Yeah, to ok morin. Jok mane ohala gintiere oko gintie i dukni oko lakini gigoyo tugo moro kanyo mar twak go yieyo ni KRA. Nyocha Morino wacho ni KRA no wacho ni gidwa oro joka ni luongo nang'o? Agents. Nitie jeng mane gimiyogi ma gin giwuotho to ka gichopo kanyo to gisemana chopo kuom ni pap wadwaro usuru. Gima nya wacho niya chulo usuru ok rach kendo onya jiwo jowa matimo ohala mondo chulo usuru. An achulo usuru kaka ja ohala nikech an be an ja ohala. Ain sure ni usuru machoko kuom joma ndike tich e office nyaka mi sirikal. To kaponi anyiewo gimoro nyaka chul VAT to nyaka chul VAT be sirikal. Koro chulo usuru to anya encourage jowa mondo chulo usuru. Nikech asetimo auditing ni kembe mang'eny matindo kod madongo. Achiel kuom yore mamiyo kembe lwar e pinywa ka en wacho usuru. Ido ka ng'ato otimo ohala kuom higni 10 to sebedo ka oringo kopondo gi KRA opondo kama to chieng' moro me register ohala or chieng' moro ka gimaki to ginyisi ni records mago sama gitimo ni audit gitimo niya ging'iyo ni to M-Pesa records magi wacho nang'o. Koro in kapono ki register kambi to girango kuom higni misebedo kitimo ohala. Ginyadhi kata 5 years down the line. Nikech adiera inia kati ring mana kuom sirikal to chieng' moro sirikal bade ni lach omako ji seche moko bang' higa achiel seche moko bang' higni 10. Koro instances ma waseneno kaka auditors enia
Jo ohendni mang'eny ok dwa chulo osuru, to after some time sirikal makogi. To ka sirikal makogi to iyudo ka koro sirikal dwaro million madhi mana 5-10 kuomi. To pesano to ionge go at that time. Koro iyudo ni in gi options ariyo. Either ichul sirikal pesani to ohandi dhi lwar nikech koro pesa moro amora minyalo timogo anything onge, or ohandi loro immediately. Koro gima temo wacho en niya, sama itimo ohala kamae, oshuru matin oshuru monego gichul sirikal, kata obed mana matin kata obed mana mang'eny, chulgi achula gimoro mondo kik iketgi e situation moro ma koro ginyalo lawi sometime in future. Koro wachula, ang'e ni otek, ok oyot, lakini nyaka wachula achula matin. Mano ensure ni business mari dhi bedo sustainable, to ng'ama dhi lawi at some point be onge. Yeah. To kamano ahinya, Otieno Panya biro hiri e kaunti ya Mombasa. Nawinjo kamo kuom jo ohala ywak ni kata gichulo osuru kamano. Tiyudo ka kata mana gik mayot machalo choko taka ok timnegi e yo makare. Iyudo ka chiro lel. To geno margi en ni sama igolo osuru to nitie tich mabe itimone gi sirikal mabende nyisa adier ni gigolo osuru. Chal ka gima ichoko osuru ir jopiny, to kata kamano onge neno makare gima ginya neno magiwach ni adier sirikal tiyonwa gik matindo tindo machalo rito ler gi choko taka. Bedo nade ka? Kamano ahinya Lydia. Kar wach choko osuru no, nitiere weche mang'eny mawuok e iye. Inyalo paro story mar ng'ama ne choko osuru e Mombasa ni duonge ne apa ni duonge Sakayo. So nitiere choko osuru to nitiere meeting osuru ni. E choko osuru ka nitiere bende joma chacho jok moko makawo osuru mag geche madonjo, gari momoa e county moro, jomoko maketo ga barriers ka. Ibiro yudo ni thoth osuru ni seche moko donjo mana e mfuko ji. Kata na e boma ma Nairobi seche moko iyudo ka osuru ichoko mag parking. To ng'ato buizi ni bana gine ne miya so kanyo to gine wa park ka. Koro magi yore mag mibadhi ma seche moko yudo ka joma sirikande mag county ok yud osuru malong'o, to sirikal maduong' be seche moko kod osuru. CPO wacho ni kanyo ni seche moko a good number of jowa bende yudo ka ok dwar choko osuru ni, but giko ni sirikal to biro maki. King'iyo osuru kaka VAT ni, VAT ing'e ni ok en pesa ni, mano pesa sirikal ma ichoke on behalf of the government. So gin pesa moko monego be ni you have to remit, and that is why yudo ka sirikal bedo mager seche moko e weche mago ni ok igoro pesa ni. Koro actually usuru gi, especially at county levels, ibudo ni usuru gi onego kawe ni the loss go alwora mar ng'ama timo ohala. Issues kada mag kaka choko taka gin go provision mar pi, provision mar kaka choche ma ginyalo dhiye to iluoko gi bende maler. But iyudo ni ma ok sirikanda wagi osetimo. Ok gitim nikech one, usuru ni sirikal ma wantiere go, I will describe both the county government and even the national government. I will describe them as very lazy government. In as much as the government okunego beni donje timo ohala, but yudo ka jomilo ni policy makers gibet piny to ging'iyo ni ere kama wadwa yude pesa. Seche ma gionge pesa to gimanyo ni to ere kaka wanyalo yudo pesa. Koro ibudo ka at the end of the day gin gi yore mang'eny ma gichoko pesa kuom ji, to pesa ni ok dog timo gik ma onego bed ni gitimo. I'm a procurement professional, and one of the things matimo e ng'iepo kaka jong'iepo mag sirikal en ni chik wacho ni ka pesa oseketne a particular item nonego bed ni ng'iewego, pesa ni ok onego kawe ni timogo gimoro mopogore gang'owa gopogore gima nonego bed notimo. Ma sani achiel kuom gik ma sirikal temo timo en ni a system mar IFMIS kata na IGP mano ng'iepo e mbui, gitemo timo ni pesa koseketne a particular project to onego bed nodhi ne project no. Kara na kowach ni wadhi chulo johala ma kama manyo timonwa supply, onego bed ni pesa ni dhi ne johala go. But ibiro yudo ka e system ma wan go sani, pesa inyalo chok kamae kendo inyalo
seche moko in johala ni chiwo ne county kata na tich moro, timo ne county tich moro, to onego bed ni gichuli, tiyudo ka pesa ni gitiyo gi invoice ni gidhi chuli, to kochopo sa chudo tichulo jomopogore. Gimomiyo atemo kelo gimoro, a resemblance or an example of gima chal kamano, en ni wachoko pesa as county governments kata national government, wachoko pesa kuom johala ni wadhi keto negi pi, wadhi ywe negi chiro, wadhi make sure ni gin gi choche, wadhi make sure ni gin gi sitima. To pesa ni kose choke monene kama, to enda potimo gik mano pogore gi mano onego bed notimo. Ma mano en gima rach moko onego bed ni timore. Pesa kochoki especially mag oshuru gi ichoko gi mondo mi olos alwora mar johala e chiro gi kata kuonde ma gitimo ohala gi. But nitie gima nada wacho kimiya thuolo, gima ne CPA winjo ko mulo matin, in what we call policy change. One of the things gik ma inyo aniwa en policy miki iloko kiny ka kiny, chike miloko kiny ka kiny. Miyudo ni ginene governor ma kama kodonjo, te en obiro gi oloso assembly ne gibiro to gibedo gi chike. Governor machielo ka biro donjo kendo gimbe gicha gibiro gi chike gi. Kata na presidents mabedo kuom higni 5 kata higni 10 obiro to every time ka gibet piny to giwacho ni walok chike gi. Gini gimonego donjo odhi ne sirikal ni gigi inyo wandni wa. The policy onego wabed gi some consistent policy kata chike mag ohala manyalo bedo for a long duration of time. Ok policy me kiny ka kiny chenjo. Nikech gigi samo chengi kamae, then give a very very drastic effect kuom moyeni mwatimo. Brian. Ntiere weche go motenre kod omenda mabiro lweche longo ni cash flow. Samoro kit kaka imulo omenda gi nyalo miyo samoro ohala lwar kata obedo ni ok in gi idea makare kendo weche bede makare, kata kamano inyagi lony to kata mana indugo yudo kakare pesa madonje lweti gi ok tie yore makare. Ere ber pogo omenda magi gi omenda mag biashara, to ere sama bende nyalo kawe miyudo mar biashara chak kendo chak iduogi, nikech pile to adieri niteo biashara mondo miyimbi konyri. Samoro nyalo bedo ni odiore ni matin, to gin seche magi ma ok owinji mbul mar biashara kabisa, nikech ng'enyne waseyudo ka oganda so lwetgi e kiro mar ohala kendo madhi kendo nyalo miyo ohala ni gore piny. Erokamano. Gima nya wacho en niya, kaluwore kod experience man go gi tiyo gi jo ohala mopogore opogore e sectors mopogore opogore, shida mantie maduong' en ni joma timo ohala onge gi lony e weche mag kano records mag ohala e yo makare. Gionge gi lony. Joma ng'eny matimo ohala, ng'ato nigi idea maber mar ohala, lakini pok otiegi gi e yore mag lony e weche mag keeping records kod financial statements e yo makare. Koro mondo aduok penjo mari, kichoko ji 10 matimo ohala sani, kata mana joma sani wawuoyo go e counties gi, tipenjo gi ni to profitability mari en adi e ohala mitimo ni? Kuom ji 10 go, ng'ato achiel kende manya duoko penjno. So reason en niya, ok wa keep records magwa ka jo ohala, koro ok wanyal ng'eyo ni kuom ohala ma watimo ni profit ratio mara en adi. Iwinjo? Koro nikech mano ji golo pesa e capital to timo gik mang'eny. Koro gima watemo jiwo go jowa matimo ohala en niya, record keeping en gima very important kuom ng'ata matimo ohala. Statistics wacho ni ohandni mang'eny lwar ok chop higni 4 chakgi. Ohandni mang'eny lwar kapok ochopo higni 4. To kirango statistics kendo giwacho niya, ohendni gi lwar nikech joma timo ohala onge gi lony makare ohala, gin mana gi idea lakini lony e timo ohala ni e yo makare manyiso ni ginyalo monitor their performance, cash flow margi, gionge gi lony no. Koro iyudo ka ng'ato tiyo gi capital from year 1, from day 1. To mae ok nyal bedo sustained. Emomiyo kachopo year 3 to koro kinyal iyudo ko ohala en mana kamoro matin to ng'ato osebet kanyo kuom higni 10, onge dongruok matimore. Nikech gionge gi lony mar understanding ni cash flows maga chal kama, koro anyalo mana tiyo. IG ben no niya, ka gineno ka giseuso gin gi pesa
kama gikane pesa to giparo ni koro gin gi pesa, koro ginya timo, ginya chulo school fees, ginya nyiewo lewni mabeyo, ginya timo ang'o, ginya dhi e holiday, iwinjo. Koro gimo ging'eyo en ni gik magi expenses magin kagi en from capital mar biashara. Koro biashara ok nyal grow e yo makare. Emo yudo ka wan gi stagnation. Ng'ato osebedo gi duka achiel kama tin kuom higni 10, higni 20 mokalo, onge growth. Lakini jo mose understand the idea mar record keeping kod to by the way ok ochuno ni nyaka ibed gi lony e weche mag record keeping. Emomiyo wantie kaka jolony e weche machal kama. Onego bed ni iwuoyo kod jolony e weche machal kama, tinyisogi ni ohanda ni mae kaka aringo go ohanda ni. Ere kaka inya konya mondo abed gi visibility maber e yore mag pesa maringo e ohanda ni, mondo ang'e ni profit mara en kama. Koro wan wabiro to wakonyi, wanyisi ni koro record monego bed. In fact, ohendni mang'eny wan masebedo ka timo gi record keeping. Wafile gi tax to wanyisogi, wamigi report mawacho niya, e dweni uso mari chal kama, itiyo gi pesa machal kama, to profit mari en kama. Koro pesa minya tiyogo en mana profit mari, to profit mari be nyaka save. Koro en mana discussions gi jo ohala e yore mag understanding kaka pesa ringo e ohala ema nya konyo ohelni mang'eny mondo bed motegno. Erokamano. Awinje mbaka ni bende koya kuom jo ohala e kaunti ya Migori, wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ya Migori. Ng'one Jackton Ochieng Pato. Asabedo katimo ohala matino tindo kaka ohala machalo mar bucha. To ohand bucha nigi weche mang'eny e iye. Iyudo ka samoro inya kelo ring'o, to samoro ikelo ring'o mok ber ne oganda. To ichaki manyo mana rieko mondo mi manyo godo ring'o maber mondo mi ikel ne oganda. Koro asabedo ka dhi go ohala mar bucha ni maber, but aneno kodhi koda maber geche kadhi e chiro tang'iewo dhiang' maler, dhiang' machwe magara ka ng'ato neno to neno ni dheni to chwe. Koro miyo ohand bucha en ohala maber ma ka ng'ato dhi go mbele tiyudo ka en gima miyi yuto, kendo nyamiyi ohala moro, nyamiyi medruok moro mbele. Koro en gima ber ka watimo kaka oganda. Ohala bedo matek kendo bedo gi gik mang'eny e iye, lakini imanyo mana rieko mitiyo godo ohala mondo mi ohandi odhi mbele. So ohala na kaw loan, nadhi ang'iewo dhiang' mar 25,000. Kana asang'iewo dhiang' mar 25,000 to nayang'o. Gikone ne ayudo medruok mo matin gi siling 5,000 e wiye. Odhi obedo 30,000. 30,000 ni achaka dhi mana mbele kamae ka amanyo mana dhiang' tayang'o. Koro nadhi ayudo medruok gi ohanda ni, mohanda ni odhi obedo koda moting'a malo. Sami timo ohala mar bucha, inya kalo e gik matindo tindo machalo kaka samoro idhi e mnada, inya yudo ka bech dhiang' samoro oidho. Samoro bech dhiang' oidho, samoro dhiang' mane idwaro gi 30,000 ok inya yude gi 30,000, inya yude gi 40,000 kata 40,000 gi wiye. Koro imanyo mana ginene, samoro iwuoyo kata gi ng'ati moro inyise ni ameda kata siling 5,000 mondo mi amede wi pesa ni, mondo mi akaw dheni adhi ayang' chen dhiang' maber. Koro idhi yudo ka dhiang' ma samoro ing'iewo samoro 40,000 ni, ka Nyasaye oteloni maber tinya po ka iyude miyudo kata pesa moro wiye michak iduoko ne ng'acha gopi, ok ibedo gi gop ng'ato. Sirikal onego bed ni medowa yuto wani, onego bed ni dhi mbele. Sirikal onego bed ni kawo okenge moko mar konyowa, support wa kaka jo ohala. Onego bed ni gi support wa kata kaka yor pesa moro kaka ng'ama jo ohala. Ka sirikal onya support kata gi pesa moro matin, timedori kidhi mbele. Kuom nyinga an Victor Mondi, asetimo ohala. Natimo ohala mar gwen, to na supply gwen, to pesa mana chako go na manyo matin, na chako gi siling 3,000. To natemo timo ohala kabisa. To challenge mana an go, mahitaji ne ng'eny seche moko kon gi koni. Koro nayudo ka an gi pek, nikech seche moko kata ka yudo ohand siling 200, to amae mang' ni gol, itim go 1, 2, 3 e ot. Koro ne pek ne nitie.
nwayudo pek e weche mag mahitaji. Koro kadwa yud kaka sirikal nyalo boostwa e weche mag ohala kata grant moko mimiyo youths gi mondo mi wadongre, nikech seche mwatimo ohala to waging'o gik mang'eny, waging'o kuo. Ani Peterson Owuoro Chola, ajasako Karabuor. Koro an atiko penji 2020-2021 mar corona. Koro ala masitimo en kamae, kana atiko penji, nodo ka minwa loko ala matindo tindo mag marieba midhi godo e chiro gi, oting'o atere to dhi godo e chiro. Koro natere after gimoro 1 month, then oneno nang'o mondo koro wapogre kode ohala motimo ni mondo abed gi mara, nomiya pesa moro kanyo manyiewo godo diek 2. Koro ka ni wuoda, an pesa mabotere godo e skul timo nade onge, kadwa ni diek minyiewogi mondo irit diegi ibidhi godo ang'owa e skul. Koro nadhi anyiewo diek kaka madhi nokona gi pesa manomiyano, mar napidho diek ma gimoro 2024 dwe mar 9 nauso diek ma adhi godo e skul. Koro bang' kaseuso diek ma adhi godo e skul, nakono madhi chak ng'imana pesa moro kanyo mondo achak ang'ego ka atimo godo ohala moro kendo kata bed nani e skul kamano. To madhi nopenja ni wuoda, to main e skul notimo ohala mane? Nakoni madhi, sani koka an e skul nikech pesa be waonge godo, to adwaro mondo atiek somba. Ng'ina pesa moro kanyo, kata kanyalo ng'iewo go puodho moro wapure tiang'. Koro napuro tiangani, ma yudo ni tiangani ema natimo go nyaka penji. Koro mano ohala. To at the same time, ohala kitimo nyaka ibed gi advantage gi disadvantage. Koro sama napidho diek, ne an gi disadvantage moro achiel. Ni diel kipidhe, koponi ochako tuo, to okirite maber gi tuone ni, yudo ni diel achiel kotuore, diek te biro bedo matuo e kul. Kwadok disadvantage makor kapur kocha, wado ni nikech an mabor gi skul, koponi ok communicate gi ng'ama ni machiegni gi puothino, puothi biro ninde buya, mi endap ni pesa ni moro mane igolo kata siling 10,000 kiso godo puothi mar tiang' cha, ibiro endap ni ya nono, nikech tiang' oninde buya, kakodo e onge, king'iyo janyiewo ni mondo obi onyiewe, okoni puodhi no kaka nyiewo, ineno kaka ochalo. Ma odhi ng'isi ni miyi kata pesa moro mathis, to puodhi desa siling 10,000, tiendap ni ng'ama obiro nyiewo puodho mi kata siling 5,000. Kanyo nitie disadvantage. Wado ni sirikal owinjo ng'i kaka keto ne joma tindo gi pesa moro, wach kaka ni kadang' giyawnwa kata account moro ma wan kaka joma tindo wanyalo dhi to waolo loan e account mano yawnwa cha, mondo wa maintain godo gigo ma wawe dala kaka joma tindo. Ng'eni joma tindo nyaka bed ni manyo, sa imanyo nyaka igo kwano ni chien kocha ang'o manitiere. Koro kopo ni sirikal oyawnwa account moro kaka joma tindo to wadhi wakawe gimoro, bang' ndalo ma kama to waduoko wabugo kama ne wakepe cha, dang' bed maber sana. To kamana nyamago pacha oganda e kaunti ma Migori ne wadonge dakika machuok kende to waloro matin 15 kanyo. Morin ere lek mainge e ohala ni, ang'eni he wacho ni ne ot. Nyiswa lek maingo to ero kenge mikawo mana ni chopo lek gi kare. Agombo ni mondo abed gi duka kama anyalo use rech. Ing'eni ka ng'ato chako biashara, CPA mentioned, you identify a gap. Ma kech kata kuonde ma wadake, dukni ng'eny. To you realize ni jo dukni gite, all of them are giuso pile ka pile, kata jo ng'adalot gimoro ailano. So you try to be different. Iwacho ni alot tero ji ng'ado mang'eny, kata an for example era uso rech. So ang'o ma demi ng'ato ng'iewo rech ira to we ng'ama chielo. Koro mokwongo agombo ni mondo ayudie pesa moro mayawo kara moro makoro duong' machalo duka kama manyalo tede chiemo ma jomoko chamo, ma jomoko beting'o dhi godo e udi. Agombo yudo bende offices kata kuonde manyalo tero ne ji lunch. Ang'eni kuonde moko ma ji tiye maybe nitie joma onge gima gicham gimoro ailano. So my aspiration is to go big, not so big, but at least big beyond the house. So big be okrach. So big be okrach. But ing'eni ok diwuoga gi that so big. Yeah, the dream bende nyalo chako mos. Koro gigombo na maduong' sani en ni mondo awuoge jikonda kachacha, abede gi kara moro matin. It can also expand even the clientele base. Ing'eni sani ka oking'e na uso rechin for example, to ng'ama chielo ok bi ng'eyo. But ka inoko, tibedo gi walk-ins and you build more relationships, customer ni be koro gibedo go mang'eny. Yeah.
So my gombona maduong eni ayud karamoro koro mar ohala mabede. Kasto gimaduong be en agombo puonjo ji tedo rech. Ingeni most of clients ga ok gin joluo. Funny enough. To gikia kata chamo rech manumu. Koro yudo ka imiyo gi options. Inyise ni obonyisi ni sasa kawuono botedo rech nani nango. Tanyise ni kosite mane manumu, itema ne wet fry gimoro ilano. So agombo a forum manyalo bedo kata gi ji 2 or 3. Ma of course beyond wooing them ni mondo gichak chamo rech manumu no, you can show them so that you also make them love the business, you also make them love the food itself. Yeah. Inaonge ni miti mano ni clients gi kata jo customer gi udong customer gi. Samara nyang'eyo to wuok to kacha kaduogi. To inang'eni ni wacho ni okuom jogo miuso na gino osiepe gi samoro osiep nitie matwere kode kata rach kata ber. Ang'o momiyo itimo mar neoni clients gi kiwe osiep odong client? Mokwongo clients ga we have built a rapport out of Lydia Nengi brother namoro. And ingeni most of my customers I order from my brother Maluo who died last year. So 90% of clients ga okwangere gin joma uso ni ga use simu. So one, I believe near treat gi maber. Yeah. And I also believe my rates kaka uso rech is fair, but above all is the hygiene. Yeah. And ingena luoko rech na order in my house, in my kitchen, where there is enough flow of clean water. Kaito gimachelo machaka nyiso gi en ni mo matiyo go ben mo maler. Kech and then aonge from buru. Ngeni the fact that it is in a confined clean environment. Kaito koro itere e dot. So gimachelo kendo machaka fwenyo ji ohero. People are so busy in Nairobi, ma if you can make life easy for them, the better for them. Yeah. So nekech anajitolea. Neno seche moko kaka sani ngena biro ka tontie rech matingo ka. So you can imagine ngato neno ni kaka sani an koth goya kadhi manyo ni rech. And all the cold gima topegi. So they want that it's not easy life, but Nairobi ka life is so hard, magimanyalo mi yueyo, gimanyalo konyi kata save 1 or 2 minutes, yacho ni kar monda wuog ni koth bro goya, we agoch ni muri nikech en bro kelo na rech nyakeo. So tero nono kosechula. No, majority of them nowadays pay. Ngato nyisi ni nitakupea fare, but the comfort of remaining in the house. To ngeni rech bro chopo ne on time. And rech moted maler. And I think I am also I try to be professional. Ndalo moko sip na moro no introduce ir ngato. Maka na nyiso na uso rech to wacho no kinyal bedo ni uso rech. Like one no ni so polished. Ngeo kaka the language you use with your clients, I think it also matters. So I try atemo karma nyalo mondo mi awuo kodgi because I need them more than they need me. So the effort I put aketo bidii mang'eny sana so that atema ne mondo kiko weya. If it is price, atemo mondo los ne price. If it is the quality, atemo mondo bed good quality. If it is the packaging, kech ngato bonyisi ni watu waboda nini. So itemo anything manyalo more so that ko paro ni adwa gocho ni murin mondo me. Exactly, yeah. So it's en gima moro chunye kata kapoko paro ni mondo cham rech no. Yeah. To kamano okoyo machielo mar winjo weche manyien e yo machuok kende kwa duoga no alor gi weche mogik ne kor majuan kike dhi mabor. E chuny weche duto rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayao pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine maoningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Wadwa winjane, in kik ichun nyako ni giti marus. Kaponi baba ni biro fwenyo, kata kaponi pari biro dhi ka polis,
onge gima biro timre owadwa. Kapo ni abro yudo Rakesh no, ano ka bi ng'uono. Eri kaka eno nyalo kawo pari gi tuon kae, otimo richo maduong'. Kapok pari ochopo kae banene kongima, ano ka bi modho pito kendo ka bi chiemo. Mama ni oringo neko. Koro nikech nyakono eno kodwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. It's a bit extensive mondo yaw ohala mar gym. So odwaro at least mondo ibed gi pesa maber ne kinyalo yawe. Jatend piny William Ruto otele nyasi masidho bi Nobiro kuwa kuom onagi mineno koro kaka an kama. Ne wan godo onagi mane tiyo area mar Bandari kocha chonde. By then ne ging'eny, sani joluo onge Bandari ka mang'eny, but diere no endo ne gin jodongo mane tiyo kono. Koro sama ne gitiyo kocha chonde, ne gimanyo saa ma ginyalo wuok mondo giwuogi gidhi giywe koro bang' tieko tich. Koro koma wabedo ni endi nitiere mine moko gi jowa mane chon ne loso kong'o, ne nyuo kong'o maber. Inyalo lose kata kaka yath ma ka in gi homa tinyalo tiyo godo. Mar ang'wen bende inyalo kawe to ibiye tikete kamoro, to ka in kod gige midusruok mag mine ma chalo manyalo mako rust mamako kalgi nyalgi, kisedhi nyume earrings go to nyume to luokore to bedo maler kendo. Koro tijene ng'eny. Jopiny bende wachonwa ni oriembo jochiende e Pombaya. Koro wan to mago to wan joluo an ok waketo pacho, lakini gin ma iwachonwa mago. Koro jomoko bende loso kod yudo nachari e jopiny ni endi.
Koro kaka kawuono wawuoye kodi ni chiro ni ende en otiyo 24 hours ma kibiro kaka basa biro tiyo ni ka ji nitiere kae ibiro ka nitiere joma obedo piny uso nitiere joma biro bende nyiewo joma biro rado go area machako light chien kocha chonde ka gikalo gidog gi msigo gidog go dot koro nyiso ni operate 24 hours. Nyinga en Millicent Obudho, wan Kongowea market, aloko wan rabolo. Wan rabolo waseloke kuom higni madhi 10 e chiro Kongowea ka. To challenges en go to ber be en go. Challenges en go diere koth. Mafuriko ka ng'eny to fruits ok dhi sana. Lakini kantie dry season kaka chieng' odhi matek. Oringo e market. Challenge machielo mantiere en ni sani chon ne watere otende madongo dongo ne biro kaonwa mwandu. Sani season mar hotel waneno ka odok chien. Koro ok wane jo hotel ga ahinya gibiro gikawo matin kaka chon. Koro mage challenges mwaneno. Yo Fredi Kodhiambo Bolo, Joma Bay County. Ohala ne achako loko higa 2002 nyaka sani tich matiyo. Nyaka nachak loke aneno ka osekonya. Bedo ni onge ohala maonge kod pek, lakini osekonya mang'eny aneno kamano. Anyalo nyiso joneno mag Ramogi en ni onge ohala maber, onge ohala marach. Ohala duto te ni complication, nigi pek kod yot. Iwinjo ka ng'ato donje matatu, ni biashara mar matatu ber. Ng'ato be wuok kuno, ni biashara no rach. E kaka mtumba be. Koro ohala moro amora mitimo kaka an ja mtumba, nyaka iluore. Aeto nyaka itime gi bidii. To gimoro amora ohala moro amora kidonje gi nyap to kiluore to be onge ber minyalo neno kowuok kuome. Kamana nyamano kaunti ya Mombasa kanwang'io chal mar chiwinjo kachiel kuom wechego magiwacho bende oting'o